to drain the blood of the brains. You know the brain is supplied by the artery, cerebral arteries. Different cerebral arteries are there. So venous return কিভাবে হবে? Through these venous sinuses. Ultimate destination কোথায়? All the venous sinuses drains into the ultimate inside the cranial cavity. Inside the cranial cavity. কোথায় ultimately সব drain করে? Sigmoid sinus. This sigmoid sinus continue as last bench ওঝা তো না ওঝা না ওঝা এসছে ওঝার একটা ভালো গুড নিউজ আছে there is a modification of the number and ওঝা have passed total number 60 কারণ ওর আমরা মিস করেছিলাম এটা প্র্যাকটিক্যালটা তোমার বেড়েছে নাম্বার আমরা কালকে আবার চেক করলাম ওটা মিসিং ছিল এবং সোমদীপের নাম্বার কমেছে হ্যাঁ সিগময়েড সাইনাস কিভাবে কন্টিনিউ করে টু বাল্ব ইজ দেয়ার সুপিরিয়র বাল্ব এন্ড ইনফিরিয়র বাল্ব সেটার নাম কি এই ভেন্টার নাম কি the important veins in the neck internal jugular vein. So if you backtrace the internal jugular vein inside the cranial cavity, you will see the different sinuses are present there. First internal jugular vein tributaries ki chilo? The first tributary of the internal jugular vein, anyone? You know. কারণ অক্সিপিটাল হয়ে গেছে টেম্পোরাল হয়নি অক্সিপিটাল হ্যাভি কমপ্লিট হয়েছে যদি অক্সিপিটালটা খুব ভালো করে পড়া থাকে বিশেষ করে ইন্টারনাল সারফেস অফ দ্য অক্সিপিটাল বোন তাহলে অনেক সাইনাসের নাম তোমরা জেনে যাবে ডিফারেন্ট সাইনাস কি কি সাইনাস ছিল ইন দ্য অক্সিপিটাল বোন বল ট্রানভার্স সাইনাস ভেরি গুড আর শুধু ট্রানভার্স সাইনাস ছিল স্ট্রেট সাইনাস ইজ দেয়ার অক্সিপিটাল সাইনাস ইজ দেয়ার ইন দ্য অক্সিপিটাল বোন সাইনাস গুলো আছে কোথায় যদি বোনস থাকে সেখানে ছিল একটা ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স ইন্টারনাল অক্সিপিটাল ক্রেস্ট এইদিকে সাইনাস ছিল এইদিকেও সাইনাস ছিল উপর থেকে সাইনাস আসছে ছিল না ছিল তো সেখানে একটা ছিল confluences of sinus confluence of sinus আচ্ছা সব সাইনাস গুলোই কি পেয়ার্ড অল দ্য সাইনাস আর পেয়ার্ড মানে দুটো করে আছে না আনপেয়ার্ডও আছে সঞ্চয়িতা আনপেয়ার্ড সাইনাস আছে কি কি আচ্ছা তোমরা স্যাজাইটাল সুচারের নাম পড়েছো দেখেছো ইন বিটুইন দ্য টু প্যারাইটাল বোনস একদম মিড লাইন বরাবর স্যাজাইটাল ছিল তো আরে চুপচাপ বসে আছে আরে দুটো প্যারাইটালের মাঝে এরকম সুচার ছিল না সেরেটেড সুচার সুচার কি ইন বিটুইন দ্য টু ক্রেনিয়াল বোনস স্যাজাইটাল সুচার ল্যাম্বয়েড সুচার করোনাল সুচার তাহলে দুটো এই যে স্যাজাইটাল সুচার এবার ভেতরে যখন যাব কি পাবো স্যাজাইটাল সালকাস পুরো ক্রেনিয়াম জুড়ে আমরা তো আর্টিকুলেটেড পড়ছি না বেশি আমরা ডিসআর্টিকুলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল স্কাল বোন পড়ছি কিন্তু তুমি যদি ইফ ইউ সি দা ইনট্যাক্ট স্কাল তাহলে পুরো দেখবে এরকম স্যাজিটাল পুরো একটা সালকাস আছে সুপিরিয়রলি এন্ড ইনফিরিয়রলি এখানে ছবিতে দেখানো আছে একদিকের the superior sagittal sinus and inferior sagittal sinus এরা হচ্ছে আনপেয়ার্ড সাইনাস এই দুটি সাইনাস কোথায় থাকে
আচ্ছা, এই যে তোমরা সবাই অল আর কভার্ড বাই ক্লোথস, তাই তো? অল আর কভার্ড বাই ক্লোথস, ব্রেনেরও ক্লোথস আছে, তার নাম কি? মেনিনজেস। দেয়ার আর 3 মেমব্রেনস আর দেয়ার, তাই তো? ফ্রম আউটসাইড ইনওয়ার্ডস কি কি? dura, arachnoid and pia. Arachnoid and pia having no only single layers. Double layer কার আছে? Only cranial dura. Spinal dura having one layer, meningeal layer. But inside the cranium, if you see the cranial dura, তোদের এখন তোরা বুঝতে পারবি না, এই যে ডুরাল ফোল্ড গুলো বোঝা একটু কঠিন। আমরা যখন ব্রেন রিমুভ করব, ডিউরিং রিমুভাল অফ দ্য ব্রেন, আমরা ব্রেনটা সরিয়ে নেব, কিন্তু ফোল্ড গুলো ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি সুন্দর পড়ে থাকবে। তখন তুমি দেখতে পাবে হোয়াট ইজ ফ্ল্যাক্স সেরিব্রাই, হোয়াট ইজ ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই, হোয়াট ইজ টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডায়াফ্রাগমা সেলি। এই 4টে ডুরাল ফোল্ড থাকে। এরা কেন থাকে? টু রেস্ট্রিক্ট দ্য মুভমেন্টস অফ দ্য ব্রেন। একটা কম্পার্টমেন্ট তৈরি করে ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে, ইন্টার কমিউনিকেটিং কম্পার্টমেন্ট। তার মধ্যে এই যে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই বললাম, ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই বললাম, কোথায় কোথায় থাকবে এগুলো তোমরা এখনো সুস্পষ্ট ধারণা হবে না, আইডিয়া। when you see the cranial cavity after removal of the brain, ব্রেন যখন আমরা রিমুভ করে নেব, রিমুভ করার পর দেখবে যা ফোল্ডস আর দেয়ার। কটা ফোল্ড ছিল ক্রেনিয়ামে? ডুরার কটা লেয়ার থাকবে? হাউ মেনি লেয়ার্স অফ দ্য ডুরা ইন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি? 2। কি কি? কালকেই বলেছিলাম, সব ভুলে গেছি। এন্ডোস্টিয়াল অ্যান্ড মেনিনজিয়াল। এই ফোল্ড গুলো এমন সুন্দর ডিস্ট্রিবিউশন আছে ইন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি যে ইন বিটুইন দ্য এন্ডোস্টিয়াল অ্যান্ড মেনিনজিয়াল লেয়ার, দুটো লেয়ারের মাঝে সাইনাস ইজ প্রেজেন্ট। নট অল দ্য সাইনাস, এক্সেপ্ট যে বললাম, তাহলে কোন সাইনাস এই দুটো ফোল্ডের মধ্যে নেই? শুধু একটা ফোল্ডের ইনফোল্ডিং এর মধ্যে আছে, একটা লেয়ারের ইনফোল্ডিং এর মধ্যে। কমন এ দেখি তোদের, আমি বললাম কি, দ্য ক্রেনিয়াল ডুরা হ্যাভিং 2 লেয়ার্স, এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার হুইচ ইনভেস্ট দ্য ইন্টেরিয়র অফ দ্য স্কালবোন, স্কালবোনের সঙ্গে একদম লেগে আছে। আরেকটা কি না, ব্রেনের সঙ্গে লেগে আছে, দ্যাট ইজ মেনিনজিয়াল, মানে টুয়ার্ডস দ্য অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, সেটাকে বললাম মেনিনজিয়াল লেয়ার। টুয়ার্ডস দ্য মেনিনজেস আছে বলে, টুয়ার্ডস দ্য ব্রেন আছে বলে। আমি বললাম যে অল দ্য ভেনাস সাইনাসেস, যত বললাম পেয়ার্ড আনপেয়ার্ড, সব ভেনাস সাইনাস গুলোই এই দুটো লেয়ারের মধ্যে থাকবে, এক্সেপ্ট 2, দুটো থাকবে না। সেটা কারা? সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস and inferior sagittal sinus, they are not present in between the endosteal and meningeal layer. তারা কোথায় থাকবে না, ইনফোল্ডিং অফ দ্য মেনিনজিয়াল লেয়ারের মধ্যে থাকবে। এটা মনে রাখবি মাথায়। all the venous sinuses are present in between the endosteal and meningeal layer of the dura mater except superior and inferior sagittal sinus which are present in between the infolding of the meningeal layer. meningeal layerটা ইনফোল্ড করে এই দুটো সাইনাসকে কভার করে রেখেছে। এই সাইনাস গুলো কি দিয়ে তৈরি? সাইনাস অনলি একটা লেয়ার থাকে, অনলি ওয়ান লেয়ার। কি লেয়ার? এন্ডোথিলিয়াল লেয়ার। তোরা এন্ডোথিলিয়াম নাম শুনেছিস? এপিথিলিয়ামের সঙ্গে এন্ডোথিলিয়াম, ব্লাড ভেসেলস এর গায়ে যে থাকে এন্ডোথিলিয়াম, এখানে কোনো মাসকুলার কোট নেই, ফাইব্রাস টিস্যু আছে কিন্তু মাসকুলার কোট নেই, ফলে ওয়াল গুলো ভেরি চিন। তাহলে চিন হলে এটা তো ছিঁড়ে যাবে যে কোনো সময়। তাহলে নেচার প্রোটেক্ট করলো কিভাবে? সাইনাস গুলোকে কে প্রোটেকশন দিল? ডুরা। ডুরা এসে ওর চারপাশে, দুটো ডুরা এন্ডোস্টিয়াল এন্ড মেনিনজিয়াল লেয়ার ওর চারপাশে ঘিরে দিল। তার মানে ওটার এত থিন ওয়ার্ল্ড সাইনাস রাপচার হওয়ার চান্স নেই। আরেকটা তুমি দেখেছো, সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস এরকম লেখো, এর চারপাশে এরকম অনেক, খুব ভালো করে দেখো, বিশেষ করে ওল্ড এজে
ওল্ড এজে এরকম বোনসের চারপাশে গ্রানুলার পিটস, যেটাকে আমরা বলি অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন টিস্যু, অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশনস আর প্রেজেন্স অনলি ইন বোথ সাইডস অফ দ্য সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস। বোনসটা দেখবি গিয়ে প্যারাইটাল বোনস, ফ্রন্টাল বোন, যেখানে সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস আছে, এগুলোকে কি বলা হয়? অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন টিস্যু। কেন থাকবে এরা? তোমরা জানো না যে ব্রেনের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তৈরি হয়, কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন অফ CSF by the ventricles. Choroid plexus is there. Ventricles পড়ানো হবে, 2 lateral ventricle, 3rd ventricle, 4th ventricle পড়ানো হবে। তারা তৈরি করে CSF। তো CSF কি করবে? সার্কুলেটস অল ওভার দ্য ব্রেন, ব্রেনের চারপাশে সার্কুলেট করতে থাকবে। তার একটা আলাদা পথ আছে, দে নেভার মিক্সড উইথ দ্য ব্লাড। তাহলে CSF সমস্ত সার্কুলেট হয়ে যাওয়ার পর অ্যাবজর্পশন কোথায় হবে? CSF থাকে কোথায়? এই দাঁড়া চুপ। CSF কোথায় থাকে ইন দ্য ব্রেন? শুনতে পাচ্ছেন কি বলছি? অ্যারাকনয়েড, সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস, এইটা বললো, বলেনি তো। সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস, সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে যদি CSF থাকে তাহলে সাব অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন, তারই ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন অ্যারাকনয়েড ভিলাই, তারা কোথা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে? তারা এক্সটেন্ড করবে এই এতে ডুরাকে পিয়ার্স করে সুপিরিয়র সাজিটাল সাইনাসের মধ্যে ড্রেন করে যাবে এবং ভেনাস ল্যাকুনাইজ দেয়ার। আচ্ছা, মেনিনজেসের ভেন, এই ভেন আছে, মেনিনজিয়াল আর্টারি, মেনিনজিয়াল ভেন আছে, মেনিনজেসকে যারা সাপ্লাই করবে, মেনিনজিয়াল আর্টারি আছে, প্যারাইটাল বোনটা মনে পড়ছে, অ্যান্টেরো-ইনফেরিয়র মনে পড়ছে, যখন এরকম করে ধরি সেখান থেকে প্যারাইটাল বোনের ভেতরে, ইনসাইড দ্য প্যারাইটাল বোন অর্থাৎ ইন্টারনাল সারফেস অফ প্যারাইটাল বোন, দেয়ার ইজ এ গ্রুভ, এরকম ব্রাঞ্চের মতো গ্রুভ আছে, দেখেছিস না? মনে পড়ছে না? এরকম গ্রুভ আছে, এরকম গ্রুপ ছড়িয়ে গেছিল। এই গ্রুপগুলো কিসের জন্য? মিডিল মেনিনজিয়াল ভেইন, not for the artery. এটা remember it. This groove is formed by the vein. তার মানে vein intimately attached to the একদম bones, তার উপরে আর্টারি। তাহলে আর্টারি, ভেইন, তারপরে একদম বোনস। তার মানে বোনসের গায়ে লেগে থাকবে কারা? মেনিনজিয়াল ভেইন। তাহলে এই মেনিনজিয়াল ভেনের ড্রেন কিভাবে হবে? মেনিনজিয়াল ভেন থেকেও তো ব্লাড যাবে ভেনাস সাইনাসেস, থ্রু ভেনাস লাকুনা, থ্রু ভেনাস ল্যাকুনি। তারা এই ছবিটা তোলো তো, না ছড়াও না, উপরে তোলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আরো আরো দিয়ে করো, করে যাও বলছি আমি, করো করো, এইটা রাখো। You see here, it is the superior sagittal sinus. You see the superior sagittal sinus. Superior sagittal sinus, there is a venous lacunae. These are the venous lacuna, and this receives from the meningeal vein, diploic vein, and emissary vein. What is emissary vein? You see the pictures, the arachnoid in the superior sagittal sinus drains, arachnoid CSF. The CSF absorbed by superior sagittal sinus, but it absorbs the CSF, and through the emissary vein, valvulus emissary vein, it communicates with the exterior of the skull, অর্থাৎ এক্সট্রাক্রেনিয়াল যে সমস্ত ভেন্স আছে, স্ক্যাল্প ভেন, আরো অনেক ধরনের যে ভেন্স আছে, মোটামুটি ক্রেনিয়ামের বাইরের যে ভেন, তার সঙ্গে তার কমিউনিকেশন কিভাবে হবে?
তোমরা কই মিল গিয়া দেখেছো? এরকম প প প করে কানেকশন করছিল কার সঙ্গে? আলাদা গ্রহের লোকের সঙ্গে। তো এখানে ইন্টারক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস কার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে? এক্সট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাসের সঙ্গে থ্রু এমিসারি ভেন। আর এমিসারি ভেন মানে দেয়ার যে এমিসারি ফোরামেন। তুমি যদি স্কালটা নিয়ে 2 ঘন্টা তুমি দেখতে থাকো, দেখবে ছোট ছোট অনেক ফোরামেন দেখতে পাবে। দেখার সময় নেই, বলে ফোরামেন দেখে আমার কি হবে, আমার পড়াশোনা করার ইচ্ছে নেই। সেই ফোরামেন গুলো ফর দ্য প্যাসেজ অফ এমিসারি ভেন, সেই জন্য ইকুইলিব্রেশন মেইনটেইন হচ্ছে। দেয়ার ইজ ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন দ্য ইন্টারক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস এন্ড এক্সট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস। ডিপ্লয়ি কারা? হোয়াট ইজ ডিপ্লয়ি? না ডিপ্লয়ি কাকে ধরা যায়, কাকে ধরবো? এই তুই বল, প্রচুর কথা বলছিস। হ্যাঁ, লেডি বিটুইন 2 মেজর, জানিস তো? The latissimus dorsi, pectoralis major and teres major কোথায় থাকে? And the floor of the intertubular sulcus in the humerus. লেডি বলো তুমি, কোশ্চেন কি ছিল আমি ভুলে গেছি। কোশ্চেন কি বললাম? হ্যাঁ, ডিপ্লয়ি কারা? ডিপ্লয়ি কে? হ্যাঁ, ডিপ্লয়ি ভেন কোথায় আছে? এগুলো বেসিক কনসেপ্ট করতে হবে। হোয়াট ইজ ডিপ্লয়ি ভেন, হোয়াট ইজ এমিসারি ভেন, জানিস না? দেখ, তুই যদি স্কালটা দেখিস, দেখবি স্কাল হ্যাভিং ইনার টেবল, স্কাল হ্যাভিং আউটার টেবল। তাহলে ইন বিটুইন দ্য আউটার টেবল এন্ড ইনার টেবল, ইনার অ্যাসপেক্ট একটা টিস্যু থাকে, তাকে বলা হয় ডিপ্লয়ি টিস্যু। এটা স্কাল বোনেই দেখতে পাবি, অনলি ইন দ্য ক্রেনিয়াম। তার ভেতরে যে ভেন্স গুলো থাকে তাদের বলা হয় ডিপ্লয়ি ভেন। তো সেই বোনস গুলো সাপ্লাই হবে না, বোনস গুলো সাপ্লাই হবে না, বোনস গুলো থেকে ভেনাস ড্রেনেজ হবে না, না হবে না? তাহলে এখানে তো বললাম সাইনাসের কথা, তাহলে এবার তুই বলবি স্যার ভেন কোথায় গেল? দেয়ার আর সো মেনি সেরিব্রাল ভেন্স আর দেয়ার, যেমন সুপিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন, ইনফিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভেন মনে রাখো, গ্রেট সেরিব্রাল ভেন বা ভেন অফ গ্যালেন, এটা মনে রাখতে হবে। গ্রেট সেরিব্রাল ভেন, জিজ্ঞেস করবে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন বা ভেন অফ গ্যালেন। এই একটা ভেন, এ কোথায় ড্রেন করে? এখানে ছবিতে দেখতে পাবে না, ছবিতে দেখাবো আমি। এ ড্রেন করে ইনফিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে। And this vein is formed by 2 internal cerebral vein. ব্রেন পড়ানো হয়নি, একটু কঠিন হবে, কিন্তু নামগুলো মনে রাখ। ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন, আবার সুপিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন, ইনফিরিয়ার সেরিব্রাল ভেন, আবার সুপারফিশিয়াল সেরিব্রাল, মিডল সেরিব্রাল ভেন, ডিপ মিডল সেরিব্রাল ভেন। অনেক ভেন্স আছে, অনেক ভেন আছে। সেই ভেনগুলোর ব্লাডও কোথায় যাবে? আলটিমেট কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? ঠান্ডার চলে কোথায় যাবে? ভেনাস সাইনাসেস। আরে ভেনাস সাইনাস ছাড়া দেখ, CSF absorption takes place to venous sinuses. All the blood from the brain, সে তুই পন্স ধর, মেডালা ধর, ব্রেন স্টেম ধর, তুই যে কোনো, all the cerebral hemisphere, cerebellar hemisphere, যেমন সেরিব্রাল ভেন বললাম, আবার কি থাকবে? সেরিবেলামে কি থাকবে? সেরিবেলার ভেন, সুপিরিয়ার সেরিবেলার, ইনফিরিয়ার সেরিবেলার। সাইনাস গুলো আর কোথা থেকে? শুধু ব্রেন থেকে করে, আর কোথা থেকে করে? মেনিনজিয়াল ভেন, ডিপ্লয়ি ভেন, এমিসারি ভেন আর অরবিট। আমি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বলবো, একটা সাইনাস, সেই সাইনাসটা পড়তে হবে, ক্যাভার্নাস সাইনাস। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যাভার্নাস সাইনাস, এ পেয়ার্ড সাইনাস বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এক্সটেন্সিভ কমিউনিকেশন। এইবার আমি চলে যাচ্ছি, যে মাস্ক পরে আছে, লেটে জয়েন করেছে, এই যে মাস্ক ম্যান, এরিয়া ইজ কল্ড ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস। ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন আসবে না, ওকে জিজ্ঞেস করছি দাদা।
নো আইডিয়া। তুমি যদি একটু এরকম মানুষ এঁকে ফেলো এরিয়া অফ দ্য ফেস, কেন? কারণ ওই যে বললাম ক্যাভার্নাস সাইনাস উচ্চারণ করলাম না, ক্যাভার্নাস সাইনাসে এখান থেকে ইনফেকশন, যত ফেসিয়াল ইনফেকশন দুটো রুট দিয়ে ক্যাভার্নাস সাইনাসে যেতে পারে। ফেসিয়াল ভেন মনে আছে না? মনে নেই? ফেসিয়াল ভেন কিভাবে ক্যাভার্নাস সাইনাসে করবে, যাবে? যদি মনে আছে যখন বল। ফার্স্ট বলতে হবে ফেসিয়াল ভেন কমিউনিকেটস উইথ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রু সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন এটা একটা রুট। এছাড়া ফেসিয়াল ভেন, এগুলো সব ভুলে গেছে ফেস। দ্য ফেসিয়াল ভেইন, সেখান থেকে যাবে ডিপ ফেসিয়াল ভেইন, সেখান থেকে যাবে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস, এন্ড টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস থেকে ক্যাভার্নাস সাইনাস। এটা একটা রুট। আর একটা হচ্ছে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, forms the angular vein, and this angular vein continue as in the face is a facial vein. এটা কোশ্চেন করব ঠিক আছে, না বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এইরকম এক্সটেন্সিভ কমিউনিকেশন আছে একজনের, ছবিটা পরপরই করো, সেইটাকেই পড়তে হবে বেশি করে, ভালো করে, সেটাই আসবে, সেটাই পরীক্ষায় আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আরো ঘোরাও, ওইদিকে ঘোরাও, না ওইদিকে, হ্যাঁ যাও বলছি, হ্যাঁ এইটা রাখো। এই যে নীলগুলো দেখতে পাচ্ছ, নীল মানে কি? ব্লু ভেনাস ব্লাড, ভেনাস ব্লাড। এই ক্যাভার্নাস সাইনাস বসে আছে, ইটস এ পেয়ার্ড সাইনাস। আরো অনেক সাইনাস আছে, আমি এখন গেলাম না। কেন গেলাম না? কারণ সেই সাইনাস গুলো তোমরা পড়ে নিতে পারবে। যেমন সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, টেম্পোরাল বোন যদি পড়া থাকে, পড়া হয়েছে। সুপিরিয়র ইনফিরিয়র পেট্রোসাল কথাটা মানে কি? টেম্পোরাল বোনের কটা পার্ট আছে? স্কোয়ামাস পার্ট, টিম্প্যানিক পার্ট, পেট্রাস পার্ট, ম্যাস্টয়েড পার্ট এন্ড স্টাইলয়েড পার্ট। স্টাইলয়েড প্রসেস যেখান থেকে স্টাইলয়েড পার্ট। এই যে পেট্রাস পার্ট বললাম, পেট্রাস রিলেটেড যা কিছু সব সাইনাস, সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। আমি যখন ক্যাভার্নাস সাইনাসের ছবি আঁকবো তাহলে বুঝতে পারবি যে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস কিভাবে আসছে, বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস কিভাবে আসছে, স্ফেনোপ্যারাইটাল, অনেক ছবি আছে। এইটুকু মনে রাখতে হবে, এই একটা ছবিতে আজকে হেভি ঘুমানোর টাইম, ঠিক না? ওয়েদারটা হেভি ঘুমানোর। এই ছবিটা জানি না বইতে আছে কিনা তোদের। সাইনাস গুলো অন্য কালারে করলাম, যদি এটা ব্লু কালারে করতে হতো। এইটা যদি তুমি এরকম করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে এটা হচ্ছে সে থাকবে ইনফোল্ডিং অফ দা মেনিনজিয়াল লেয়ার, কিন্তু মেনিনজিয়াল এন্ডোস্টিয়াল লেয়ারে এইটা হচ্ছে, এটা কি সিকেল সেপ ফোল্ড নামলো, ডুরাল ফোল্ড নাম কি? ফ্ল্যাক্স সেরিব্রি।
এটা হচ্ছে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই, আর এটা হচ্ছে ফ্যাট সেরিবেলাই। এখানে ডায়াফ্রাগমা সেলই দেখাইনি আমি। এটা হচ্ছে অক্সিপিটাল সাইনাস ইন বিটুইন দ্য ফ্যাট সেরিবেলাই, এটা করোনাল সেকশন, এরকম কেটেছি। কিন্তু এই সেকশনে শুধু দেখিয়েছে এই সাইনাস হচ্ছে স্ট্রেট সাইনাস, এই দুটো হচ্ছে ট্রানভার্স সাইনাস। আচ্ছা, সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস যে এসে কোথায় ড্রেন করবে? ওই যে উপরে একটা লেখা ছিল না, কনফ্লুয়েন্সেস অফ দ্য সাইনাস, হিরু ট্রকোফিলি, এরকম নাম দিয়েছে, হিরু ট্রকোফিলি। সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস কন্টিনিউ অ্যাজ জেনারেলি রাইট ট্রানভার্স সাইনাস। তাহলে লেফট ট্রানভার্স সাইনাস কি হবে না, এই যে নিচ থেকে যাচ্ছে ইনফিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস, তার সঙ্গে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন জয়েন করলো, দিয়ে ওরা ড্রেন করলো কোথায় না স্ট্রেট সাইনাস। স্ট্রেট সাইনাস কন্টিনিউ অ্যাজ লেফট ট্রানভার্স সাইনাস। দুটো ট্রানভার্স সাইনাস দুদিকে গিয়ে জয়েন করবে কার সঙ্গে? ড্রেন করবে সিগময়েড সাইনাস। sigmoid sinus, and sigmoid sinus continue as a superior bulb of internal jugular vein and is coming from the cranium. cranium এ বসে থাকলে হবে না তো, coming from the cranium একটা foramen আছে, কি foramen বল? jugular foramen on the posterior compartment of the jugular foramen, intermediate না, anterior না। অ্যান্টিরিয়ারে হচ্ছে 9, 10, 11, এই পি দিয়ে আসবে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। তার আপওয়ার্ড কন্টিনিউশন কি? সিগময়েড সাইনাস। তাহলে সমস্ত ব্লাড ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন দিয়ে এসে ইট জয়েন্টস দ্য সাবক্লেভিয়ান ভেইন ফ্রম দ্য ব্রেকিওসেফালিক ভেইন and corresponding brachiocephalic vein from the superior vena cava, ultimately it drains into the right atrium. All the blood from the brain, not from the brain, from the meninges, from the diploe, and all the CSF to absorption হচ্ছে venous sinus এ, superior sagittal sinus বা থ্রু এমিসারি ভেন যত স্ক্যাল্প ভেন আছে। এবার অরবাইটাল থেকেও ইন্টারনাল ল্যাবাইরিন্থিন ভেন, কক্লিয়ার ভেন, এগুলোও তো আসবে। এগুলো এখানে দেখানো হয়নি। ইন্টারনাল ইয়ার তো বসে আছে ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। কোথায় বসে থাকে? তোমরা টেম্পোরালটা ভালো করে পড়ো, তাহলে ইয়ার পড়া হয়ে যাবে। ইফ ইউ কাট দ্য পেট্রাস পার্ট, ইউ উইল সি ইনসাইড দ্য পেট্রাস পার্ট দেয়ার যে ইন্টারনাল ইয়ার অ্যান্ড মিডল ইয়ার। ইন্টারনাল ইয়ার অ্যান্ড মিডল ইয়ার মনে থাকবে। এই যে সিগময়েড সাইনাস, সিগময়েড সাইনাস কোথায় থাকে? কোন কোন বোনসে সিগময়েড সাইনাস পেয়েছিস? একটা বোনসের নাম বল। অক্সিপিটাল বোন, জুগুলার প্রসেস অফ দ্য অক্সিপিটাল বোন দেখবি একটা সাইনাস থাকে, একটা সালকাসিস দেয়ার, সেখানে সিগময়েড সাইনাসের অবস্থান। আর কোথায়? আরেকটা তোমাদের পড়া হয়নি এখনো, টেম্পোরাল বোন, mastoid part of the temporal bone. If you see the mastoid part of the temporal bone, there is also sigmoid sinus present there in the two bones. একটা আছে jugular process of occipital bone, আর একটা mastoid part of temporal bone, sigmoid sinus একদম কোণের দিকে থাকবে। আর এই যে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই বললাম, বা ফ্ল্যাক্স সেরিবেলাই বা ফ্যাক্স সেরিবেলাই, এগুলো সব অ্যাটাচড মার্জিন আছে, ফ্রি মার্জিন আছে সবগুলোরই। সেগুলো এত সহজে এখন বোঝা যাবে না যতক্ষণ না ইফ ইউ সি দ্য ডুরাল ফোল্ড ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। শুধু মনে রাখতে হবে যে অল দ্য ভেনাস সাইনাসেস আর প্রেজেন্ট ইন বিটুইন দ্য এন্ডোস্টিয়াল অ্যান্ড মেনিঞ্জিয়াল লেয়ার অফ দ্য ডুরামেটার এক্সেপ্ট superior sagittal sinus and inferior sagittal sinus, they are present infolding of the meningeal layer only. There is no endosteal layer. Only in case of superior sagittal sinus and inferior sagittal sinus. সাইনাসটা পড়বে বাড়িতে গিয়ে। তাহলে এই যে ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস বললাম, এরকম বহু জায়গা থেকে ইনফেকশন ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে যেতে পারে। তাহলে আমি যাব এবার ক্যাভার্নাস সাইনাসে। ক্যাভার্নাস সাইনাস স্ফেনয়েড তো হয়নি, হয়েছে? স্ফেনয়েড হয়েছে? কোনো উত্তর নেই, ছাড়া নেই। হয়েছে?
আরে বল না যে হয়নি, স্ফেনয়েড হয়নি, আমি জানি স্ফেনয়েড হয়নি তুমি, কিন্তু স্ফেনয়েড না হলেও ক্যাভার্নাস সাইনাস করতে হবে। আচ্ছা, সুপিরিয়র অরবাইটাল ফিশার এরকম ভাবে থাকে, এইটা কি? সুপিরিয়র অরবাইটাল ফিশার পড়া হয়ে গেছে? কোনো উত্তর নেই, হ্যাঁ কি না বল। কমপ্লিট সুপিরিয়র অরবাইটাল ফিশার? হ্যাঁ, ছবি দেখতে হবে। এইটা তো তোর ড্রায়েড স্কেলে থাকবে না, এই যে গোলটা, এই গোলটা ড্রায়েড স্কেলে থাকবে না। এটাকে বলা হয় কমন টেন্ডিনাস রিং অর অ্যানুলাস অফ জিন। সমস্ত এক্সট্রাকুলার মাসেলস, কি কি আছে এক্সট্রাকুলার মাসেলস? এক্সট্রাকুলার মাসেল যে ওইদিকে কি খাচ্ছে, বিরিয়ানি না এ পাশের ছেলেটা, বা পেছন দিকে এই যে টেরিয়ে পরীক্ষার খাতায় টুকলি করা, নোট করা, আমি দেখেছি এবারে যারা যা লিখেছে একই রকম অন্যজনও লিখেছে। তার মানে কি তোমার চোখের কারসাজি? ইট ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যাকশন অফ এক্সট্রাকুলার মাসেলস। এক্সট্রাকুলার মাসেলস কি কি? আরে পড়তে তো হবে, এমনি মনে আছে কিছু? এই যে আমরা উপরে তাকাচ্ছি, নিচে তাকাচ্ছি, এইদিকে চোখগুলো ঘোরাচ্ছি, বল। ভেরি গুড। ফোর রেক্টি, টু অবলিক, এরা এইখান থেকে জন্ম নেয়, কমন টেন্ডিনাস রিং থেকে। এই সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে কারো? বিকজ ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। আইডিয়া নেই? কি একটা বললো নেই, কে বললো আইডিয়া নেই? আরে আছে কি নেই বল না। সুপি আর এইটা এত ছোট, 2 সেমি লেন্থ 1 সেমি ব্রেড, কার? ক্যাভার্নাস সাইনাসের। এত ছোট সাইনাস, যখন ক্যাডাভারে দেখবি ইট ইজ কোলাপসড। এবং কেন ক্যাভার্নাস কথাটা দেওয়া হয়েছে? যেই কোলাপসড হয়ে গেল, এর মধ্যে রেটিকুলার ফাইবারস থাকে, তারা বিকাম স্পঞ্জি। স্পঞ্জি মানে ক্যাভার্ন, ক্যাভার্ন মিন্স স্পঞ্জি। যেমন আমরা স্পঞ্জ ছোটবেলায় স্লেট পেন্সিল লিখতাম, স্পঞ্জটাকে জলে ডুবিয়ে রাখতাম, এই লিখলাম অ, আবার মুছে দাও, লেখো আ, লিখতাম তো। স্পঞ্জের মতো, স্পঞ্জে অনেক ফুটো 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 অনেক ইয়ে আছে, স্পঞ্জি ক্যাভার্নাস সাইনাস। ইট ইজ প্রেজেন্ট, আমি বলছি লোকেশন হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড, বোথ সাইডস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্ফেনয়েডে বসে আছে। স্ফেনয়েডের একটা বডি আছে, আর ল্যাটারাল উইং, সরি লেসার উইংস, গ্রেটার উইংস, 2 লেসার উইংস, 2 গ্রেটার উইংস, টেরিগয়েড প্রসেস, টেরিগয়েড প্লেট, অনেক আছে, স্ফেনয়েড পড়ানো হয়নি। তোমাদেরকে এইটুকু মাথায় রাখতে হবে, দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস লোকেটেড both sides of the body of the sphenoid, extend from the superior orbital fissure সামনের দিকে, পেছন দিকে, apex of the petrous temporal bone। স্কালটা দেখতে হবে, তার লোকেশন এখানেই। এই সাইনাসটা অজস্র সাইনাস ট্রিবিউটারিজ তো দেয়, আবার অনেক কমিউনিকেশন করে, সেই কমিউনিকেশন গুলো জানতে হবে। আচ্ছা, ট্রাইজেমিনাল মিশ্র, স্ট্যান্ড আপ। মিশ্র তো না, কি ওর কি টাইটেল? মিশ্র তো, ব্যানার্জি, সবসময় ভুলে যাই, মিশ্র বলি তোকে, যাই হোক সরি, ব্যানার্জি। ইউ টেল মি how many divisions of trigeminal nerve? 5th cranial nerve, very important cranial nerve, বল বল, হ্যাঁ নাম বল। ম্যান্ডিবুলার, তুই নিচ থেকে যাচ্ছিস, ঠিক আছে, ম্যান্ডিবুলার, উপরে যা। আরে এইটা কি, এই যে এই এরিয়াটা কি? এটা মুখস্থ করার দরকারই হয় না, পড়তেও হয় না। ম্যাক্সিলারি, তার ঠিক উপরে গেলে এই চোখ, অপথ্যালমিক। এই 3টে ডিভিশন আছে, তাই তো? 4 নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম কি?
ট্রক্লিয়ার, তোমাদের ফ্রন্টাল বোন পড়ায়নি? ট্রক্লিয়ার পুলি ইজ দেয়ার, হাই ট্রক্লিয়ার ফোরামেন ইজ দেয়ার, সুপ্রাঅরবিটাল ফোরামেন ইজ দেয়ার, পড়া হয়নি? ইনফিরিয়ার অপথ্যালমিক ভেইন, মিডিল মেনিনজিয়াল ভেইন, ছবিটা দেখ, তুলে নিতে পারি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সুপারফিশিয়াল মিডল সেরিব্রাল ভেইন, ইনফিরিয়ার সেরিব্রাল ভেইন, anterior and posterior intercommunicating intercavernous sinus, যারা দুটো, এটা একটা দুটো সাইনাসটাকে কমিউনিকেট করে রেখেছে, একটা সার্কুলার সাইনাস তৈরি করেছে। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র পেট্রোসাল, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল, এটা হচ্ছে বেজিলার ভেনাস প্লেক্সাস, ঠিক আছে? এটা ফোরামেন ম্যাগনাম। এই বেজিলার ভেনাস প্লেক্সাস ফোরামেন ম্যাগনাম যে কার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে? ভার্টিব্রা আছে, ভার্টিব্রাল ভেন আছে, তোরা সেটা জানিস, ইন্টারনাল ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস অফ ব্যাটসন, না ব্যাটসন তো বলছিস না কেন, চুপচাপ বসে আছিস? ইন্টারনাল ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসের সঙ্গে বেজিলার ভেনাস প্লেক্সাস, তার মানে যদি কোনো ভার্টিব্রাতে ক্যান্সার হয় সেটাও তোর ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে আসতে পারে থ্রু বেজিলার ভেনাস প্লেক্সাস। আর বেজিলার ভেনাস প্লেক্সাস এটা ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাসের সঙ্গে আইপিএস, সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এরকম আইপিএস লিখিস না কিন্তু, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস লিখবি, আমি এখন বোঝানোর জন্য বলছি। তাহলে এই যে পিকচারটা তুমি দেখছো, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, সেন্ট্রাল ভেনাল রেটিনা, ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, সমস্ত the tributaries of the cavernous sinus, ক্যাভার্নাস সাইনাসের দুটো লেয়ারই ক্যাভার্নাস সাইনাসের বাউন্ডারি তৈরি করবে, কিন্তু আলাদা আলাদা। কিরকম না, এর রুফ, ক্যাভার্নাস সাইনাসের রুফ আর ল্যাটারাল ওয়াল একজন করবে, ফ্লোর এন্ড মিডিয়াল ওয়াল আরেকজন করবে। রুফ এন্ড ল্যাটারাল ওয়াল ইজ ফর্মড বাই দা, খুব সম্ভবত দেখে নিবি, আমি জানি না এটা ভুল হতে পারে, মেনিনজিয়াল আর এটা এন্ডোস্টিয়াল, এটা একটু দেখে নিস তো, বা উল্টো হতে পারে। মোটামুটি এই রুফ, পরের ছবিটা দেখাও, 3, 4, 6, কি কি 3 কে? 3 তুই নয়, তোরা 3 জন নয়, 3 কে? কার বললাম 3 এর কথা, কার বললাম 3? 3 মানেই সবসময় এরকম নার্ভ, ক্রেনিয়াল নার্ভ। 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে। 3 নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম কি? অকুলো মোটর, পুরো বলে ভালো করে বল। 4 ট্রক্লিয়ার, 6 অ্যাবডুসেন্ট। উইথ দা ট্রাইজেমিনাল নার্ভের অপথ্যালমিক এন্ড maxillary division, they are related to the cavernous sinus. কেউ রুফকে পিয়ার্স করে, কেউ ল্যাটারাল ওয়ালকে পিয়ার্স করে। সমস্ত স্ট্রাকচার যেগুলো বললাম, all the structures passes through the sinus. সাইনাসে থাকবে না, সাইনাসের ভেতর দিয়ে চলে যাবে। ধর এই একটা তোরা দেখেছিস তো, মার্ভেলের সব এগুলো সিরিজগুলো, হ্যাঁ, দেয়াল ফুটো করে ভেতর দিয়ে চলে গেল। স্টিল ম্যান যেগুলো, কিছুই হচ্ছে না, দেওয়ালটা তার কাছে কোনো কিছুই না, দেয়াল ভেদ করে আবার ওই দেয়াল দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এটা যদি তুই পুরো ক্লাসরুম ইমাজিন দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস, এই রূপ থেকে, রূপকে পিয়ার্স করে বেরিয়ে যাবে কে? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি আর অ্যাবডুসেন নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ, এরা রূপ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যাবে। ওই এর মতো আর কি, মার্ভেল সিরিজে যে সমস্ত সব ম্যান গুলো আছে না, স্পাইডারম্যান নয়, আরো সব ম্যান গুলো বল না, অ্যান্ডম্যান আছে, স্পাইডারম্যান আছে, আয়রন ম্যান, হ্যাঁ হ্যাঁ, থর, হ্যামার, যাই হোক, ওরা ওইরকম পুরো পুরো এরাও তাই। দেখ ছবি তাই বলছে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি রূপকে অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, অপথ্যালমিক দেখিয়েছে,
কিন্তু এরা রুফকে ফুটো করে যায়। টেম্পোরাল লোব সাইডে আছে। স্ফেনয়েডাল সাইনাস, হাইপোফাইসিস সেরিব্রি নাম কি? হাইপোফাইসিস সেরিব্রি, ওরে বাবা রে বাবা বাবা। হাইপোফাইসিস সেরিব্রি মানে কি? আরে তোদের সবার শরীরে আছে, না হলে তোরা এই যে হাসছিস, খেলছিস, কথা বলছিস, বলতে পারতিস? The master gland is there, pituitary gland in the sala turcica and covered by diaphragma cilia. হ্যাঁ, এই তো pituitary gland, hypophysis cerebri, hypophysis cerebri। এই ক্যাভার্নাস সাইনাসের থ্রম্বোসিস হতে পারে। কেন থ্রম্বোসিস হলে কি হবে? আচ্ছা, তোরা এরকম নাম শুনেছিস? চোখটা বেরিয়ে আসা বাইরে, চোখটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, কি বলে? বেরিয়ে আসা, এটাকে এক্সোপথ্যালমাস, ঢুকে যাওয়াকে বলা এনপথ্যালমাস। যদি চোখের পেছন দিকে প্রচুর কনজেশন হয়, সোয়েলিং হয়, তাহলে এই জিনিসগুলো হবে। এবং তুই ব্রুই পাবি অন দা টেম্পোরাল রিজিয়ন। একটা ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস হলে তোর পেশেন্টের সিমটম কি হতে পারে? কে বলতে পারে? এই যে তুমি চুলটা, চোখটাকে আড়াল করে রেখেছে, সরা সরা, হ্যাঁ বলো। এখানে তৃষা কে আছে রে? তৃষা, হুইজ তৃষা? তুমি তো পড়াশোনায় ভালো, শুনেছি ভালো মার্কস পেয়েছো, তুমি বলো একটা পেশেন্ট কি নিয়ে, কমন সিমটম কি কি হতে পারে? আরে তুই তো পড়লি যে অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ as related to the ক্যাভার্নাস সাইনাস। ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস হওয়া মানে তার রিলেটেড যে নার্ভ আছে অপথ্যালমিক, এই অপথ্যালমিক ডিভিশনের রিলেটেড। তার অপথ্যালমিক যেখানে যেখানে দিচ্ছে, ইন্টেন্স অরবাইটাল পেন, পেন ইন দ্য আই, ইন্টেন্স হেডেক, যেখানে যেখানে দিচ্ছে সব এরকম পেশেন্ট নিয়ে আসবে, তাকে বলা হয় অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। এবং যদি অ্যাবডুসেন, ট্রক্লিয়ার আর অকুলোমোটর তিনটেই যাবে, তাহলে তাকে বলা হয় ইন্টারনাল অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। তার মানে তারা যে কাজগুলো করত চোখের মাসেলসের উপরে, বা অকুলোমোটর নার্ভ যেগুলো এলপিএস কে সাপ্লাই করে, অনেককে সাপ্লাই করে না, এগুলো সব 12টা বেজে যাবে। আরেকটা হচ্ছে যদি ইন্টারনাল ক্যারোটিড রাপচার, কারণ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি কি বললাম, ওই যে ভেদ করে রূপ দিয়ে পিয়ার্স করে বেরিয়ে চলে যায়, পেছন দিক দিয়ে ঢোকে রূপ পিয়ার্স করে ইন্টারনাল। এবার ধর রাপচার অফ দা ক্যাভার্নাস পার্ট অফ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি পড়ানো হয়নি তো, এখনো পড়ানো হয়নি, কারণ ব্লাড সাপ্লাই অফ ব্রেন পড়ানো হয়নি। ব্লাড সাপ্লাই অফ ব্রেন পড়াতে গেলে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, বেসিলার আর্টারি পড়াতে হবে। সেই ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি যখন ভেতর ঢুকছে ভেতরে থ্রু ক্যারোটিড ক্যানাল, ইন্টারনাল ক্যারোটিড ক্যানাল ইন দা পেট্রাস টেম্পোরাল, আবার বলছি দেখবি পেট্রাস টেম্পোরালে একটা বড় ক্যারোটিড ক্যানাল ইজ দেয়ার, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ঢুকলো, পেট্রাস পার্টের কাছেই তো এইগুলো বসে আছে, এপেক্স অফ দা পেট্রাস পার্টেই তো ক্যাভার্নাস সাইনাস বসে আছে, এখানে ঢুকে গেল, রুট পিয়ার্স করে বেরিয়ে গেল। ক্যাভাম ট্রাইজেমিনালের নাম শুনেছো? মেকেলস কেভ। আরে সিংহ কোথায় থাকে? কেভে থাকে। তেমনি ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন এত ইম্পর্টেন্ট গ্যাংলিয়ন আমাদের, ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন, তার জন্য একটা আলাদা স্পেস করে রাখা হয়েছে, তাকে বলা হয় ক্যাভাম ট্রাইজেমিনালে অর মেকেলস কেভ, that is present in the petrous part of the temporal bone. পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোনটা যদি তুই খুব ভালো করে দেখিস, তাহলে দেখবি you will see there is a superior surface, anterior surface, posterior surface, sorry, anterior surface, posterior surface and inferior surface, superior border, anterior border, posterior border, apex আছে, বেস আছে, এইটুকু আছে বললাম, কিন্তু এ সাংঘাতিক জিনিস, ছোট জিনিস। একটি পিঁপড়ে তোমার তুলনায় কত ছোট, কিন্তু তোমাকে যখন কামড়ে ধরবে, বাবা গো মা গো বলে ছুটবে তুমি। পিঁপড়ে কেমন দেখেছিস? বড় কালো পিঁপড়ে ছোট হয়, কিন্তু এরকম ধরে ফেলে, মাসেলসে এসে ধরে ফেলে, মানে ওরা স্কিন সব কিছু কিছু ছেড়ে মাসেলসে গিয়ে ধরে, নরম মাসেলসে। সেই জন্য এই ক্যাভার্নাস সাইনাস খুব ছোট, কিন্তু হেভি ইম্পর্টেন্স আছে। ক্যাভার্নাস সাইনাসটা আবারও বলছি, so many tributaries is there,
সো মেনি কমিউনিকেশন দেয়ার। এবার কমিউনিকেশন কার কার সঙ্গে করবে ছবি দেখে বলে দাও। টুলার ফোরামেন হয়, সিগময়েড সাইনাস ইজ দেয়ার, sigmoid sinus is there, sorry sigmoid sinus বলি, superior bulb of internal jugular vein is there, তাহলে it continues internal jugular vein, তাহলে internal jugular vein কার সঙ্গে এগোচ্ছে? inferior petrosal sinus, it is the tributaries of the first tributaries of the internal jugular vein, it communicates with the cavernous sinus, তাহলে এইখান দিয়ে ব্লাড, এই ব্লাড আসছে sigmoid sinus কমিউনিকেশন থ্রু সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। আবার সিগময়েড সাইনাসের আগে কে আছে? সিগময়েড সাইনাস কোথা থেকে তৈরি হলো? ট্রানভার্স সাইনাস থেকে। তাহলে ট্রানভার্স সাইনাসে আর সিগময়েড সাইনাসের জাংশনে সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এইটা হচ্ছে ট্রানভার্স সাইনাস, এটা সিগময়েড, এই চলে গেল, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র পেট্রোসাল, এখানে জাংশন। তাহলে সুপিরিয়র পেট্রোসাল দিয়ে ট্রানভার্স সাইনাসের সঙ্গে সে কমিউনিকেট করে নিল। এই যে বললাম ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস, ফেসের সঙ্গে করলো। আচ্ছা, সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস কার সঙ্গে কানেক্ট করতে পারে? সুপিরিয়র, তোরা প্যারাইটাল এমিসারি ভেন নাম শুনেছিস? প্যারাইটাল ফোরামেন, দুটো প্যারাইটাল মানে ফোরামেন আছে, হ্যাঁ, ইট কমিউনিকেটস, ওইটাতে এমিসারি ভেন ঢোকে, ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য স্ক্যাল্প ভেন। সিগময়েড সাইনাস কার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবে? একটা নাম শুনেছিস ম্যাস্টয়েড ফোরামেন, ম্যাস্টয়েড এমিসারি ভেন, তাহলে ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য সিগময়েড সাইনাস উইথ দ্য পোস্টিরিয়র অরিকুলার ভেইন। আচ্ছা, ফ্রন্টাল বোন তো পড়া হয়ে গেছে, ফোরামেন সিকাম, ক্রিস্টা গ্যালাই, এগুলোর নাম মনে আসছে? ফ্রন্টাল ক্রেস্ট মনে পড়ছে না? সেখান থেকেই কিন্তু ফ্যাক্স সেরিব্রির প্রথম অ্যাটাচমেন্ট হবে, ওই ক্রিস্টা গ্যালাই যেটা বললাম, ক্রিস্টা গ্যালি। এবং অনেক সময় পেটেন্ট ফোরামেন সিকাম থাকতে পারে, যেটা আমাদের ভালো থাকলে ভালো। এ হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, স্ট্রোক পেশেন্ট, হেমারেজ পেশেন্ট তোর কাছে এলো, কিন্তু তুই দেখছিস তার নাক দিয়ে অঝরে রক্ত পড়ে যাচ্ছে, সেটা ভালো না খারাপ? ভালো। কারণ তার মানে কি, সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস থেকে রক্ত রাপচার হলো, তো রক্ত থ্রু ভেন নোজে চলে এলো। পেটেন্ট ফোরামেন সিকাম যাদের থাকে তারা বেঁচে যায়, ইট ইজ সেফটি ভালভ, এটা বেঁচে যায় সে। আর যাদের পেটেন্ট ফোরামেন সিকাম নেই, তার মানে দ্য ব্লাড ডু নট কামস ইনটু দ্য নোজ থ্রু দ্য ভেন, কমিউনিকেটিং ভেন থাকবে না, তো ফোরামেন সিকাম না থাকলে ভেন থাকবে না, তাহলে তাদের সাংঘাতিক অবস্থা হবে ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। এরকম অসংখ্য কমিউনিকেশন আছে। superior petrosal sinus, inferior petrosal sinus, they are paired sinus or unpaired sinus? Paired or unpaired? Superior petrosal, inferior petrosal? Paired sinus, দুটো temporal bone আছে, দুটো superior petrosal, দুটো inferior petrosal. Straight sinus, how straight sinus is formed? Straight sinus is formed by the inferior sagittal sinus along with the great cerebral vein of Galen, which is formed by the two internal cerebral vein. এগুলো মনে রাখ, লিখে রাখ। আবার ইন্টারনাল সেরিব্রাল কিভাবে হয়েছে? থ্যালামোস্ট্রায়েড ভেন এন্ড কোরোয়েড ভেন, সেগুলো এতটা ডিপে যেতে পারবি না, কারণ স্ট্রায়েড, থ্যালামোস্ট্রায়েড, থ্যালামাস, এগুলো নাম শুনেছিস, থ্যালামাস নাম শুনেছিস তো। আর কর্পাস স্ট্রায়েটাম, বেসাল গ্যাংলিয়া, পার্কিনসনিজম, পার্কিনসনিজম, ট্রিমর নাম দেখিস নি? পেশেন্ট ট্রিমর নাম শুনেছিস তো? তাহলে বেসাল গ্যাংলিয়া, এটাও গ্রে ম্যাটার ভেতরে বসে থাকে। থ্যালামাস, রিলে স্টেশন, অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমরা এখন শুধু আলোচনা করছি সাইনাস নিয়ে। এইবার ধর সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসের যদি কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়বে না বাড়বে না? কেন? হোয়াই?
কে বলতে পারবে? তৃষা বলতে পারবে? পারবে? তাহলে তুমি পুরো ক্লাসটা শোনোনি। সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট সাইনাস। এসে গেছে? Superior sagittal sinus is an important sinus which absorb the CSF. তাহলে সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস যদি প্রবলেম হয় তাহলে সিএসএফ প্রেসার বাড়তে থাকবে, দ্যাট ইজ ইন্ট্রাক্রিনিয়াল প্রেসার বাড়তে থাকবে। এরকম অসংখ্য প্রবলেম হতে পারে। মোটামুটি তোমরা সাইনাসটা পড়ো, আবার যা বলার বলে দিয়েছি, এবার সাইনাস তোমাদেরকে নিজেকে পড়তে হবে। এই ছবিটা ডিপ্লয়িক ভেনের ছবি, তোলার দরকার নেই, পরেরটা দাও। এটা তুলে রাখো। কেন বলছি? এই দেখো, এটা হচ্ছে থ্যালামোস্ট্রায়েড অ্যান্ড কর্টিক্যাল ভেন, এরা জুড়ে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন, দুটো ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন। দেখো আমি যা বলেছি, দুটো ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন ফর্মস দ্য গ্রেট সেরিব্রাল ভেন, অ্যান্ড গ্রেট সেরিব্রাল ভেন বেজাল ভেনকে ড্রেন করে, বেজাল ভেন থেকে গ্রেট সেরিব্রাল ভেনে যায়। এই ছবিটাও তুলে রাখো। আরেকটু ছোট করো এইগুলো লেখাগুলো, আরেকটু ছোট করা যাবে? Thalamostride and cortical vein forms the internal cerebral vein. দুটো internal cerebral vein forms the great cerebral vein of Galen. তারা basal vein, great cerebral vein Galen joins the inferior sagittal sinus from the straight sinus. Straight sinus যাবে left transverse sinus এ, আর superior sagittal sinus যাবে right transverse sinus এ। পরেরটা দেখাও, পরের ছবিটা। এই ছবিটা তুমি যদি দেখো, ভেনাস ল্যাকুনা ইজ দেয়ার, অল দ্য মেনিনজিয়াল ভেন্স, সব ভেনাস ল্যাকুনা গুলো। এই যে ভেনাস ল্যাকুনা, একটা প্রোব দেখো, আর ভেনাস ল্যাকুনা সব কিছু রিসিভ করে, মেনিনজিয়াল ভেন, ডিপ্লয়িক ভেন, এমনকি সিএসএফও করে, কিন্তু সেরিব্রাল ভেন করে না। মনে রাখবে, দ্য সেরিব্রাল ভেন never terminate into the venous lacuna. In the venous lacuna তুমি meningeal vein পেতে পারো, diploid vein পেতে পারো, CSF arachnoid granulation tissue is there, but never cerebral vein. Cerebral vein only terminates into superior sagittal sinus directly, not to the venous lacuna. এটা মনে রাখতে হবে। এবং গ্রেট সেরিব্রাল ভেনের একটা কায়দা আছে, ওরা, আমরা কিসের পক্ষে চলি সবসময়? স্রোতের পক্ষে যাই। উই আর অল, যে কোনো তুমি যদি কিছু জিনিস তুমি স্রোতে ফেলে দাও, কি হবে? ভেসে চলে যাবে। একমাত্র গ্রেট সেরিব্রাল ভেন কারেন্ট যেদিকে ফ্লো করছে তার অপোজিট দিকে গিয়ে সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে ড্রেন করে, এটা তোমাদের বইতেও পাবে। ফলে কলাপস হয় না কোনোদিন। যদি ইন্ট্রাক্রিনিয়াল প্রেসার বেড়েও যায়, যদি পক্ষে যেত তাহলে মাউথটা কোলাপস হয়ে যেত। তার মানে কি, সেরিব্রাল ভেন থেকে, মানে ব্রেন থেকে ভেনগুলো, এই ব্লাড ড্রেন হতো না সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে, কোলাপস হয়ে যেত। ওই জন্য অপোজিট দ্য কারেন্ট অফ দ্য ফ্লো অফ দ্য ব্লাড, কারেন্ট অফ দ্য ব্লাড অপোজিট এ ড্রেন করে সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাসে, সুপিরিয়র সেরিব্রাল ভেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্রিবিউটারিজ অফ দ্য সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস। তারপরেরটা এখানে দেখিয়েছে দ্য ফ্যাক সেরিব্রি, এবং ফ্যাক সেরিব্রিতে দুটো সাইনাস দেখিয়েছে। দেখো, সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস, ইনফিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস। এখানে ছোট্ট করে ক্যাভার্না সাইনাস দেখিয়েছে। এখানে দেখিয়েছে সিগময়েড, এটা সিগময়েড ট্রানভার্স সাইনাস, দিস ইজ সিগময়েড এন্ড ট্রানভার্স সাইনাস। ফ্যাক সেরিবেলাই, ওরা কিন্তু ফ্যাক সেরিবেলাই থাকবে। জুগুলার ফোরামেন ইজ দেয়ার, জুগুলার ফোরামেন দিয়ে কে ঢুকে যাচ্ছে? সিগময়েড সাইনাস, হয়ে যাবে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। পরের ছবিটা দেখাও তো। এটাও একটা দেখো, occipital lobe and cerebellum, তাদের পুরো ক্লোজ থাকে না, মিডিলে গ্যাপ থাকে, তার মধ্যে তার ফ্রি মার্জিন থাকবে, তার অ্যাটাচড মার্জিন থাকে। যতক্ষণ আর ডুরাল ফোল্ড দেখবি হবে না। কিন্তু আজকে গিয়ে অবশ্যই এভরিবডি প্লিজ রিড দ্য ডুরাল ভেনাস সাইনাস অ্যাট লিস্ট 3 টাইমস। একবার হয়ে গেল। Already we have discussed
the communicable diseases, its prevention and control. But the other part is remaining is non-communicable diseases. Now this we have control in this 21st century, the communicable diseases like plague, influenza, typhoid, dysentery, mainly in Western countries. Now the common diseases occurring in developed world is mainly non-communicable disease. আমাদের মধ্যে এখনো communicable disease রয়েছে, but in Europe and America, USA, you do not expect any communicable disease. এখানে হরদম, diarrhea, dysentery, typhoid, malaria, dengue, all these diseases are occurring, and this is the season of malaria and dengue. But in Western world, you do not expect these communicable diseases. The diseases from which they are suffering is non-communicable diseases, like coronary heart disease, hypertension, stroke, diabetes, cancer, etc. I have told you that there is a mini developed country inside the India inside India. We are belonging to the developed India, and we are suffering from these non-communicable diseases. Usually the people of lower socioeconomic group are not suffering from these communicable diseases, but these are the people who are suffering from these non-communicable diseases are we the people. 25 to 30% of the death of developed country is due to coronary heart disease, and total all it is about 55%. 55% of the total developed country people are suffering from non-communicable disease. Already it was mentioned that why it is called non-communicable disease, because it is not communicated to others. Like diabetes, hypertension, I am suffering from diabetes, it is not communicated to you if I talk before you, but if I suffer from COVID or tuberculosis, it may be communicated to you. Actually, non-communicable diseases are infectious in nature. Now, these non-communicable diseases are also called chronic diseases. Now, what are the chronic diseases? The definition of chronic diseases according to WHO is, these are the impairment of bodily structure or function or both, so that there is deviation from the normal life and it is continued for a prolonged period. তাহলে পুরো ব্যাপারটা কি হচ্ছে? It is the impairment of bodily impairment of physical, or it needs prolonged period of treatment. That means I am suffering from diabetes, so I am taking anti-diabetic medicines for last 16-17 years. ডায়াবেটিসের দুটো ভাগ আছে, প্রথম থেকে আমি দেখেছি কয়েক বছর ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ, ওয়াকিং, আমাকে দেখবে এখানে যে দুদিন থাকে আমি হাঁটি, তাহলে ওয়াকিং অ্যান্ড এক্সারসাইজে আমার কন্ট্রোল হতো। তারপরে দেখা গেল কন্ট্রোল হচ্ছে না, তখন আমি মেটফরমিন খেতে শুরু করলাম 500, বেশ কিছুদিন চললো। তারপরে দেখা গেল হচ্ছে না, আমি 850 খেলাম, হলো না। তারপরে দেখা গেল 1000 খাচ্ছি, হচ্ছে না। তারপরে আমি এবেলা 1000 ওবেলা 1000, এর বেশি আমি খেতে পারি না, তার উপরে খেলে কিডনি উইল বি অ্যাফেক্টেড, তাতেও দেখা যাচ্ছে হচ্ছে না। তখন আমাকে সিটাগ্লিপটিন শুরু করতে হলো, তাতে হলো না, কিছুদিন চললো। তারপরে যোগ করতে হলো গ্লিমেপেরাইড, এগুলো সবই অ্যান্টি ডায়াবেটিক, তোমরা পড়বে।
তাতেও হলো না, তারপরে আমাকে যোগ করতে হতো পাইরেজিনাম, তারপরে আমাকে পায়োগ্লিটাজন, এই কটা ওষুধ আমাকে 5টা ওষুধ এখন খেতে হচ্ছে। এবং and now the with control diet and exercise, আগে কিন্তু ডায়েট এবং এক্সারসাইজেই কিন্তু কাউকে যদি আমি বলে রাখি ডায়াবেটিস তুমি পাও, প্রথমেই কিন্তু মেডিসিন স্টার্ট করবে না, প্রথমে করবে এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েট, বেশ কিছুদিন চলবে 2-1 বছর, তারপরে ইউ স্টার্ট মেডিসিন। এখন আমার এই মেডিসিনগুলো যদি ফেল করে, এরপরে আই হ্যাভ টু গো টু কি ইনসুলিন। ওকে, so these are the this is the so what I am want to say you that this is a life example, that is the disease needs long period of or lifelong treatment, and in case of paralysis you have to give long period of training, physiotherapy nitei hobe, physiotherapy, rheumatoid, these are the expensive diseases. It is occurring between the people of upper socio-economic group, সুতরাং এর খরচও কিন্তু অনেক। as for example my elder brother is a doctor, he is suffering from arthritis, তাকে ফিজিওথেরাপি করতে হচ্ছে, বাড়িতে এসে করিয়ে দিচ্ছে, and it is lifelong, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই ফিজিওথেরাপি তাকে করতে হবে। তোমাদের বাড়িতেও হয়তো কেউ আছে, and this physiotherapy is very expensive, বাড়িতে আসে এক একটা সিটিং এ 250-300 টাকা নিয়ে চলে যায়। so these are the things, তাহলে আমি যেটা বলছি, these are all examples of chronic diseases, here it is permanent, সারবে না। সেকেন্ড, দ্য টিস্যু চেঞ্জেস আর ইরিভার্সিবল, এগুলো শোনো, আর কেউ পড়াবে না তোমাদের, ওই কয়েকটা ওষুধ আর কয়েকটা রোগ দেখিয়ে ছেড়ে দেবে, আমি তোমাকে গ্যারান্টি নিয়ে বলছি, কয়েকটা ডিজিজ দেখাও, এটা এই, এটা ওই, ওটা সেই, এটা মিলিয়ে নিও, আর কতগুলো ওষুধ লিখে দেবে, কিন্তু এই প্যাথোলজিটা তুমি পারবে। এই যে আমাকে আজকে একটা সেমিনারে বলতে বলেছে ব্রেস্ট ফিডিং সম্বন্ধে, এগুলো তো পড়তে হবে, জানতে হবে, নাহলে তুমি একটা অডিয়েন্সে বলবে কি করে, ডিপে জানতে হবে। যে কোনো ছেলে মেয়ে বা অডিয়েন্স আমাকে প্রশ্ন করতে পারে, একটা অড প্রশ্ন করলে সেটাকে, আর আমি দেখেছি ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে আমি 10 বছর ছিলাম, কোনো রকম ওদেরকে কৃতিত্ব দিচ্ছি না, ওইসব ছেলেপিলে ভারী বদমাস, উল্টো পাল্টা কোশ্চেন প্রত্যেকে তৈরি করে নিয়ে আসে, হ্যাঁ, টিচারকে জব্দ করার জন্য। আমিও চাই তোমরা করো না, আমাকে জব্দ করো, আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করো, রিলেভেন্ট, অবশ্য রিলেভেন্ট। সালমান খানের কোন বই কত কোটি টাকা ব্যবসা করেছে এটা জিজ্ঞেস করলে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু ইউ আস্ক মি সাম রিলেভেন্ট কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস মেডিকেল, এনি পার্ট অফ দ্য মেডিকেল। সো যেটা আমি বলছি, ইট ইজ এই ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখো সবাই ফিলফিল করছে। ইট ইজ পার্মানেন্ট, টিস্যু চেঞ্জেস আর ইরিভার্সিবল, থার্ড ইজ বলো, আমি দেখবো না, হ্যাঁ, yes, আর fourth হচ্ছে it takes long period of treatment, and lastly supervision. Now what are the characteristics of the non-communicable disease, and definition we have already discussed. What is its difference from communicable diseases? বলো, এই কে বলতে পারো একটা পয়েন্ট? প্রথম কথা হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজে শর্ট পিরিয়ড, ক্রনিক ডিজিজ ইজ লং পিরিয়ড। সেকেন্ড ইজ ইন ক্রনিক ডিজিজেস, communicable diseases, we do not know the agent. We know that Vibrio cholerae is responsible for cholera. Salmonella typhi is responsible for typhoid fever. COVID virus is responsible for COVID disease. But what is the cause of diabetes? What is the cause of hypertension? What is the cause of cancer? এখনো কেউ সেরকম বার করতে পারেনি। So there is no known agent in case of non-communicable disease.
we do not use this term agent, we use risk factors. এই করলে এই ডিজিজ হতে পারে in case of non-communicable disease. Second, only Vibrio cholerae is responsible for Asiatic cholera. But in case of, can you say that this is responsible for coronary heart disease? So there are multiple factors. There are multiple factors responsible for a disease. There are smoking, alcohol, genetic, lifestyle, diet, stress, environment. So all these things are responsible. So it is in case of non-communicable disease, the agent is single, but in case of non-communicable disease, the risk factor that is which is comparable with agent, we do not use the term agent in case of non-communicable disease. These are the risk factors, multiple risk factors. Third point is communicable disease, there is a definite onset. এই জ্বর এলো, বুঝতে পারলাম কোভিড হয়েছে, গায়ে ব্যথা, চোখ লাল, মাথায় ব্যথা, কাশছে, বাট ইন কেস অফ ডায়াবেটিস there is no definite point. হয়তো ডায়াবেটিস হয়েছে কিন্তু আমি জানিই না, পেশেন্টের ঘা সারছে না, রোগা হয়ে যাচ্ছে, বারবার ইউরিনেশন হচ্ছে, প্রচুর জল খাচ্ছে, মানে যাকে বলা হয় দি লাইফ ইজ বিটুইন দ্য ওয়াটার জাগ অ্যান্ড দ্য টয়লেট। এখন তো ওয়াশরুম বলতে হবে, সাহেবরা যা বলবে, বাথরুম বলতো, আমরা বাথরুম বলতাম, তারপরে বললো টয়লেট, আমরা টয়লেট বলছি, এখন ওরা বলছে নাকি ওয়াশরুম, তাহলে আমাদের ওয়াশরুম বলতে হবে। তাহলে দি লাইফ ইজ বিটুইন দ্য ওয়াটার জাগ অ্যান্ড দি ওয়াশরুম, তার মানে একবার ওয়াশরুমে যাচ্ছে, ইউরিনেশন করছে, আবার এসে জল খাচ্ছে। এর প্যাথোলজি আছে, আমি জানি না কেউ পড়াবে কিনা মেডিসিনে। সো এই দেখে আমরা বললাম আপনি একটু ব্লাড, তোমাকে এসে বললো যে ডাক্তারবাবু রাত্রে রোগা হয়ে যাচ্ছি, একদম ভীষণ জল তেষ্টা, আর বারবার রাত্রিরে 3-4 বার উঠছি, সারাদিন ইউরিনেশন হচ্ছে, তখন তুমি ব্লাড সুগারটা করিয়ে দেখলে যে এর ব্লাড সুগারটা অনেক হাই আছে। অথবা পেশেন্টটা এসে বললো আমার দেখুন খিদে খুব বেড়ে গেছে, পায়ের ঘাটা এত মলম লাগালাম কিছুতেই সারলো না, তখন তোমার সন্দেহ হলো যে এর হাইপারগ্লাইসেমিয়া আছে, যেটা আমি বললাম হি ইজ সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস। তাহলে দেখো এখানে অনসেট তুমি কিন্তু অনেকদিন আগেই হয়েছে, অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি দেয়ার ইজ নো ক্লিয়ার কাট অনসেট। বা হাইপারটেনশন, হি ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপারটেনশন, ভেতরে আছে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে, দুম করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে, তুমি প্রেশারটা চেক করে দেখলে হি ইজ হাইপারটেনসিভ। তাহলে যেটা আমি বলতে চাইছি, হিয়ার দ্য অনসেট ইজ ইনসিডিয়াস। আর ইন কেস অফ কমিউনিকেবল ডিজিজ ডেফিনেটলি যে খুব শীত করে জ্বর আসলো কেঁপে, তুমি মনে করলে কি মনে করলে কি হতে পারে, ম্যালেরিয়া অথবা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, তার মানে একটা ডেফিনিট কাট অফ পয়েন্ট রয়েছে, এইটা হচ্ছে সেকেন্ড। আর একটা পয়েন্ট কি, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ there is no agent, there's multifactorial causation, insidious onset and long latent period. In communicable diseases আমরা বলছি যে incubation period, but in non-communicable disease there is no incubation period. We use the term latent period, মানে যে সময়টা তার ইনিশিয়েশন হচ্ছে আর যে সময়টা তার ফার্স্ট ডিটেকশন হচ্ছে। So this period is called latent period, which is very different in different same cases. কারোর কয়েক বছরে ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে, ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, কারোর বা সাইলেন্ট থেকে যাচ্ছে। সো দিস latent period, which is comparable with the incubation period, is different from incubation period of communicable disease. কারণ আমরা জানি ইনকিউবেশন শর্ট হয়, ডায়রিয়াল ডিজিজ, ডিসেন্ট্রি ইত্যাদি, মিডল হয় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, স্মল পক্স,
টাইফয়েড, টিটেনাস এক্সেট্রা। লং হয় কিসে না টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি অর এইডস ডিজিজেস, কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। তাহলে চারটে ক্রাইটেরিয়া দিয়ে তোমরা ভাগ ডিফারেন্স করতে পারো from communicable to non-communicable. These are the favorite questions of the examiners in university. এবার রিস্ক ফ্যাক্টর, এখানে আমি কিন্তু বলেছি তোমাদের যে এখানে কোনো এজেন্ট নেই, এখানে হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর। আর এজেন্ট যেমন একটা আছে কমিউনিকেবল ডিজিজে, এখানে এই রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে মাল্টিপল। কি কি? Number 1 is smoking. Number 2 is alcohol. Number 3 is diet, fatty diet. We know that এই মেয়ে বলো দেখি 1 ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট থেকে কত, 1 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে কত ক্যালোরি আছে? What is the amount of calorie which is derived from carbohydrate? 1 gram of carbohydrate. হ্যাঁ জানো না? ও বাবা, এটা তো এইটের ছেলেমেয়েরা জানে, এই তো নার্সিংদের আমি পড়াই, বিএসসি নার্সিং, ওরা তো বলতে পারে। আরে এগুলো না জানলে তোমরা ওদের উপর কি করে অর্ডার করবে? কে বলতে পারে? 4 অ্যাকচুয়ালি 4 ফ্রম প্রোটিন। ওটা চাপড়ানোর কিছু নেই, এটা চাপড়ানো, পিঠ চাপড়ানোর কিছু নেই। এই ছেলে এমন কিছু ক্রেডিট না, এটা এটা নার্সিং এর মেয়ে এই ক্লাসেই বলে, ওরা বলে দেয়, জিজ্ঞেস করলে জানি, তাহলে কি করে হবে? টিম লিডার যেটা, এটা ও বললো বলে তুমি ওর পিঠ চাপড়াচ্ছ। আচ্ছা তাহলে তুমি বলো তো প্রোটিন থেকে কত আসে দেখি, তোমার কে পিঠ চাপড়ে? না, পিঠ চাপড়ানো হলো না। বসো, কে বলতে পারে? হোয়াট বলো? হ্যাঁ 4.1 or 2, অ্যাকচুয়ালি আমরা ফর প্র্যাকটিক্যাল সেন্স 4ই বলি। আর তাহলে তুমি কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটটা বলে দাও। 9 বলা হয়, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ 9.3। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখবে। 1 ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট থেকে 1 গ্রাম ফ্যাট থেকে মোটামুটি 2.5 গুণ ক্যালোরি পাওয়া যায় ইন কেস অফ ফ্যাট। সেই জন্যে যার ক্যালোরি রেস্ট্রিক্টেড আছে, ইন কেস অফ হাইপারটেনশন, ইন কেস অফ ডায়াবেটিস, তাদেরকে আমরা ক্যালোরি রেস্ট্রিক্টেড, ফ্যাট রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট খেতে পারি। দিস ইজ দ্য রিজন। আর যাদের গ্রোথ সবচেয়ে বেশি ইন অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড ইয়াং চিলড্রেন, আমরা ফ্যাট দিতে বলি। সো দিস ইজ দ্য রেশনালিটি। তা যেটা আমি বলছিলাম, আর কি ফ্যাক্টর? দ্যাট ইজ দ্য অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস। অকুপেশনাল মেডিসিন, তোমাদের একটা আছে, সেকশন আছে, সেখানে উইল ডিসকাস। দেন এনভায়রনমেন্ট, পলিউশন and sedentary habits. So these are all factors for development of non-communicable disease. So these are the risk factors. So again we say it is the alcohol, it is the smoking, it is the diet, it is the sedentary habit, it is the occupational hazards, it is the environmental hazards. So these are the and non-availability of health service. যেটা গ্রামে গেলে তুমি ডায়াবেটিস, ফায়ারবিস আবার কি, ডাক্তার বললো যে হ্যাঁ ওসব পরেই দেখবেন, আপনার জ্বর হয়েছে কিনা বলুন, ডায়াবেটিস আমরা দেখি না। বাট দ্যাট ইজ নন অ্যাভেলেবিলিটি অফ চেকিং দ্য কমিউনিকেবল ডিজিজ। আমার ডাক্তারবাবু দেখুন না, মাথাটা ঘুরে, একটু হাইপারটেনশন বললে হবে না, বলে প্রেশারটা একটু হাই হয়েছে কিনা দেখুন, অর্থাৎ ওসব আমাদের দিয়েছিল, কবে নষ্ট হয়ে গেছে বাল্বটা। ব্লাড প্রেশার কি বলে, ব্লাড প্রেশার মেশিনকে? হ্যাঁ, স্পিগমো ম্যানোমিটার। তাহলে স্পিগমো ম্যানোমিটারের বাল্বটাই আমাদের নেই, তা আপনারা হাইপারটেনশন চেক করবো।
যাই হোক, দ্যাট ইজ অ্যানাদার কোশ্চেন। তাহলে আমি কয়েকটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটা তোমাদের ডে টু ডে লাইফে হরদম আসবে এবং যেটার জন্য তোমাকে সাডেনলি তোমার পাড়া প্রতিবেশী ডাকবে, সেই ডিজিজটা হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজ। করোনারি হার্ট ডিজিজ অর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। হোয়াট ইজ ইসকেমিয়া? এই ছেলে বলতে পারো হোয়াট ইজ ইসকেমিয়া? This is not that is তো জানো, ইস এখানে ইস মানে লেস অফ ব্লাড সাপ্লাই। তাহলে দিস ইজ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। তাহলে আমি যদি বলি হোয়াট ইজ করোনারি হার্ট ডিজিজ, খুব ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ, ঘাবড়ে যেও না। তোমাকে হঠাৎ করে পাস করার পরে ডেকে পাঠালো, দেখুন বুকে ব্যথা বলছে পেশেন্টটা, দেখো তো বাবা বুকে ব্যথা বলছে তোমার কাকু, একটু দেখো। বাড়িতে হতে পারে, কি তার কারণ? তখন প্রথমেই তুমি গ্যাস ভেবে নিও না, ও গ্যাস হয়েছে বলে অ্যান্টাসিড খাইবে, হ্যাঁ দাও, কিন্তু অলওয়েজ keep in your mind that it might be a case of coronary heart disease or ischemic heart disease। তাহলে ischemic heart disease-টা কি বা coronary heart disease সংক্ষেপে বলে ISD বা CHD। It is the impairment of the function of the heart as a result of non-supply of blood due to obstruction of the coronary ব্লাড ভেসেল। খুব সোজা, আমাদের একটা টিস্যু বেঁচে আছে, তার খাদ্য দরকার, অক্সিজেন দরকার, ইট ইজ কামিং থ্রু ব্লাড, গ্লুকোজ। আমরা মুরগির মাংস খাচ্ছি, আমাদের হার্ট তো আর মুরগির মাংস খাচ্ছে না, ইট ইজ কনজিউমিং গ্লুকোজ। তাহলে গ্লুকোজ ইজ নিডেড অ্যান্ড অলসো অক্সিজেন ইজ নিডেড ফর দি প্রপার ফাংশনিং অফ দ্য হার্ট। And after metabolism কি হচ্ছে না, অক্সিজেনটা হয়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর গ্লুকোজটা হয়ে যাচ্ছে মেটাবোলাইটস, যেটা তোমরা আমার চেয়ে বেশি ভালো জানো, বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছো। তাহলে এগুলো বেরিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু যে চ্যানেলে বেরোবে, তোমার বাড়িতে জলই ঢুকছে না কর্পোরেশন থেকে বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, আবার বেরোবার রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে গেছে, আউটলেট ড্রেন, বাড়ির অবস্থা সাংঘাতিক, সেরকম হার্টেরও তাই। দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ restricted blood supply to the heart as a result of obstruction in the coronary artery vessels, and as a result of which there is derangement of the function of the heart। তার মানে এখানে হচ্ছে সেই বাজারিয়া অর্থনীতি, মার্কেট ইকোনমিকে, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। যত ডিমান্ড তোমার দরকার সেই ডিমান্ডটা দিতে পারছে না, সেই ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে পারছে না, সেই ততটা সাপ্লাই দিতে পারছে না। তার ফলে কি হবে? ক্রেতা চিৎকার করবে, আর হার্ট উইল অলসো ক্রাই, হার্টও চিৎকার করবে। হার্টের চিৎকার কি কানে শোনা যায়? নো, ইট ইজ পেইনিং, বুকে ব্যথা হচ্ছে, যাকে বলছে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস, পেক্টোরিসে অ্যানজাইনা। তাহলে বুকে ব্যথা হচ্ছে, অন স্ট্রেস, একটু হাঁটাচলা করলে, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস অন স্ট্রেস। থার্ড হচ্ছে কি, অক্সিজেন যাচ্ছে না, গ্লুকোজ যাচ্ছে না, সেই জায়গাটা কি হয়, আমাদের যে বার্জার্স ডিজিজ হয়, নাম শুনেছো? বার্জার্স ডিজিজে কি হয়, পায়ে অক্সিজেন গ্লুকোজ এইসব যায় না, তাহলে ওখানে কি হয়, ব্যথা হয়, পেইন হয়, এবং পেইন হওয়ার পরে কি হয়, সেখানে গ্যাংগ্রিন হয়। তাহলে হার্টেরও মাসেলের একটা জায়গায় অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ যদি না যায়, তাহলে সেখানেও ওই destruction of the tissue, that is infarction, which is called myocardial infarction। তাহলে বোঝো, হার্টের মতো একটা পাম্প যে আমাদের পায়ের নখ থেকে মাথা অবধি, ব্রেন অবধি ব্লাডকে সার্কুলেট করছে অনবরত, কতবার? মিনিটে 72 বার ইউজুয়ালি।
তাহলে তার যদি একটা অংশ এরকম ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে কত মারাত্মক ব্যাপার। তাহলে সেকেন্ড হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। আর হার্টে কতগুলো নোড আছে, এসএ নোড, এবি নোড পড়েছো, তাহলে যদি ব্লাড সাপ্লাই ঠিক মতো না থাকে তাহলে কি হবে, তারা রিদমিক্যালি কাজ করবে না, দেয়ার ইজ ইরেগুলারিটি। আর কি হবে, হঠাৎ করে পেশেন্টটা মারা যেতে পারে, সাডেন ডেথ। তাহলে সাডেন ডেথের অন্যতম কারণ হচ্ছে কিন্তু, যেমন আমাদের একটা এক্সাম্পল বলি, আমার মেডিকেল লাইনে একদম প্রথম দিকে চৌধুরী কাকু পাশের বাড়ি, ভালো চাকরি করতেন, বাবার সঙ্গে বাজারে গেছেন, এবার বাজার থেকে এসে আমার বাবা বাড়িতে ঢুকেছেন, উনিও ঢুকেছেন, এক রিক্সাতেই আসতেন বাজার থেকে। হঠাৎ হই হই হয়ে না চৌধুরী কাকু ড্রয়িং রুমে বসে কাগজ পড়ছিলেন, চায়ের অপেক্ষা করছিলেন, এমনি করে মারা গেছেন। তো আমি তখন মেডিকেল স্টুডেন্ট, ফার্স্ট ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ার, সবাই তো হাতের কাছে ডাক্তার নেই, আমাকেই তো ডেকে পাঠালো, আমার তো কোনো নলেজই নেই তোমাদের মতো আর কি এই স্টেজে। তো যাই হোক গেলাম, সেই আমার মনে আছে। এবং দ্যাট ইজ ডেথ ইজ ডিউ টু, সাডেন ডেথ ইজ ডিউ টু দিস করোনারি হার্ট ডিজিজ। মানে হার্টের খুব সঙ্গীন অবস্থা ছিল, ব্লাড সাপ্লাই সেটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার হার্ট স্টপ করে গেছে, তার মানে মৃত্যু। এখানে রক্ত যাবে না, ব্রেন ডেথ হয়ে গেল। সো দেয়ার ইজ সাডেন ডেথ, বড় সুখের মৃত্যু। বিছনায় শুয়ে শুয়ে ক্যান্সারের কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরাচ্ছে, এই মৃত্যু অনেক পুণ্যাত্মা লোক আর কি। করোনারি, আমি তাই বলি করোনারি হার্ট ডিজিজ তাদেরই হয় যারা পুণ্যাত্মা। তো করোনারি হার্ট ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন কি কি হলো, অ্যানজাইনা পেক্টোরিস অন এফর্ট, সেকেন্ড হচ্ছে কার্ডিয়াক ইরেগুলারিটিস,
স্যাচুরেটেড ফ্যাট, অ্যানিম্যাল ফ্যাট। আর গুড ফ্যাট কি? আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, উফা। শুনেছ তো এগুলো? তাহলে poly unsaturated fats are good. These are vegetable fats. These are fats from white meat. এখন সবাই বলছে রেড মিট খাবেন না, কেন? This red meat contains saturated fatty acids, মানে চার পেয়ে জন্তু খাবেন না, শুয়োরই হোক, গরুই হোক, ছাগলই হোক, দু পেয়ে খান, মানে যারা উঠতে পারে। So this is called white meat. So white meat contains less unsaturated fatty acids. It contains more saturated. Advice দেবে পেশেন্টকে, দেখো মাংস খেতে পারি, চেম্বারে যখন বসবে, টাকা যখন নিয়ে পকেটে ঢোকাবে, দেখবে অজস্র প্রশ্ন, তোমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? অজস্র প্রশ্ন, ডাক্তারবাবু কি খানতে হবে, ওই একটু পয়সা নিলে সবকিছু বলতে হবে, কিন্তু তোমাকে না বলতে পারলে বাইরে গিয়ে রটাবে, কিছু জানে না, এ নতুন ডাক্তার সবে এসেছে, কিছুই জানে না, এদের সব পুঁথিগত বিদ্যা। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে তোমাকে তোমার ফ্যাটে স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেন না থাকে। অনলি 10% উইল বি কন্ট্রিবিউটেড বাই স্যাচুরেটেড ফ্যাট অ্যান্ড 20% বাই আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। তাহলে আবার একবার বলে দিই, আজকে এইটা বলি তোমাদের শেষ করি, যে আমাদের যত ক্যালোরি লাগে তার 2/3 মানে 65 to 70% বাই কার্বোহাইড্রেট। এবং সেই কার্বোহাইড্রেট আবার অনেক ব্যাপার আছে, রিফাইন্ড হলে হবে না, ময়দা হলে হবে না, আটা খেতে হবে, ফাইবার আছে, ব্রেড খেলে হবে না। হ্যাঁ, আমাদের ক্যান্টিনে পাউরুটি বলে বুঝতে পারে না, বলে ভাই ব্রেড ব্রেড, আবার মাখন লাগাবি না বলে, আমি একটু বাংলা ব্যবহার করার পক্ষপাতী, বাটার ওকে বলে দিতে হয়, এই ব্রেড নো বাটার, তাহলে তোমাকে পাউরুটি সেঁকে দেবে। বুঝতে পেরেছো? নাহলে বুঝতে পারবে না কি বলছে। তো যাই হোক, যেটা আমার দৈনিক অভিজ্ঞতা, তাহলে 65 to 70% উইল কাম ফ্রম কার্বোহাইড্রেট, 15 to 20% from protein, preferably red meat, white meat, that is less animal fat, and 20 to 30% from fat. এর মধ্যে আবার 10% should be not more than 10% from saturated fat, that is bad fat, and rest is from good fat, that is unsaturated fat containing UPHA. So এইটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। আর অ্যাডাল্ট মেল তাকে 2425 ক্যালোরি বা ইন শর্ট 2400-2400 ক্যালোরি তাকে খেতে হবে পার ডে। যদি লোড বেড়ে যায় আরো বেশি বাড়াতে হবে। আর মেয়েদের খেতে হবে 1875 মানে 1900 ক্যালোরি। এই কয়েকটা কথা মনে রেখো, অনেক কাজে লাগবে। এই কথাটা কেন বললাম না, করোনারি হার্ট ডিজিজ পড়ালাম। এই করোনারি হার্ট ডিজিজের ডায়েট হচ্ছে অন্যতম প্রধান, এবং ডায়েটের কারণেই কিন্তু এটা হয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট এসে করোনারি হার্টে জমা হয়। কার্বোহাইড্রেটে যদি লেস ফাইবার থাকে তাহলে সেটা একটা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বলে একটা জিনিস আছে, সেটা আমি এখন বলছি না, মাথা গরম হয়ে যাবে। তো যাই হোক, দিস আর দি থিংস, করোনারি হার্ট ডিজিজটা আমি তোমাদের পড়িয়ে দিলাম। নেক্সট ডে আই উইল টেল ইউ হোয়াট আর দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ করোনারি হার্ট ডিজিজ। এই জিনিসগুলো পড়াবে না, অন্য কোথাও এখানে পড়াতে হবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো, রেবিস ইত্যাদি, এই সব কিছু আমাদের পড়িয়ে দিতে হবে। টাইফয়েড, কলেরা, টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি, এইডস, এগুলো পড়াতে হবে। জানি না আমার ভাগ্যে কি জুটবে। তো দিস আর অল টুডে। নেক্সট ডে again we will meet at 10, please.
থ্যাংক ইউ ফর কাইন্ড অ্যাটেনশন। আমি যে পয়েন্টগুলো পড়ালাম সেগুলো খুব সংক্ষেপে লিখে এনেছি, এইগুলো দেখে তোমরা বই থেকে শর্ট আউট করতে পারবে যে কতটা তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং কতটা পড়তে হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ। Proximal convoluted tubule by secondary active transport. Yeah. But if the blood glucose level go on rising due to absence of insulin or non-functioning of insulin, whatever it may be, in diabetes mellitus, then there is high blood sugar level, and due to this it may leak into the urine, and there is a maximum value as it is actively reabsorbed, and there is a maximum value beyond which the tubules in general cannot reabsorb glucose. This is called transport maximum of glucose, and in this case it is the active reabsorption. In secretion you will get this type of value, transport maximum of para-aminohippuric acid, para-aminohippuric acid. Yeah. Beyond which further secretion is not possible. And it is important for the examination, and the students are asked to draw this picture and to explain everything, and it is extremely easy. এত সহজ যে তোমাদের মতন বুদ্ধিমান লোকের কাছে এগুলো আমি যখন আলোচনা করব তখন মনে হবে যে এটা না করলেই পারত, এত সহজ জিনিস আমাদের জন্য আলোচনা করলো, এটাই তোমাদের মনে হবে তখন। Now we see that, and this titration curve is like this. That is the ordinate y-axis, and it is the TG, transport of glucose in unit time, if you consider per minute, and it is the plasma glucose concentration, and it is the arterial plasma, because from renal artery then branches ultimately, it is from arterial plasma, that is filtered arterial plasma. Plasma glucose. Now you take a filtration curve, then you get this type of value. It is a straight line, that is the filtered load, filtered into plasma. It is a straight line, with the slope GFR. বুঝা গেল? It is a straight line. That is the filtered load. It is a straight line going through the origin, and this slope is GFR. এটা নিশ্চয়ই তোমাদের বোধগম্য হয়েছে, সহজ জিনিস এগুলো। Now so whenever there is increase in the plasma glucose, আমি বলেছিলাম না ওই পাশের দরজাটা খুলতে, হ্যাঁ ওই পাশের দরজাটা খুলবে, হ্যাঁ খোলো, একটু অভ্যাস করো, তোমরা তো কয়েক মাস এখানে থাকছো, এরপর তোমরা তো পাস করে যাবে সব আবার। বুঝতে পারছো? এই and it is the filtered load, glucose titration curve of kidneys, and ordinate is the transport of glucose that is transported. Glucose is reabsorbed by secondary active transport. Suppose there is a value, maximum value, (375 milligram per minute). It is the maximum value.
that it can be reabsorbed up to this value, and it corresponds to reabsorb, and it is the filtered. প্রতি মিনিটে in young adult individual, young adult male, 375 milligram of glucose can be reabsorbed, and it is the limit, maximum limit, and beyond that it will not reabsorb. Beyond that it will not be reabsorbed. So this value is transport maximum of glucose, TMG. And it corresponds to a plasma concentration. If there is 375 milligram per minute, and it corresponds to the plasma value of 300 milligram per deciliter. এটা কিভাবে সম্ভব? How it is possible? 375 milligram per minute. That is GFR per minute. GFR per minute multiplied by the plasma glucose. It is 125 ml per minute multiplied by the plasma glucose. So plasma glucose will be বুঝা গেছে? হ্যাঁ, বুঝা গেল? Filtered load TMG is 375, and it is equivalent to GFR per minute multiplied by the plasma glucose, and it is 125 ml per minute. ভাগ করলে 3 হয়, মিনিট চলে যাচ্ছে, মিলিগ্রাম পার ml হচ্ছে ইউনিট। So it will be 300 milligram per deciliter. So it is the theoretical threshold. বুঝা গেল? Now it is the theoretical threshold of arterial plasma. Theoretical threshold. This value. বুঝতে পারছেন? But actual threshold is 200. Actual threshold is 200. Actual threshold of arterial plasma. So that beyond this value, some appear in the urine. And there is the slope, and it is called the splay, SPLAY, splay phenomenon. Splay phenomenon, and it is the actual threshold, 200 milligram per deciliter of arterial plasma. It is the actual threshold, and that corresponds to venous plasma of 180 milligram per deciliter. Venous plasma, venous value 180 milligram per deciliter. বোঝা গেছে জিনিসটা? বুঝতে পারছি? তোমাকে এইটা বলতে হবে।
Now elimination in the urine, theoretically from this level up to this level there is no that is the urinary level line parallel to that of that is filtration level, parallel to that filtration level. From this point theoretically, and it is the there is excretion in the urine, urinary gross concentration multiplied by the urine flow rate, and up to this level it is 0, but beyond that it is parallel to that of this filtered low. But in reality, urine contains glucose earlier. This is actual threshold. And splay phenomenon is also seen in this. It is also splay phenomenon. This type of feature is also seen in secreted elements like para-aminohippuric acid. This type of figure is seen. Whenever there is so from this figure, that is, you have learned, and it is important for the examination, glucose titration curve. এবার বুঝতে পেরেছো তো? তাহলে what is transport maximum of glucose? জোরে বলো, what is transport maximum of glucose? এই যে এটা তো এক ব্যক্তির ডাটা নেওয়া হয়েছে, তো সেই ব্যক্তির ডাটা থেকে তোমার কি উপলব্ধি হচ্ছে? একজন হেলদি ইয়ং অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়াল মেল, প্রবাবলি মেল, and in that case, and this is in the exercise the arterial plasma glucose concentration, arterial, and this ordinate or y-axis is the transport of glucose per unit time per minute, and it can be seen that, and this straight line is that is the filtered load, and it is equal to GFR multiplied by plasma glucose. It is a straight line going through the origin because it is the zero value origin, and the slope is equal to GFR. বোঝা গেছে? Y is equal to mx, where that C is not, then it is going through the origin. You can remember in school mathematics. Now that is reabsorption. It is following this. And maximum that is can be reabsorbed per unit time in the individual is 375 milligram per minute in case of young adult male, and in case of women it is 300 milligram per minute. Biological variation due to number of nephrons, less number of nephrons, 300 milligram, and it is 375 milligram per minute, and that value corresponds to a plasma glucose level. কাজেই এর সময় প্লাজমা গ্লুকোজ লেভেল কি করে বার করা হবে? তাহলে পরে সেক্ষেত্রে 375 মিলিগ্রাম পার মিনিট ইজ ইকুয়াল টু GFR পার মিনিট, and then the plasma glucose. GFR is 125 ml per minute, and if you divide this value with this, minute will disappear, milligram per ml, 3 milligram per ml multiplied by 100,
then 300 milligram by deciliter. And this value is called the theoretical threshold of arterial plasma. চলে গেছে, বুঝতে পেরেছ? Now actual threshold, and when you do this actually and you see that up to 200 milligram there is nothing in the urine. So 200 milligram of arterial plasma, and it corresponds to, that is the actual threshold, and it corresponds to a venous value of 180 milligram per deciliter, because glucose is being utilized by the arterial plasma. So corresponding venous plasma will contain less amount of glucose, and this value is called the actual threshold. The arterial, it is the actual threshold, and corresponds to venous blood of 180 milligram per deciliter. It is threshold. Now in case of urine flow, urine up to this level, theoretically, there should be nothing in the urine. All amount has been reabsorbed by secondary active transport, SGLT. And after that, and if the plasma glucose is increases more, then that amount will be eliminated gradually. It will increase, and this line will be parallel to that of the filtered load. Yeah. But in this case, there is the same splay phenomenon. Earlier, because these functions of the tubules are not homogeneous. Some have greater reabsorbing capacity, some have less reabsorbing capacity, some may have even higher reabsorbing capacity. But ultimately, it is coming through different millions of nephrons. So ultimately, and you can consider theoretical in an artificial sense, when all the tubules have the same TMG, same reabsorption capacity, and then get this acute type of curve. It is a theoretical, but practically you will get this type of curve, and this slope is called splay phenomenon. Similarly, in the excretion, you will get this type of curve. It is a glucose titration curve, and it is asked from you from the examination. বুঝা গেছে? কাজে এটা আমরা তো পরীক্ষা দিতে পারি। থার্ড মানে ফাইনাল তোমার যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, তখন তোমরা এই ছবি দিয়ে এগুলো খুব সহজ ব্যাখ্যা করে দেবে, এবং 10% কোশ্চেনে 10% মার্কস পাবে। Now consider this secretory mechanism. That is also same, and you consider the case of para-aminohippuric acid. In para-aminohippuric acid is used for the measurement of the renal plasma flow. Renal plasma flow, because it is freely filtered and extensively secreted. Freely filtered
that is present, that is the UPH into V is equal to, that is filtered GFR multiplied by the plasma pH plus TPH. And in that case, that is the filtered. And it is the filtered load. This. It is the filtered load. It is the GFR multiplied by plasma pH. And what you get in the urine, it is more than that. And when the concentration of pH is low, then ideally and it is UPH into V. And it corresponds to the value plasma pH, arterial plasma pH. Suppose it is 10 milligram per deciliter. So if you increase the plasma concentration, then this part is the filtered load and this part remains constant and it is TMPH. TMPH. And here there is also, it is not sharp angle. And here you also see this type of curve. This is TMP. Dashboard maximum. And so the clearance of pH So it is the clearance of pH, and whenever there is concentration is low, concentration of pH is low, and in that case there is a single circulation. It is almost eliminated by the process of filtration and process of secretion. Yeah. And so its clearance is equal to that of the effective renal plasma flow. That is present within the plasma of the nephrons that are actively filtering. Then they are fully filtered. At the time there is extensively secreted, and so there is nothing left, theoretically nothing left in the efferent arteriole and its capillary branches. So its clearance becomes equal to that of the effective renal plasma flow. And but this drawing is similar to that of this
It is the titration curve for pH and this value. Suppose you take and this the filtered load increases, but this value remains constant. It is parallel to this and it is same TMPH. And if it reaches the value of the TMPH and it becomes constant, so if plasma pH go on increasing and that segment will reduce and reduce, so the clearance of pH will approach that of the GFR or clearance of inulin. আমি এই ছবিটা আটটা ছবি এঁকে শেষ করে তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড। যেমন তুমি দেখবে যে ক্লিয়ারেন্স তোমার টেক্সট বই ছবিগুলো দেওয়া আছে, plasma concentration. Suppose this value, it is the clearance. ml per minute. Suppose the clearance of inulin 125 ml per minute. And it is independent of the plasma. It is independent of the plasma concentration of inulin. So it is a straight line parallel to that of the abscissa. Clearance of inulin. Straight line parallel to that of the abscissa. The concentration of inulin. Whatever may be the concentration of plasma inulin, and the clearance is the same. Because it is freely filtered and neither secreted nor reabsorbed. So its clearance is independent of plasma concentration. Now in case of glucose, if you consider, in case of glucose, suppose it is the threshold value, up to this threshold value, suppose it is theoretical threshold, actual threshold, milligram per deciliter, actual threshold. Beyond that, there is no glucose in the urine and the clearance is 0. But as plasma glucose increases and it will approach nearer and nearer this value, but it will never touch, asymptotically. Clear? And when in case of para-aminohippuric acid and this value, suppose it will start from this value, effective renal plasma flow, 630 ml per minute, and after short, then whenever there is reaches this value theoretically, and then it will reduce and it will approach this value, and never touch it. It is the clearance of pH and it is the clearance of glucose. It is the CG, clearance of glucose. It will approach but never touch, asymptotically. Clear? So this is the behavior of this. Whenever the plasma concentration of para-aminohippuric acid go on increasing, then there is fall in the clearance of pH, because the TMPH is reached and it becomes constant. That is what is present in the urine is more and more amount that is filtered. That is because this remains constant, and so that it will reduce.
and ultimately it will try to touch this clearance of the GFR or the clearance of inlet. In case of glucose, up to this level, 200 milligram per deciliter in arterial plasma, there is no glucose in the urine. So clearance of glucose up to this level is 0. But when it reaches the TMG value and it becomes constant, and then it will increase, and ultimately it will reach this, it will not touch it, but it becomes close to it. And this figure is given in the text, and it can be asked in the examination. যে এই তিনটা কার বাক্য এবং এই দুটোর এই ব্যবহারটা এক্সপ্লেইন করে, বুঝতে পেরেছো? কাজে আজকে আর এই অবধি থাক, কারণ তোমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। কাজে তোমরা প্র্যাকটিক্যালটা ভালো করে দেখো, সমস্ত বইয়ে লেখা আছে, এভরিথিং ইজ ভেরি ইজি, বই থেকে পড়ে নেবে খুব। Okay, Saturday was a holiday, but I discussed about the 8 nerve. মোটামুটি হয়ে গেছিল। 8 nerve I discussed last Wednesday only. Today your class is for 8 nerve to 12 nerve, but that requires time. That's why I had already discussed 8 nerve last week. তো অনেকেই ছিল না, আজকেও তো অনেকে নেই। এনিওয়ে আমি 9, 10, 11, 12 টা করে দিই, তারপর 8 nerve আবার পড়িয়ে দিচ্ছি। 9, 10, 11 and 12 nerves are left. This is the topic for this week. But as Saturday was a holiday, so 8 nerve was scheduled to be discussed along with 9, 10, 11, 12 for this batch, batch C. But I had already discussed along with 5th and 7th last week. Again 9, 10 তাই হয়ে যাক। Glossopharyngeal and vagus, both of these are mixed cranial nerves, মানে mixed nerves আর কি। Sensory component, it has sensory component and motor component. Now those who had done the class on facial nerve will understand that glossopharyngeal nerve carries taste sensation from the rest posterior 1/3 of the tongue. So sensory on 9 is, sorry, this is 9, this is 10. So for sensory function of 9th nerve is taste from posterior 1/3 of the tongue, and 10th is sensory, 10th vagus nerve. Vagus nerve is carrying afferent sensations. Vagus nerve is the longest cranial nerve. 10th cranial nerve, vagus, is the longest cranial nerve. It carries sensation from different visceral organs, all multiple visceral sensations, heart, lungs. Autonomic nervous system is being discussed in the, one class has been done, one class is left in the theoretical aspect. So autonomic nervous system, those who are there in the class can understand that vagus has an extensive supply through the dorsal nucleus, especially the motor part. Motor part extensive supply along with the visceral afferents are going. What is the motor part supplying? Through what are the nuclei? Autonomic nervous system has been done, so we should be able to name the nuclei. Dorsal nucleus of vagus and nucleus ambiguous. They are supplying the heart, lung, all the glands of the stomach and small intestine, and up to the anterior 2/3 of transverse colon. So up to the splenic flexure. Okay, splenic flexure of colon. So from all over there, sensory, that is visceral afferents, up to 1/3 of transverse colon, splenic flexure. Okay, so this is the sensory distribution and the of the vagus nerve, and sensory of glossopharyngeal nerve sensation is taste sensation from posterior 1/3. How to taste? Just like in the facial nerve. Facial nerve, where to taste, where to protrude, the subject is asked to protrude the tongue outside. He or she will not, that means he or she will not withdraw the tongue inside again. Protrude the tongue outside. The signals are given, instructions are given beforehand. If you feel sweet taste, raise 1 finger. For sour, 2 fingers, like this. For salty taste, 3 fingers. For bitter taste, 4 fingers. Bitter is tasted at the last.
because beta test remains for a prolonged time. So others are tested before, beta is tested at the last. So the solutions will be given on the right half of the tongue, left half of the tongue separately, and for anterior 2/3 in case of facial nerve, posterior 1/3 in case of glossopharyngeal nerve, and the tongue remaining protruded out like this, the subject will raise the fingers. So and after each test, the subject is to rinse the mouth for obvious reasons. It will mix. And why the subject will not withdraw the tongue inside? Because then it will spread all over the tongue. So we cannot understand from which region it is coming. From anterior 1/3 right half, for one half of the, that means right facial nerve, anterior 1/3 right half, anterior 2/3 right half, it is solution is put there only, not on the left half. For the left half, it is separately. So we have to do 8 times, 4 tests, and right half, left half separately 8 times for the facial nerve after rinsing the mouth each time, and 8 times for the glossopharyngeal nerve. So if the taste sensation is tested together, once for anterior 2/3 facial nerve, posterior 1/3 glossopharyngeal nerve. Motor is most intrinsic muscles of pharynx and larynx by the vagus nerve. Most intrinsic muscles of pharynx, larynx. All these are by vagus nerve, except stylopharyngeus is by glossopharyngeal nerve. Gland secretion is by the fibers of glossopharyngeal nerve, and like the taste sensation, facial, glossopharyngeal together, salivary gland, facial, glossopharyngeal together, facial nerve through the sphenopalatine ganglia to lacrimal glands, postganglion fibers to salivary glands, submandibular and submaxillary is through the submandibular ganglion, and the nucleus is inferior, superior salivatory nucleus of the facial nerve, and inferior salivatory nucleus is the ganglion, is the nucleus of the glossopharyngeal nerve. So salivatory nuclei are 2 in number. One is superior salivatory nucleus, which is going to the submandibular ganglion, preganglionic fibers. So autonomic nervous system concept is, it is not like the cranial nervous system, CNS, the somatic nervous system. It is not a one neuron system. What happens in the somatic nervous system? For the motor function, from the C going to the biceps muscle, and biceps muscle contraction or relaxation, anything, it is influenced by this system. So the single nerve fiber system, and in the autonomic nervous system there is a ganglion in between. So ganglion from the spinal cord, from the CNS center to the ganglion is the preganglionic neuron. From the ganglion to the effector organ is the postganglionic neuron. So what will happen in case of secretion of the salivary glands, for example? So example is secretion of salivary glands. So from the CNS, that is the facial nerve nucleus. What is the name of the nucleus? Superior salivatory nucleus. Preganglionic neurons are going to the submandibular ganglion. From the submandibular ganglion, postganglionic fibers are going to the submaxillary and submandibular salivary glands. This is the concept of the autonomic nervous system, 2 neuron system, unlike the somatic nervous system where it is the 1 neuron system, for the motor part at least. So coming from the inferior salivatory nucleus, it is one of the nuclei of the glossopharyngeal nerve. From there the fibers are going to which ganglion? Otic ganglion. From the otic ganglion, the postganglionic fibers are going to the parotid salivary gland. So this is now how to test the motor functions. Secretive motor function, there is no separate clinical test. It is from that the salivary secretions will decrease. That is to be asked whether the mouth is feeling dry, etc. Nothing to taste otherwise. For the motor, there is no separate appreciation for pharyngeal and laryngeal, any obstruction, any like hoarseness of voice, whatever happens. All will happen in case of vagus nerve lesions. So hoarseness of voice, palatal reflex. Only the palatal reflex will not work properly. What is the palatal reflex? Ask the subject to open the mouth and put a cotton swab on the back of the pharynx. So that is the palatal reflex. The mouth will close reflexly. So that is afferent by the glossopharyngeal nerve and efferent by the vagus nerve. So either of the nerves is able to, the mouth becomes dry in glossopharyngeal lesion due to parotid secretions are less,
ওয়ান সাইড হলে অতটা বোঝা যায় না, বোথ সাইড হলে বোঝা যাবে, বাট মোস্ট muscles of pharynx and larynx being supplied by the vagus nerve affected in both glossopharyngeal and vagus nerve, because one is afferent, one is efferent. Like in corneal reflex and conjunctival reflex, trigeminal nerve is the afferent pathway and facial nerve is the efferent pathway. Like this here, glossopharyngeal nerve is the afferent pathway for palatal reflex and the efferent pathway is the vagus nerve. And others there will be regurgitation of fluids. If the pharynx larynx muscles are affected, there will be regurgitation of fluids, okay, difficulty in deglutition, all these things the subject will not be able to speak properly. They are spared in glossopharyngeal lesions. They are found in lesions of the vagus nerve. So tasting is mostly, if you open the mouth and you will see the palatal arch, if one side glossopharyngeal nerve is gone, then palatal arch is not raising up. The arch is flat end on one side and normal on the other side. So 9th, 10th taste sensation is to be tested, which is very easy, and also the motor parts, motor and secretomotor functions. Now 11th and 12th names are accessory and hypoglossal. Accessory has two parts. One is the cranial part of the accessory nerve and one is the spinal part. Spinal part of the accessory nerve is from the cervical 1 to 5 cervical segments. So they join to form the, these are motor only, no sensory action. So the accessory nerve is supplying two muscles. One is sternocleidomastoid and one is calorie requirement is sufficient. Calorie দিক থেকে ঠিক আছে, practically calorie is coming from carbohydrate only. Calorie is coming from carbohydrate only. It occurs in growing children. Growing children হয়, mainly growing children. Adult খুব কম হয়. So you can encounter or you may come across this disorder in pediatric ward. In pediatric ward, you may have lots of marasmus and kwashiorkor in our country. It occurs in growing children, that is 1 to 5 years of age. It is known as growing children. Infant means up to 1 year, and 1 to 5 years means growing children. It occurs in growing children. Children deficient from protein, poor socioeconomic status, poor family. Calorie requirement is met by simple rice and potato. Aloo আর ভাত খায়. No intake of protein in the form of fish, meat, milk, egg, etc. No intake of protein. No fish, no meat, no egg, no milk. Only rice and potato. Ultimately, patient will suffer from kwashiorkor. Severe deficiency of protein, but calorie is coming from carbohydrate, calorie is coming from rice and potato. What will be the features? How do you diagnose it? You will diagnose it by simple appearance. Investigation.
clinical features. Appearance of a generalized edema, পুরো বডিটা সোলেন বডি হবে। জেনারেলাইজড ইডিমা generalized edema is called in clinical term anasarca. This is the clinical terminology. Anasarca means generalized edema, that is edema of the legs, edema of the abdomen, edema of the neck, edema of the face, throughout body edematous. That is called generalized swelling, and that is clinically it is called by terminology anasarca. So there is to your word, you see, you just press finger on his ankle and you see that there is a pit, there is a deep pit. তুমি যদি আঙুল দিয়ে টেপো তার পা, you will see করে না, usually develop করবে না, দেখে মনে হচ্ছে খুব healthy. Due to edema it looks like healthy, but not healthy occurs. You know the functions of the albumin. Functions of the albumin is the, so when albumin level is sufficiently low, because intake of protein is, person will suffer from only edema in the legs, that is in cardiac case. In cardiac failure there will be the edema of the legs. In renal failure or in nephrotic syndrome there will be edema of the face, but in kwashiorkor there will be edema of features of the kwashiorkor. Other features so এবং সেই জন্য because of the চাঁদের মতন গোলা moon's face because of swelling. Skin, skin একটা characteristic pattern আছে, প্যাটার্নটার নাম হচ্ছে গিয়ে ক্রেজি পেভমেন্ট ডার্মাটোসিস। কিছু কিছু জায়গা হাইপোপিগমেন্টেড, কিছু কিছু জায়গা হাইপারপিগমেন্টেড। Someone is hypopigmented, somewhere is hyperpigmented. Mosaic appearance. Mosaic appearance. And clinically it is known as crazy pavement dermatosis. Crazy pavement dermatosis is the characteristic feature of the kwashiorkor. Hair, চুলটা যদি নাড়ো তুমি, if you hair will break, brittle hair and spears. খুব অল্প চুল থাকবে। অ্যাবডোমেনে you palpate the abdomen, there will be a and due to fatty liver, fatty liver কেন হচ্ছে? Fatty liver means excessive accumulation of the triglyceride in the
liver. What is the fate of the triglyceride? It is packaged in the form of VLDL. And for formation of the VLDL, it requires apoprotein. But protein is lacking, so apoprotein will be lacked. There is deficiency of the protein, means all types of proteins are deficient. So apoprotein, which is required for the packaging of the lipid, packaging of the triglyceride in the form of VLDL, that's lacking. So triglyceride will accumulate in the liver. There is triglyceride excrete hote parche na, secrete hote parche na in the form of VLDL. যদি লিভার ফ্যাট মেটাবলিজম করে থাকো তাহলে বুঝতে পারবে ভিএলডিএল ঠিকমতো হতে পারছে না, ট্রাইগ্লিসারাইড সেই জন্য ইন দ্য ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্মেই থেকে যাচ্ছে ইন দ্য লিভার, লিডিং টু ফ্যাটি লিভার, লিডিং টু হেপাটোমেগালি অর এনলার্জ লিভার। অ্যাটিটিউড কিরকম হবে? পেশেন্ট কিন্তু থাকবে একদম ড্রাউজি এবং অ্যাপাথেটিক, কোনো কিছুতে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। If you question someone, he will not see you or she will not answer. Her mother will answer, or his or her mother or parents will answer, but patient will not answer to you. That is, attitude is apathetic. These are the characteristic features of the coaxial cord: generalized edema, known space, pagipavement dermatosis, mosaic appearance of the skin, hypopigmented, hyperpigmented এইভাবে থাকবে, সেই জন্য মোজাইকের মতো লাগবে। ল্যাব ফাইন্ডিংস যদি তুমি করো, what will you get? First, the serum albumin. Serum albumin will be অনেক কম হবে, অনেক কম। কত হবে? less than 2 গ্রাম per DL। নর্মাল রেঞ্জ কত? 3.5 to 5 গ্রাম per DL। টোটাল প্রোটিন কমবে। নর্মাল রেঞ্জ কত টোটাল প্রোটিন? নর্মাল রেঞ্জগুলো সব জানতে হবে তো, তাহলে তুমি পেশেন্ট দেখতে দেখে কিচ্ছু পারবে না। পেশেন্ট তো রিপোর্ট নিয়ে আসবে, পেশেন্ট রিপোর্ট নিয়ে এলে তোমাকে রিপোর্টটাকে ইন্টারপ্রিট করতে হবে। ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য রিপোর্ট ইজ ভাইটাল ফর ডায়াগনোসিস। ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য রিপোর্ট, বায়োকেমিক্যাল রিপোর্টস। সিরাম অ্যালবুমিন কমবে, প্রোটিন কমবে, এর সঙ্গে হিমোগ্লোবিন কমবে। হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন তো প্রোটিন থেকে আসে, গ্লোবিন ইজ দ্য প্রোটিন। সো গ্লোবিন পার্ট যদি সিনথেসিস হবে না, তো হিমোগ্লোবিন উইল বি লেস। তার মানে এখানে অ্যানিমিয়া হবে, বাট দ্যাট অ্যানিমিয়া ইজ নট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, হিয়ার দ্য অ্যানিমিয়া ইজ ডিউ। আয়রন যদি অ্যাডিকুয়েট হয় তাহলেও অ্যানিমিয়া হবে। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হলে তো অ্যানিমিয়া হবেই। যদি আয়রন অ্যাডিকুয়েট হলেও কিন্তু অ্যানিমিয়া হবে, বিকজ অফ লো প্রোটিন। প্রোটিন যদি লো হয়, অ্যালবুমিন হিমোগ্লোবিন কিন্তু লো হবে, কারণ হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন পার্ট মানেই হচ্ছে প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন নর্মাল কত? গ্রাম পার ডিএল। এখানে সমস্ত প্যারামিটার, সিরাম অ্যালবুমিন, সিরাম প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন, অল আর ইন গ্রাম পার ডেসিলিটার, নট মিলিগ্রাম। এই প্যারামিটার তিনটে গ্রাম পার ডিএল এক্সপ্রেস করা হয়। রিমেম্বার, all other parameters like glucose, urea, creatinine, cholesterol, triglyceride are expressed in milligram per DL.
I am coming from the prevention and the treatment. I will come later on. Now I will discuss about the other forms of undernutrition. Other form of undernutrition, the marasmus. এটা কেন হয়? Actually এটা হয় because of less intake of food. Deficiency তাহলে কিসের হয়? Here deficiency occurs in calorie. More deficiency in calorie. Deficiency of calories and proteins. Deficiency is predominant. Calorie deficiency is more pronounced than protein. Calorie is coming from carbohydrate. But protein lack, protein deficiency is more pronounced. More protein deficiency বেশি হবে। ম্যারাসমাসে কিরকম অ্যাপিয়ারেন্স হবে? ম্যারাসমাসে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি যেহেতু অত বেশি হবে না, সে সাধারণত খুব ইনফ্যান্টের হয়, বিলো 1 ইয়ার, একদম যাকে বলে মাঙ্কি লাইক ফেস। like monkey, shrunk, যে ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ ছিল ওটা হবে না, এখানে স্কিনটা হবে ড্রাই অ্যান্ড অ্যাট্রোফিক। এখানে বেশি প্রমিনেন্ট হবে, এখানে মাসল ওয়াস্টিংটা বোঝা যাবে। কোয়াশিয়ার করে বিকজ অফ দ্য ইডিমা মাসল ওয়াস্টিংটা বোঝা যাবে না। মাসল ওয়াস্টিংটা কিন্তু দুটোতেই হয়। Muscle wasting is present in both marasmus and kwashiorkor, but muscle wasting is not seen in kwashiorkor. Muscle wasting is very prominently seen in marasmus. Growth retardation দুটোতেই হবে। মানে 5 বছরের বাচ্চাকে দেখে মনে হবে যেন 2 বছরের, 5 বছরের বাচ্চাকে দেখে মনে হবে 2 বছর বয়স। এটা হচ্ছে গ্রোথ রিটার্ডেশন। দুটোতেই হবে গ্রোথ রিটার্ডেশন। হেয়ার চেঞ্জ এখানে যেমন ছিল, হেয়ার চেঞ্জ এখানে হবে না, হেয়ার চেঞ্জ খুব একটা থাকবে না, অ্যাবসেন্ট, নো চেঞ্জ অফ হেয়ার। ওখানে চেঞ্জ, হেয়ারের চেঞ্জ ছিল, এখানে নো ফ্যাটি লিভার। নর্মাল অ্যাবডোমেন আর অ্যাবডোমেন খুব ছোট অ্যাবডোমেন। বাচ্চা যতটা বড় হওয়ার কথা লেন্থে তত বড় আর কি। প্রত্যেকটা স্কিন হবে ড্রাই এবং এটা হবে আন্ডার ওয়েট হবে, বোথ দুজনেই আন্ডার ওয়েট হবে। তার মধ্যে ম্যারাসমাসের ওয়েটটা বেশি কম হবে। ওয়েট অফ দ্য ম্যারাসমাস, ওয়েট ম্যারাসমাসের অনেক কম হবে। ওয়াশিয়রকর ওয়েটটা অত বেশি কম হবে না বিকজ অফ ইডিমা। ইডিমা আছে বলে ওয়েটটা কম হবে না অত, কিন্তু এখানে ইডিমা নেই, মাসল ওয়াস্টিং আছে, এই জন্য ওয়েট রিডাকশন ইজ ভেরি ভেরি প্রমিনেন্ট। ওয়েট রিডাকশন খুব প্রমিনেন্টলি ওয়েট রিডাকশন হবে।
These are the features of the marasmus. Now, actually, there is no clear-cut demarcation. There is no clear-cut demarcation between these two forms of undernutrition, that is kwashiorkor and marasmus, so that terminology comes marasmic kwashiorkor. Marasmic kwashiorkor মানে যে features of both marasmus and kwashiorkor দুটোই পাবে। Actually, দুটোর মধ্যে কোনো একটা মানে clear-cut border line কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি। clear-cut border line কিন্তু হবে না, কিন্তু কেউ kwashiorkor দিকে পাল্লা ভারী থাকে, কারো পাল্লা ভারী থাকে marasmusের দিকে। যখন kwashiorkor দিকে পাল্লা ভারী তখন kwashiorkor বলবো, marasmusের দিকে যদি পাল্লা ভারী থাকে তাহলে marasmus বলবো। আর যখন মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় থাকবে, neither marasmus nor kwashiorkor but both marasmus and kwashiorkor, and it is called marasmic kwashiorkor. তাহলে আমরা তিনটে টার্মিনোলজি বললাম, একটা হচ্ছে marasmus, একটা হচ্ছে kwashiorkor, একটা হচ্ছে marasmic kwashiorkor। এবার আমি marasmus kwashiorkor marasmus আমি in case of marasmus বাচ্চা কিন্তু অ্যাপাথেটিক হবে না, kwashiorkor বাচ্চা খুব ডিফারেন্ট হবে, অ্যাপাথেটিক হবে। marasmusের বাচ্চা কিন্তু খুব চটপটে মনে হবে, খুব লাফাচ্ছে, ইরিটেবল, attitude is irritable, where attitude is drowsy and apathetic in kwashiorkor. What are the differentiating points between kwashiorkor and marasmus? প্রথম হচ্ছে গিয়ে কজ, মেন কজ হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি। এটার মেন কজ হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি দুটোতেই থাকবে, কিন্তু মেন কজ কিন্তু ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি। এখানে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি ইজ প্রোনাউন্সড, এখানে ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি ইজ প্রোনাউন্সড। এজ অফ কনসেপ্ট কখন হয়, কাদের হয়? এটা হয় গ্রোয়িং চিলড্রেন 1 to 5। এটা হয় ইনফ্যান্টস, মেনলি হয় below 1। অ্যাকচুয়ালি 6 মাসের পর ব্রেস্ট মিল্ক বন্ধ হয়ে যায়। 6 মাসের পর থেকে যতক্ষণ বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্ক খায় ততক্ষণ তার নিউট্রিশন মেনটেন হয়, কারণ ব্রেস্ট মিল্ক হচ্ছে কি আইডিয়াল ফর বেবি। যদি যতক্ষণ 6 মাস ব্রেস্ট মিল্ক খেলে পড়ে আর কোনো কিছুর দরকার হয় না, প্র্যাকটিক্যালি ব্রেস্ট মিল্কের অল্টারনেটিভ নেই, সেই জন্য ব্রেস্ট ফিডিং এর উপর জোর দেওয়া হয়। 6 মাস আফটার বার্থ baby will survive only on breast milk coming from mother, but after 6 months there is the requirement of the supplement। 6 মাসের পর কিন্তু সাপ্লিমেন্ট করতে হবে, দ্যাট মিনস আদার দ্যান ব্রেস্ট মিল্ক তাকে অন্য কিছু দিতে হবে, ইন দ্য ফর্ম অফ সিরিয়ালস, পালসেস, এগস, মিল্ক দিতে হবে, এক্সট্রা স্কিমড মিল্ক। কিন্তু যদি এটা যদি সাপ্লিমেন্টেশন না হয়, শুধু ব্রেস্ট মিল্ক খেয়ে যাচ্ছে 6 মাস পরেও, 6 মাস পরে ব্রেস্ট মিল্কের কোয়ান্টিটি, মাদারের ব্রেস্ট রিজার্ভ কমে যায়, মিল্ক রিজার্ভ, সুতরাং অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিশন তার মেনটেন হয় না। এই পিরিয়ডটাকে কি বলে? এই পিরিয়ডটাকে বলে 6 মাসের পর যে পিরিয়ডটা বলে সেটাকে একটা ক্লিনিক্যাল টার্ম আছে, যেটা তোমরা হয়তো শুনেছো। আজকে কি ব্রেস্ট মিল্কের উপর সেমিনার শুনেছো? যদি শুনে থাকো তাহলে বুঝতে হবে, ওয়েনিং পিরিয়ড, ওয়েনিং। এই জন্য ওয়েনিং পিরিয়ডটা খুব বেশি হয়।
এই টার্মিনোলজিগুলো জানতে হবে। তাকে ওয়েনিং পিরিয়ড বলছে। 6 মাস পর থেকে ওয়েনিং পিরিয়ড শুরু হয়। 6 মাস পর থেকে ওয়েনিং পিরিয়ড শুরু হয়। ওই ওয়েনিং পিরিয়ডটা খুব ভাইটাল। ওয়েনিং পিরিয়ডে যদি আমি মানে তার ডায়েট সম্পর্কে যদি আমি কেয়ার না নিই, তাহলে কিন্তু এই ম্যালনিউট্রিশন হতে পারে, এবং যেটা সাধারণত হয় ইন দ্য পিপল, পুয়ার পিপল অফ লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস। পুয়ার পিপল লিভিং ইন দ্য রুরাল এরিয়াজ অফ দ্য লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস, তাদেরই বেশি হয়, এই ওয়েনিং পিরিয়ডে হয়। ব্রেস্ট মিল্কের উপর ডিপেন্ড করে যদি চলে আফটার 6 মান্থস তাদের হবে। অ্যাপিয়ারেন্স কি হবে এখানে? এখানে অ্যাপিয়ারেন্স কি হবে? চামড়াগুলো কুচকে গেছে, wrinkled skin and dry skin, shrunken, আমি আগে কি বললাম, মাঙ্কি ফেস। অ্যাটিটিউড কি হবে? In case of kwashiorkor, apathetic, here irritable, baby is crying, always crying, and mother is not paying heed. Baby is crying, mother is not paying any heed. Irritable attitude. গ্রোথ দুটোতেই হবে, কিন্তু এটাতে বেশি হবে। Marasmus growth retardation is more pronounced than kwashiorkor. ইডিমা, ইডিমা এখানে প্রচুর ইডিমা থাকবে, এখানে ইডিমা অ্যাবসেন্ট, ইডিমা থাকবে না এখানে। there is no ইডিমা। এই একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট খুব ভালো আছে, ইডিমা, কোনো ইডিমা থাকবে না, অথচ প্রোটিন কম। কোনো ইডিমা থাকবে না, কিন্তু প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি সাইন সব আছে। দ্যাট ইজ ম্যারাসমাস। ইডিমা যদি থাকে, দ্যাট ইজ kwashiorkor। ফ্যাটি লিভার, ফ্যাটি লিভার এখানে থাকবে, এখানে থাকবে না, ম্যারাসমাসে থাকবে না। সিরাম অ্যালবুমিন, এখানে হবে কম পার ডিএল, আর এখানে হবে 2 to 3, কম, দুটোতেই কম, কিন্তু এটাতে বেশি কম। সিরাম কর্টিসল, এটা দিয়ে ডায়াগনোস করা যায়। কর্টিসল ইজ এ কর্টিকোস্টেরয়েড, গ্লুকোকর্টিকয়েডস। গ্লুকোকর্টিকয়েডস কাদের বেশি হবে? যার বেশি ইরিটেবল, যে বেশি খুব লাফাচ্ছে, তার বেশি হবে। আর যারা অ্যাপাথেটিক তার কম হবে। এই জন্য
serum cortisol will be less than normal. এখানে serum cortisol less than normal হবে না, normal হবে। এই কেস বরং serum cortisol বাড়বে, কোথাও less than normal হবে না, বরং এটা normal হবে, এটা নর্মালের থেকে অনেক বেশি হবে। In case of marasmus, where the patient is irritable. These are the features of the protein energy malnutrition, and there are two forms of the protein energy malnutrition, kwashiorkor and marasmus, where edema is present, another one edema is not present. Treatment obviously you know, prevention এবং treatment. Prevention মানে হচ্ছে ব্যালেন্স ডায়েট, অ্যাডিকুয়েট ডায়েট। যদি তুমি প্রিভেন্ট করতে চাও তাহলে আফটার ব্রেস্ট মিল্ক তাকে সাপ্লিমেন্ট করতে হবে। ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টেশন আফটার 6 months ইজ দ্য প্রিভেনশন। প্রিভেনশন হচ্ছে ইট ইজ আ প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, টোটালি ইট ইজ প্রিভেন্টেবল ডিজিজ। সেই জন্য এটা কমিউনিটি মেডিসিনে ভালো করে পড়ানো হবে, আরো ভালো করে। টোটালি প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, ইউ ক্যান প্রিভেন্ট ইট, উই আর প্রিভেন্ট ইট, বাট our society, our socio-economic condition does not permit to prevent. It is our bad luck, it is the country's bad luck that we cannot prevent now so long. In this century, in 20th century, we cannot prevent malnutrition. Prevention করতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে, adequate supplementation of protein, carbohydrates and lipids. সমাজ পর্যন্ত যদি মাদার যদি হেলদি হয়, if mother is healthy and sufficient milk is coming from the breast, there will be no development of the marasmus or kwashiorkor. There will be no development because breast milk is ideal for children. If the sufficient breast milk a child consumes, then there will be no marasmus, no kwashiorkor up to 6 months. Beyond 6 months, we have to supplement. If supplementation is not done, there will be chance of development of both kwashiorkor and marasmus. So prevention is the adequate supplementation of protein, carbohydrate and lipid after 6 months. এটা হলে পরে after 6 months of age. আর ট্রিটমেন্ট কি? যদি আমি প্রিভেন্ট না করতে পারি, if it cannot be preventable due to socio-economic condition, it cannot be preventable. 48%, 42% of the general population is suffering from malnutrition or undernutrition. Treatment is the main treatment হচ্ছে কি protein diet, protein rich diet. কতটা প্রোটিন থাকবে? ইউজুয়ালি আমাদের বডিতে ব্যালেন্স ডায়েট যখন আমরা বলি তখন কতটা প্রোটিন লাগে পার কেজি অফ বডি? চিলড্রেন ইট ইজ মোর দ্যান 1, দ্যাট ইজ 2 to 3 gram. 2 to 3 gram per kg of body weight is required for children, should be given. 4 to 5 গ্রাম প্রোটিন, শুধু প্রোটিন, যে প্রোটিন থাকবে সেটা হবে 4 to 5 গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট।
ক্যালোরিজ কত থাকবে? একশো গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট। ইউজুয়ালি এত লাগে না, নর্মাল বেবি হলে পরে অত লাগবে না, মোর অর লেস 100 পার কেজি অফ বডি ওয়েট হলেই চলবে। ইন কেস অফ প্রোটিন 2 to 3 গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট হলেই চলবে। বাট ফর ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডার নিউট্রিশন, ম্যারাসমাস কোয়াসিকর 4 to 5 gram per kg of body weight protein must be required to prevent all other clinical features. It is a very large population. Once it is usually said that if one can understand the RCH problems, reproductive and childhood problems, then he or she knows the whole community medicine. I have already told you, because it is a large population, not 80% population belongs to it. And in RCH, already we discussed that children as one of the best important component. And as we usually say that if infants and children grow healthy, the society will be healthy, the nation will be healthy. So you see so many important programs, probably I don't know whether you know or not, since our independence, I don't know whether you know, India is the first country in the world. India is the first country in the world to start first 5-year plans. It started in 1951. So that means within this 5-year, ultimately this government, they now no 5-year plans are there, Niti Aayog is there, that is separate issue, but they were improvement of the society, improvement of the nation, they are doing in different strategies in 5-year plans. Then in 1952, India is the first country in the world, India, that they started National Family Planning Program. Nowhere in the world National Family Program started. And at that time, not that much of contraceptive devices, etc. is there, but they started National Family Planning Program to control the population. So tremendous improvement is there. And after that, so many programs name changed, so many programs came, Child Survival and Safe Motherhood Program came. Then in the 1997, there is a national RCH program started, National Reproductive and Child Health Program. So we will discuss all these components in the National Reproductive and Child Health Program. So we discuss so many things, what are the childhood diseases, etc., etc. We have to know a bit about infant feeding practice. Very good. Today, this will be celebrated, and I don't know whether students are invited. If you come, it will be discussed in detail, and it is very, very important, not only from your future practice point of view, but in examinations, questions related to breastfeeding, infant feeding practice, child feeding, young child feeding will come. It will come. It will be asked. It is so much importance. We will discuss in World Breastfeeding Week why this week is celebrated. So many pediatricians are there. We will be there. I will moderate the session. So you will be knowing detail. But today we will discuss a bit in general. Not very much. I will not discuss that much. You have to know a bit about infant feeding practices. Very new. Infant, I have told you first year. First year, how you will give them feeding. To start with, after delivery, whether it is normal delivery or cesarean section delivery, you have to start breastfeeding as early as possible. It is said in the book, in the first hour of life. But in my view, your answer will be if it is, in the as early as possible. As early as possible. Because human beings differ. Human beings differ. Mother differs. After delivery, I may be, okay to give breastfeeding to my child, maybe half an hour. Somebody after cesarean section, somebody may not be directly 1 hour. Some maybe a bit, not that much of that. Always remember, আমরা সিনেমা বা উপন্যাসে পাই যে ডাক্তারবাবু জ্ঞান ফিরে এসছে অপারেশনের পরে। অলওয়েজ রিমেম্বার, ইট ইজ এ মিথ। জ্ঞান না ফিরে ওটি থেকে বের করা হয় না, তখন সিডেশনে থাকে। জ্ঞান থাকেই। অ্যানাস্থেটিস্ট উইথড্রল অফ দ্য অ্যানাস্থেসিয়া করে,
জিজ্ঞেস করে জিভ দেখান, জিভ দেখালো, অন অল দিস থিংস দেন কামস আউট। সুতরাং বাট এই যে আচ্ছন্ন ভাব, আই মিন সিডেটিভ এফেক্ট, it may be there in cesarean sections. So it differs, maybe half an hour to 1.5 hours. So in the book it is right 1 hour. But in my opinion, the ideal answer is initiation of breastfeeding as early as possible. Another thing, always try to remember, being a medical student, at first breast milk secretion may not be there. But as you put your baby on the breast, baby sucks. And baby sucks the areola and nipple. There is a reflex is there from pituitary to ovarian reflex, and all those things are there. These reflex go to the central nervous system and breast milk secretion started. So if frequency of sucking the breast becomes much more, breast milk secretion will be much more. Mother may say, আমার বাচ্চা তো কাঁদছে, দুধ পাচ্ছে না, দুধ না পাক, আপনি ব্রেস্টে লাগান, আপনি ব্রেস্ট মিল্ক সাক করান, ব্রেস্ট মিল্কে যতবার করাবেন তত সাকিং রিপ্লেস হবে আর্লিয়ার অ্যাজ পসিবল, নাম্বার 1. নাম্বার 2, I don't know whether it is colostrum, it is not there. So number 2, initially for first 4 days or so, 3 to 4 days, a yellowish thick milk come out, which is a colostrum. Colostrum in most of the আমাদের আইডিয়া আছে, অনেক গ্রামে গঞ্জে কোলোস্ট্রাম ডিসকার্ড করে। Colostrum is very important. It constitutes so many immunological agents, vitamins, etc. And so colostrum is 100% safe and beneficial for the baby. So always put, don't give after delivery, any type of delivery, not a drop of water. এখনো আমাদের সমাজে দেওয়া হয় ওই পানি, মানে যেমন মুসলিমদের মধ্যে আছে কলমা পানি বলে, পুড়ে দেয়। আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন যারা ঝাড়ফুঁক করে তারা জলটা ফুঁকিয়ে দিল, ওটা খাওয়ালো। নেভার, ডোন্ট গিভ, ডোন্ট আস্ক। আমাদের সিস্টাররা অনেক ভুল করে, কিন্তু তোমরা বিইং এ ডক্টর ইট ইজ আইডিয়াল যে নট এ ড্রপ অফ ওয়াটার ইজ গিভেন। ব্রেস্ট মিল্ক ইজ সো মাচ, উইল বি ডিসকাসড অল দিস থিংস, ইট কন্টেন্স adequate amount of water, even in the tropical countries like India. So adequate breast milk is there, adequate water content is there. You need not give a drop of water, and you need not give a drop of glucose water, dextrose water, etc. বাচ্চার খিদে, বাচ্চা কাঁদুক, কোনো চিন্তা নেই, আপনি বারবার ব্রেস্টে লাগান। And exclusive breastfeeding, now throughout the world, WHO and all this, we started exclusive. Exclusive means only breast milk, only. This word is very important. Up to 6 months, মুখে ভাত হয়, মুখে ভাত, up to 6 months of life, you give extremely breastfeed, no additional food or drink, not even a drop of water. Okay, exclusive up to 6 months. Always remember, কারো ক্ষেত্রে 4 to 5% বা 1 to 2% প্লাস মাইনাস, 6 months means 6 months পর্যন্ত। তোমার যদি মনে হয় অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান যে ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশন কমে গেছে, ইউ স্টার্ট আর্লি আদার থিং, কাউজ মিল্ক, আদার সেমি সলিড। আমি আসছি যেটাকে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং বলে বা উইনিং বলে, রাইট? দেন ব্রেস্ট ফিডিং অন ডিমান্ড, বাচ্চা যখনই খাওয়াতে চাইবে ব্রেস্ট ফিডিং অন ডিমান্ড, রাত্রেও তাই, ডে নাইট এটসেট্রা। নো ইউজ অফ ফিডিং বটলস, টিটস অর প্যাসিফায়ার্স, and then complementary feeding from 6 months of mind. Remember, this term is very important, complementary. What is the meaning of complementary? It is not giving supplementary. Supplementary means আমি ভাত খাচ্ছি না, আমি রুটি খাচ্ছি, দ্যাট ইজ সাপ্লিমেন্ট। ভাতের বদলে রুটি খাচ্ছি, কিন্তু আমি ভাতও খাচ্ছি, রুটিও খাচ্ছি, সব কিছু খাচ্ছি। দেখুন আমি ভাতটা কম খাচ্ছি, রুটিও খাচ্ছি, দ্যাট মিনস আই এম কমপ্লিমেন্টিং দ্য মাই ফুড হ্যাবিট অফ রাইস। সো ব্রেস্ট ফিডিং উইল কন্টিনিউ, but you start I mean semi-solid foods, fruit juice, if required cow's milk or other things, smashed potato and other things, other food, khichdi, etc. Start it, but breastfeeding will continue. Okay, why? Because around 5 to 6 months baby is growing. It is said that baby's weight grows, তোমাদের বোধহয় pediatrician class নিয়েছে growth and development, baby's weight becomes almost doubled in 6 months of life. যদি 3 কেজি বার্থ ওয়েট হয়, এটা অ্যারাউন্ড 6 কেজি হবে ইন অ্যারাউন্ড 6 অ্যাভারেজ।
তখন ওর ডিমান্ড অফ দ্য বেবি ইজ মোর, অ্যান্ড ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশনও কমে যাচ্ছে দিন দিন। ইউজুয়ালি 400 to 600 ml breast milk secretion is there, it demands. So you have to give extra foods, okay, to start with all those things. Very very important. আমাদের স্যার এক সময় বলতেন যে বাচ্চাকে 6 মাস বয়স থেকে পাকা কলা বাটির পেছনে রেখে চামচের পেছন দিকে স্ম্যাশ করবেন, স্ম্যাশ করে চামচ দিয়ে একটু একটু দেবেন। বাচ্চা কিন্তু কাঁদবে, কিন্তু ভাববেন না যে বাচ্চা কলা ভালোবাসছে না। আসলে বাচ্চার সাকিং রিফ্লেক্সটা তখন সলিড ফুড খাওয়া তৈরি হয়নি, সেই জন্য সে কলাটা প্রথম দিকে গিলতে পারছে না। কিন্তু বেবি লাইকিং দ্য টেস্ট অফ banana, so he demands more. For this reason he is crying, he or she is crying. বেবি চাইছে কিন্তু আমরা ভুল করছি। বেবির অনেক ব্যাপার বুঝতে হবে, ওকে। দিস ইজ সায়েন্স, ট্রিমেন্ডাস ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাকটিসেস। এবং এইভাবে যদি হয় বা বাচ্চার কোনো অসুখ বিসুখ, অল দিস থিংস উইল ডিসকাস অন দিস ইন বেনিফিটস। So complementary feeding starts with, it will be maybe discussed in the year or in subsequent classes. All types of food you will give, I will discuss a bit, etc. So it is called complementary. Previously, even in our books, still in the community medicine book or pediatrics books, till even there is a word called weaning period. Weaning নাম শুনেছো? Because the literary meaning of এটা আমরা জানি না, এটাই মুশকিল আমাদের, আমরা ডাক্তাররা অনেক কিছু জানি না, আমার খুব খারাপ লাগে এই জন্য। The literary meaning of weaning, if you go to the dictionary, is taking out the baby from the breast. বাংলা কথায় বাচ্চাকে ব্রেস্ট থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। তোমরা দেখোনি, আমরা দেখেছি আমাদের দিদিমাদের বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্ক খাচ্ছে, আমার দিদিমা বা মারা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, ব্রেস্টের মধ্যে নিম পাতা বাটা এন্ড অল দোস লাগিয়ে রাখছে যাতে বাচ্চা না খায়, কিন্তু না, সেটা ভুল। বাচ্চার ব্রেস্ট মিল্ক যতদিন অ্যাভেলেবেল হবে, ইফ ইউজুয়ালি অ্যারাউন্ড 2 years, up to 2 years after delivery, breast milk পাওয়া যায় অল্প অল্প করে। বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক দাও। ব্রেস্ট মিল্ক ইজ so much important. Though the term weaning is not given, it is called complementary feeding. So weaning literally meaning is taking out of the baby from the breast. আমরা কিন্তু টেকিং আউট করছি না, আমরা ব্রেস্টের মধ্যে লাগিয়ে রাখতে চাইছি, ওকে, রাইট, ব্রেস্ট ফিড করার জন্য চাইছি, রাইট, ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাকটিসেস। What is the benefits of breastfeeding? Very very important, in details in every book is there, but some importance you have to remember. Any amount of breast milk is a positive effect. The longer you breastfeed, the longer the protection lasts and the greater the benefits. Okay, any amount. Breastfeed can help to reduce the baby's risk of, এই রিস্কগুলো বাচ্চাদের হয় না if somebody people infants are on exclusive breastfeeding and breastfeeding as long as possible. No infections with fewer risk to hospitals. হসপিটালে ভর্তি করতে হয় না। ইন জেনারেল ব্রেস্টফিড ইনফেকশন কম হয়। ডায়রিয়া ভমিটিং অত্যন্ত কম হয়। আগে আমাদের ডায়রিয়া প্রচুর ছিল, আমি আগে বলেছি, ডায়রিয়া এখন কমে গেছে। এখন বাচ্চার চাইল্ডহুড ইলনেসের মধ্যে প্রথমে এআরআই এসছে ডিউ টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইফেক্ট এটসেট্রা। আগে ডায়রিয়া ছিল, ডায়রিয়াটা ক্লিনিক্সে জানবে, দ্যাট ইজ সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম বলে, এটা হয় না যদি ব্রেস্ট মিল্ক হয়, লেস। চাইল্ডহুড ওবেসিটি, দেখবে বাচ্চাকে আর্টিফিশিয়াল ফুড করছে, বেবি ফুড সম্বন্ধে এখন পাওয়া যায় না, যেটা আমরা ওখানে ডিসকাস করব। যারা যে ল হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোড, বেবি ফুডের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমরা দেখোনি, আমরা দেখেছি। বেবি ফুড, ইফ ইউ গো টু দ্য ফার্মেসি, ইভেন টু দ্য গ্রোসারি স্টোর্স, ল্যাক্টোজেন, আমুল স্প্রে, ল্যাক্টোডেক্স, সো মেনি বেবি ফুডস আর দেয়ার। কিন্তু এখন বেবি ফুডের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেমন নেই, যেমন সিগারেটের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইয়েতে নেই, ওয়াইন বা অ্যালকোহলের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নেই, কিন্তু ওরা অন্যভাবে দেয়, রয়্যাল স্ট্যাগ, সোডা ওয়াটার, কিন্তু আসলে দেখাচ্ছে, আসলে ওরা বোঝাচ্ছে, সেটা আইনের ফাঁক আছে, এগুলো করা হয়। বেবি ফুডের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নেই, বেবি ফুড কমেছে, আর্টিফিশিয়াল ফিডিং যেসব বাচ্চা করেছে তারা ওবেস হয়েছে। ইফ the baby is on breastfed, childhood obesity is much less. Cardiovascular diseases in adulthood, less. If breastfeeding throughout the infancy and young child. Respiratory infections, very less. Pneumonia, respiratory syncytial virus, whooping cough, etc. Breastfeeding is less. Ear infections, very less. Bacterial meningitis, very less. Asthma, very less. Eczema, that is also less. Type 2 diabetes later on. Diabetes 2 types, you know,
টাইপ 1 ও জুভেনাইল ডায়াবেটিস যেটা হেরিডিটারি, টাইপ 2 ইজ ম্যাচুরিটি অনসেট ডায়াবেটিস যেটা ফুড বা ইয়ে থেকে হয়, ওবেসিটি থেকে হয়, আদার থিংস, সেটা কিন্তু লেস ইফ বেবি ইজ অন ব্রেস্ট মিল্ক। লিউকেমিয়া, that is blood cancer in childhood, less. Different orthodontics problems, cavities, etc. Orthodontics problems very, very less in all these things. Celiac disease and inflammatory bowel syndrome. Celiac disease হচ্ছে একটা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিজিজ, তো সেটা বা আদার আইবিএস যেন হয় অনেকেরই দেখবে, আমাদের হয়, মেয়েদের বেশি হয়, আমাদের অনেক ইয়ং বয়সেও হয় বা আফটার ম্যারেজও হয়, আমাদের ছেলেদের মধ্যে অনেক আছে। অন্য কোনো ডিজিজ অনেক ওষুধ খায়, অনেক বিভিন্ন খেতে হয়, অসুবিধা, কিন্তু সবসময় এটা কেউ কেউ বলে একটা অ্যাংজাইটি থেকেও আছে, ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস আর দেয়ার। ইনফ্ল্যামেটরি বাউল সিনড্রোম, আইবিএস ইট ইজ কল্ড। তো ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ, আইবিডি বা ইনফ্ল্যামেটরি বাউল সিনড্রোম, এগুলো কম হয়। তো ব্রেস্ট ফিডিং এর এত সব, I mean, breastfeeding benefits to the baby. But if breastfeeding is there, what is the benefits to the mother? Mother এরও কিন্তু breastfeeding এর benefit হয়। Number 1, দেখবে যাদের বিয়ে হয়নি, নালিপারাস ওমেন, যাদের বাচ্চা হয়নি, ইনফার্টাইল, তাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি। সব কাজ করবে, সে জন্ম দেবে, তো জন্ম দিতে হলে তাকে বিয়ে করতে হবে, বিয়ে করে তার বাচ্চা হবে, তার ব্রেস্ট ক্যান্সার, কিন্তু নেচার ওয়ান্টস ইট, তো তার এগেনস্টে হলেই ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং ব্রেস্ট ফিডিং না করলে প্রিভ্যালেন্স অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ মোর অ্যামং উইমেন যারা ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছে না, ঠিক আছে। ওভারিয়ান ক্যান্সার মোর, ইট প্রিভেন্টস, লোয়ার দ্য রিস্ক অফ। এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, যেটা ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়াম, তার মধ্যে ক্যান্সার হয়, সেটাও মোর। অস্টিওপোরোসিস, দ্যাট ইজ উইক বোনস, যেটা ক্যালসিয়ামের ল্যাকিং এর জন্য হয়, সেটাও মোর। কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এবং উমেন এ বিট মোর। ওবেসিটি উইমেনদের মোর যদি ব্রেস্ট মিল্ক না করে। থাইরয়েড ক্যান্সার, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, হাই ব্লাড প্রেশার, হাই কোলেস্টেরল, দ্যাট ইজ অলসো মোর। সো ব্রেস্টফিডিং লোয়ার্স দ্য রিস্ক অফ ইট। অ্যানাদার থিং, সেটা এখানে লেখা নেই, অ্যানাদার থিং হচ্ছে, as long as breastfeeding will be there, there is a term called lactational amenorrhea. You know what is amenorrhea? Menstruation হচ্ছে না। If lactational amenorrhea is there, indirectly it prevents the birth of child, second child. Okay, usually দেখা গেছে around 6 months of the man to man তো ডিফার করে, around 6 months of the amenorrhea চলে, সেই জন্য ওই সময় কনসেপশন হয় না। ওই জন্য আমরা যখন ওসিপি বা ওগুলো খেতে যাই, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, সেটা তো ব্রেস্ট মিল্ক দিয়ে সিক্রেশন হয়, বাচ্চাদের ক্ষতি হবে। এবং ইউজুয়ালি আমরা এনি টাইপ অফ কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসেস যদি ল্যাকটেশনে থাকে, মাদার ভালো ব্রেস্ট ফিডিং করে, তাদেরকে দিই না, দেওয়ার দরকার হয় না, কারণ অলরেডি ন্যাচারালি শি ইজ প্রোটেক্টিভ ফর কনসেপশন অফ দ্য বেবি। ওকে, সো lactational amenorrhea, so that is also an advantage. So lactational amenorrhea will be there. Lactation means who is in the breastfeeding, lactational period or breastfeeding, so it will continue. Infant and child feeding, এখন আমরা তো ইনফ্যান্সি পড়েছি, ইনফ্যান্সি we discussed. Now infant and child feed, early infant feeding মানে breastfeeding will be continued times থেকে। তোমরা যদি দেখো সারা পৃথিবীতে, ইন টেম্পলস, ইন I mean stone carvings, ইন লিটারেচার, ইন ফেমাস পেন্টিংস, সেখানে প্রত্যেক ব্রেস্ট ফিডিং এর ছবি দেওয়া আছে, প্রচুর ছবি দেওয়া আছে। আমি জানি না তোমরা কতজন জানো, একটা ভালো বিখ্যাত ছবি হোয়াটসঅ্যাপে এখন ঘুরছে। ডিউরিং লুই 16 ফ্রান্স কিং, লুই 16 টাইমে একটা গরিব ভদ্রলোক একটা লোফ চুরি করেছিল। লোফ, ওটা লোফ বলে, রুটি চুরি করেছিল। তখন কিং ওনাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, সেন্ট হিম টু প্রিজন, এবং ওকে অর্ডার দিয়েছিলেন যে ওকে কিছু খেতে দেবে না, জলও দেবে না, ওকে স্টার্ভ টু ডেথ, ও স্টার্ভ টু ডেথ হবে। এবং ওর কাছে কাউকে অ্যালাউ করেনি এক্সেপ্ট হিজ ডটার। ওর ডটার ছিল ম্যারিড, একটা ছোট বাচ্চা ছিল। এটাকে অনেকে পারভার্সন বলে অনেকে বলেছে, সেই ছবি আছে। এই ডটার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেত, ছবিটা আছে, বিখ্যাত ছবি। এই রিসেন্টলি ওটা কত 1 মিলিয়ন ইউরো না কততে
ইয়ে হয়েছে, সে ব্রেস্টটাকে গরাদের যে ইয়ে আছে, আই মিন এটা দিয়ে তার ডটার ব্রেস্ট বাড়িয়ে দিত আর বাবা সাক করতো, বাবা সাক করে ব্রেস্ট মিল্ক পেতো, এটাকে সবাই পারভার্সন বলেছে। এবার কারারক্ষীরা দেখলো আরে 3 মাস 2-3 মাস হচ্ছে লোকটার চেহারার পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু অতটা পরিবর্তন হচ্ছে না, মারা যাচ্ছে না তো বা ডিজিজ হচ্ছে না। তখন ওরা প্রমাণ করে দেখলো যে এটা ও ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াচ্ছে, মানে ইট ইজ রিলেশন বিটুইন সো মাচ রিলেশন, মানে মেয়ে চাইছে বাবা বেঁচে থাকুক, ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলেশন, এবং আলটিমেটলি কিং খুশি হয়ে সে বাবাকে রিলিজ করে দিয়েছে, তার তাকে পরিণত করেছে অল দিস থিংস। সো ইম্পর্টেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং ইজ সো মাচ। ওকে, যে একজন অ্যাডাল্টও কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে বাচ্চাকেও খাওয়াতো, তার ছোট বাচ্চা কোলে আছে, বাচ্চাটা ছবিটা খুব সুন্দর, এবং দেখা যাচ্ছে তো একটা ব্রেস্টটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে গড়াদের ইয়ে দিয়ে, ভেতর থেকে বাবা সাক করছেন। তো দিস ইজ সো মাচ অফ ইম্পর্টেন্স। কিন্তু ব্যাপারটা কি হলো, 70s and 80s আমরা তো সভ্য হচ্ছি, আমরা এই এখন সবাই হাইলি সিভিলাইজড, আমাদের সবার এখন স্মার্টফোন, এর যে কিছু কিছু সবকিছুর ক্ষতি আছে। 70s and 80s and 90s দেখা গেল সো মাচ অফ আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, কমার্শিয়ালাইজেশন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হলো, ব্রেস্ট মিল্ক কমে যাচ্ছিল, কমার্শিয়ালাইজেশন হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছিল প্রচুর, এবং বটল ফিডিংটা বেরিয়ে গেল। তখন 1990 সালের ফ্লোরেন্স, ইটালির ফ্লোরেন্সের ইনোসেন্টি বলে একটা জায়গায় WHO পলিসি মেকার্স অ্যান্ড ইউনিসেফ পলিসি মেকার্সরা আরো এক্সপার্টদের দিয়ে একটা মিটিং করলো। ওই মিটিং এর পরে একটা ডিসিশন হলো যে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল কোড আনবো, একটা ল আনবো, এই ব্রেস্ট আর্টিফিশিয়াল বেবি ফুড গুলোকে বিক্রিটা কিভাবে কমানো যায়, একদম ব্যান করতে পারবো না কিন্তু কমানো যায়, এবং ব্রেস্ট মিল্কটাকে বাড়ানো যায়, ইনক্রিজ করা যায়। তখনই ওয়ার্ল্ড ব্রেস্ট ফিডিং উইকটা চালু হলো, ঠিক আছে? তো এটাই সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো ব্রেস্ট ফিডিং উইল বি কন্টিনিউড অ্যাজ লং অ্যাজ ইট ইজ পসিবল। Induction of solid, semi-solid and soft foods at 6 months, complementary feeding. Appropriate food diversity, at least 5 groups of per day. বিভিন্ন টাইপের ফুড চাই, মনে রাখবে তোমার যেমন স্বাদ আছে অ্যাডাল্টদের, বাচ্চাদেরও স্বাদ আছে, আমরা এটা ভুলে যাই। অনেক তোমার বাড়িতে 2-3 বছর বাচ্চা খাচ্ছে, ডাক্তারবাবু কিছুই খায় না, ও কিছুই খেতে চায় না, তা বলে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করে আপনি একবার যেটা ওকে খাওয়াচ্ছেন মুখে দিয়ে দেখেছেন, একটু নুন দিয়েছেন? দরকার হলে একটু হালকা ঝালও দিতে হয়, কখনো হালকা মিষ্টি দিতে হয়, যে ডালটা তৈরি করবেন বা বিভিন্ন তরকারি ভেজিটেবলস তৈরি করবেন, ওদেরও স্বাদ আছে। সুতরাং ওদেরও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডাইভার্সিটি অফ ফুড, 5 groups of per day, ভেজিটেবলস, ফ্রুটস, ফ্লেশি ফুডস, মিল্ক এটসেট্রা এটসেট্রা থাকবে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি অফ মিলস, 2 to 3 times a day between 6 to 8 months, মানে সলিড ফুড গুলো ব্রেস্ট ফিডিং কন্টিনিউ, 3 to 4 times a day around 9 to 23 months with nutritious snacks often 1 or twice a day. সুতরাং বাচ্চাদেরও এই ফ্রিকোয়েন্সিতে খাওয়াতে হবে, রাইট? সেফ প্রিপারেশন অফ ফুড, প্রিপারেশন ফুডটা ভালোভাবে থাকতে হবে, হাইজেনিক ভাবে থাকতে হবে, প্রচুর ভালোভাবে প্রিপারেশন করতে, চামচ বাটি হাত ভালো করে ধুতে হবে। অ্যান্ড ফিডিং ইনফ্যান্টস ইন রেসপন্স টু দেয়ার কিউজ, বাচ্চা একটু বড় হলে তার একটা আগ্রহ থাকবে, আমি এটা খাবো এটা খাবো, সেই অনুযায়ী দিতে হবে। দ্যাট ডাজ নট মিন আমি ওকে জাঙ্ক ফুড দেবো, কিন্তু আদার ফুডস অ্যান্ড অল দোজ থিংস দেবো। ফুডস ফর ইয়ং চাইল্ড কি? তো বাচ্চার ফুড কি কি হতে পারে? ব্রেস্ট মিল্ক একটা ফুড, গ্রেনস, রুটস অ্যান্ড টিউবার্স, যেমন সিরিয়ালস যেমন খাবে, রুটি, রাইস, রুটস বা ইয়ে থাকবে, এই টিউবার্স মানে আলু টালু এগুলো থাকবে, এভরিথিং। লেগুমস অ্যান্ড নাটস, পালসেস, নাটস এটাও থাকবে। ডেয়ারি প্রোডাক্টস, মিল্ক, ওভার্ট, চিজ এটাও থাকবে অল্প অল্প। ফ্লেশি ফুডস এনি টাইপ, মিট, ফিশ, পোলট্রি, লিভার, আদার অর্গানস। এখনো বলি আমাদের শিক্ষিতদের বই আছে বাচ্চাকে ডিমের সাদা অংশটা খাওয়ায়, হলুদটা খাওয়ায় না। ইভেন আমি তোমাদেরও বলবো, আমাদের এখানেই আছে, আমাদের ক্যান্টিনে আছে, আমারই কলিগরাই আছে যারা সকালবেলা ব্রেকফাস্টে ডিমটা, সেদ্ধ ডিমটাকে ইয়ে করছে আর হলুদটা খাওয়াচ্ছে না। আমি তো বলবো এরা ইগনোরেন্ট। তোমার যতই কোলেস্ট্রল থাকুক, কোলেস্ট্রল এন্ডোজেনাস প্রচুর তৈরি হয়। একটা ডিম মাত্র 50 to 60 গ্রাম ওজন, তার ভেতরে কতটুকু কোলেস্ট্রল আছে? কোলেস্ট্রল তার চেয়ে মাছ মোর বেশি তৈরি হয় আমাদের ইয়েতে। তুমি যে অন্য ফুড খাচ্ছ তার মধ্যে কোলেস্ট্রল বেশি আছে।
But white of the protein, I mean that is egg albumin or protein. Yolk mean হলুদ অংশ, হলুদের মধ্যে all types of vitamins, minerals থাকে. So the whole egg is very, very important. WHO says that egg is the completely food for childhood. জীবনের প্রত্যেক দিন আমাদের একটা করে এগ খাওয়া উচিত। বাচ্চাদের তো খাওয়াই উচিত, আমাদেরও খাওয়া উচিত। তাই বলে তুমি 10টা এগ খাবে না, একটা এগ তুমি খেতেই পারো, বিশেষ করে বয়েলড এগ। তুমি তাকে আরো খারাপ করছো, তুমি অমলেট করে একেবারে ভালো করে চিজ ফিজ দিয়ে, সেটা বরং মোর কোলেস্টেরল এন্ড আদার থিংস। বাট এগের মধ্যে সেরকম কোলেস্টেরল নেই। কিন্তু আমরা বাচ্চাদের শুধু নয়, আমরা নিজেরা খাওয়ার সময় আমাদের বাড়িতে দেখবে আমাদের সো-কল শিক্ষিত একটু হয়তো ইয়ে আছে, হ্যাঁ ও বা কোলেস্টেরল, আমার কোলেস্টেরল আছে, আমি এগ ইয়ল খাবো না। খুব বাজে এটা, এগ ইয়ল কখনো ফেলা উচিত নয়। তো ইউ উইল গিভ দেম অরেঞ্জ কালার্ড ফুডস কন্টেন্স ভিটামিন এ, আর গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস কন্টেন্স ভিটামিন সি অ্যান্ড আয়রন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পাপায়া, আম, guava, etc. all contains, and all types of other vegetables, they contains vitamin C and vitamin A. Other fruits and vegetables, ja pawa jay everything. So these will be foods for young child. Actually, adolescence tomader discuss kora hobe. I will not discuss in detail, but in very, very important, I have told you adolescence, because physical growth is there. I don't know how much do you know, during almost half 30 kg during adolescence. আমার যদি 60 kg ওজন হয়, আমি অ্যারাউন্ড, আমার হাইট যদি এখন 6 ফিট হয়, so 1/3 of my height, that is 2 feet, 1/3 of my height I attain during adolescence. Physical growth হয়, so adolescence very important. Physiological growth, ভেতরে organ and all those develop করে, physiological changes হয়। Physiology you understand it very well. Sexual growth, uterus and other organs, fallopian tube, etc., etc. Tremendous sexual growth, vagina, all this tremendous growth is there. Social and psychological development, tremendous psychological development. Child, I am dependent to my father, mother, আমার relatives. কিন্তু যেই অ্যাডোলেসেন্স হচ্ছে, আমি মিক্সিং করছি উইথ মাই পিয়ার্স, সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এগুলো সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়। অ্যাডাল্টের সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড ফিজিক্যাল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তোমরা ওই ফেজের মধ্যে দিয়ে গেছো বা যাচ্ছ এখনো, কেউ একটু। তো অল দিস থিংস, যে তোমরা এখন জানো না, তোমাদের জন্ম হয়েছে পরে, ডিউরিং 70s যে নকশাল মুভমেন্ট হয়েছিল, নকশাল মুভমেন্টে প্রচুর ইয়ং ছেলে ভুলভাল আদর্শতে বেরিয়ে তারা প্রাণ হারিয়েছে, পুরো মুছে গেছে, লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে। ওই ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট। পরেই যারা বেঁচে ছিল তারা বুঝেছে যে এই যে থাকতো, ডেইলি কলকাতায় 9 থেকে 10 জন পুলিশ খুন হতো, তারা করতো নকশাল, অল দিস থিংস, একটা বিশাল টার্ময়েল। আমরা 79-এ MBBS পরীক্ষা হচ্ছে, শুনে আমরা পড়াশোনা অনেকদিন করেছি, অনেক দাসকল বলতে পারো শিখেছি, আমাদের হাউস মিনিস্টারদেরও বলেছি, ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি গুড। হাউস সাবজেক্ট ছাড়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয় না, এটা ভুল ধারণা। যাই হোক, আলাদা ইস্যু, আমাদের অনেক ডেভেলপমেন্ট। So these changes were there in adolescence. Why focus on adolescent health? Large number. I've already told you, around 20%, 1/5 of the population is adolescent. So if large number is there, you have to focus on them. And I've already told you, child growing healthy, adolescent growing healthy, healthy adult. If healthy adult is there, it will contribute to society. আমাদের দেশে অনেক চেঞ্জ হয়েছে। Why Western countries are so much developed? All are healthy comparatively. আমাদের হয়েছে অনেক চেঞ্জ হয়েছে। তাদের ছেলে মেয়েরা যে হাইট প্রথম থেকে, আমাদের প্রথম থেকে আমরা সব এখন হচ্ছে, এখন আমাদের মেয়েরা, আমাদের দিদিমা, তাদের গ্র্যান্ড মাদার বা মারাও দেখেছি সব মেটে 4 ফিট or like that, 4.5 feet. এখন সবাই more than 5 and 6 half feet, I mean 6 feet are there. Nutrition and all those things, developments are there. Okay, so for all these reasons and all these types of growth and development, adolescence উপর will be discussed another class, probably Dr. Riara will take on adolescent. I will not discuss in details to understand. Okay, so thank you very much. This exam theme or other systematic
or systemic symptoms. The majority of exanthemes infectious etiology, most commonly by viruses, and exanthemes also due to drug reactions. So superficial reaction of skin resulting in vesicular lesions, where to some extent a drop of fluid is accumulated, whether this is a particular viral group of disease or not. By collecting the material and particularly GM stain is done, and the smear is called Jank smear. A multinucleated giant cells, these are observed, and this is classical of herpes virus infection. Now, the diagnosis is not required because there are so many diseases where simply by observing the clinical features, we can be able to diagnose the case. Say for example, in surgery, appendicitis. Say for example, cholecystitis. Similarly, few viral disease as 2, cytomegalovirus, varicella zoster virus, and most importantly, 2 important virus producing carcinoma. So a catch question in oral examination, name 2 viral disease which are responsible for producing carcinoma. Answer is infectious mononucleosis of herpes virus family and Kaposi's sarcoma virus. And Kaposi's sarcoma associated with HIV is HHV or herpes virus group 8. So these 4 and 8, they come. Actually, we can divide the herpes virus group into 8 herpes virus. On the basis of their family characteristics, we can divide them into alpha, beta and gamma herpes virus. Now, alpha, beta and gamma herpes virus, they have certain features. The unique features of this herpes virus group is that they have latency. Latency means they can force their genome inside the host cell genome and integrate with the host cell genome and thus immortalize the host cell. The host cell is immortalized. Mrittuhin. Now that particular host cell is responsible for secreting different types of antigen, and these antigens, IgM, IgG and different types of antigens, we will be able to identify during the phase of latency, although the excreted amount of antigen during the period of latency is very low, beyond detectable limit. But certain PCR tests are there by which we will be able to identify the integrated genome. We can classify them as alpha, beta and gamma family. The alpha family, they consist of herpes virus 1, 2 and 3. They are commonly called herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2 and varicella zoster virus. Their unique feature is that they are small and they are cytolytic. Small in that sense that the replication cycle is less than 24 hours. The viral replication, the DNA virus replicates inside the nucleus. It is a linear virus, and during the replication phase, the coiling phase appears. This is the only important features with herpes virus, particularly herpes simplex virus and varicella zoster virus. Now, herpes simplex virus 1 is mostly responsible for vesicular lesion around the oral cavity. আমাদের যে ঠোঁটে হয় ছোট ছোট blisters, these are all herpes virus infection. They are mucocutaneous and cutaneous in nature and often responsible for person-to-person contact. So, the herpes simplex virus is called the infection in the upper part of the body. Above the belt infections are herpes virus or herpes simplex virus 1.
herpes simplex virus 2 below belt infections. They are sexually transmitted. So all the lesions, simple vesicular lesions, painful lesions that appear around the sexual organs. And in case of simplex 1, it is around the, are often diagnostic. After a certain time, they coalesce to form ulcer. Mostly seen herpes simplex because they are sexually active. So this is the difference between herpes virus 1 and herpes virus 2. Above the belt infection, below the belt infection, younger generation, young people and adult people. And DNA similarity between these two viruses, there is 50% homology. So genetic isolation or isolation through PCR tests by genomic detection is possible. But clinically, identification is very easy. So, in case of this is Jank smear to collect the bistal fluid and staining by GMSA method and to observe the multinucleated giant cells. In case of varicella zoster virus, varicella simple disease, vesicular lesions, mostly centripetal in origin, first appear on the back and then gradually on the hand and all over the body. Very rarely complication occurs, meningitis or encephalitis, and self-restricted. We can treat them with local soothing ointments and antihistaminic, etc. The lifelong immunity is produced against this group of virus. Rarely, singles, which is known as varicella zoster, that is localized spread of this particular group of virus, because it remains integrated on the nerve. Maybe the different type of trigeminal plexus or sacral plexus, they remain as dormant form, and whenever the body's immunity goes down, they start proliferating. So this is varicella zoster, very painful lesions, and often we treat this group with acyclovir and valsiprovir or different types of drugs. We have very good antiviral drugs against this herpes virus group. The type 4 is infectious mononucleosis. This is associated with carcinoma, and often in South Africa, the disease is accompanied by or stimulated by different group of infections of malaria parasites. And malaria parasite, they are responsible for lymphocytic pooling during the phase of infection, and they are responsible for stimulating this particular genome, integrated genome of herpes simplex virus, and the tumor produced, which is carcinogenic in nature, and this is called Burkitt's lymphoma. In China, nasopharyngeal lymphoma is seen, and the different type of carcinoma, oncogenes, are stimulated by this group of virus. Infectious mononucleosis produce different type of antigens, VCA antigen, viral capsid antigen, and NAA antigen. Epstein-Barr virus is also called Epstein-Barr virus antigen, and against this virus, the different types of antibody tests are there. However, for all practical purpose, we perform IgG and IgM test to identify this infectious mononucleosis. The infectious mononucleosis is also related with one heterophile antigen. You know what is heterophile antigen. This heterophile antigen, this particular group of antigen persists not only in human being but also in different variety of animals. So there is sharing of the particular antigen among different groups, and this heterophile antigen is present and known as Paul-Barnell test. As a short note of Paul-Barnell test, it really related with infectious mononucleosis. And lastly, there is Kaposi sarcoma related with HIV, and
cytomegalovirus, another variety of virus, group 5. Cytomegalovirus, it is cytomegalo, means cell size is increased and mostly related to congenital anomaly and transplant associated virus. So this is enough for you to remember. There are many things written in the book, but this is the gist of all. Let's start to observe the slides. The difference between these herpes virus simplex is vesicular lesions. Vesicular lesions, varicella zoster virus, the chicken pox and zoster, Epstein-Barr virus, often associated with ampicillin therapy. Fever, we prescribe amoxicillin and ampicillin, and ultimately it stimulates Epstein-Barr virus manifestations. And human herpes virus 6, roseola infantum or erythema marginatum like disease. Other DNA virus involves are pox virus, parvovirus, etc. We will discuss only herpes virus, the herpes virus infection. The herpes viridae, the family, comprises a group of viruses that possess a unique property establishing latent or persistent infections in their host. Latency, that means genome is integrated to the host cells and they are not showing their antigenicity. The productions of antigens, the productions to identify the methods, all are suppressed. Below the level of detection limit is not reached. So, this is latency. Undergo periodic reactivation, immunocompromised conditions and reactivation of the disease again. The genome, this genome is double-stranded linear DNA and surrounded by this capsid. This is capsid, capsomeres. This is a property of herpes virus tegument, a binding proteins, and surrounding is the envelope and the glycoproteins are there. These are the surface proteins. Replications of this virus, typically the important feature is linear dsDNA, but the replication occurs during that period. This is rolling circular mechanism. Replication by rolling circular mechanism, as such the DNA is linear. Now this herpes virus family is divided into alpha, beta and gamma, as I mentioned, alpha, beta and gamma. Though alpha in this group it is short, that means duration is 12 to 18 hours, less than 24 hours duration. That means the replication phase, during the phase of replication from one virus to another virus, it takes only 12 to 18 hours, less than 24 hours to remember. And it is cytolytic, cell lysis occurs. The site of latency is neuron. In case of beta group, the long more than 24 hours it is cytomegalic, cell site enlarged, and in the glands and in kidneys. In case of another group in the beta, that is long more than 24 hours and lymphoproliferative, within the lymphoid cell, the site of latency within the lymphoid cells. So, if you see the group, the first alpha group, there is herpes simplex virus 1, the official name, HHV, and common name is herpes simplex virus. Human herpes virus 2 and 3. 3 is varicella zoster virus related with chicken pox and singles, that means varicella zoster. And the beta group is confined to cytomegalovirus. This is the only important virus for you, cytomegalo, varicella zoster and herpes simplex. Cytomegalo is associated with transplant, kidney, renal transplant, where we need to search whether the patient is suffering from cytomegalovirus or not. And in case of pregnant mother, it is responsible for fetal abnormality. That's why we often perform torch test, where cytomegalovirus test is included, because it may often produce miscarriage and as well as microcephaly, anencephaly like abnormality. That's why congenital anomaly is a possibility. The gamma, this group is important because here lies human herpes virus 4, that is known as Epstein-Barr virus, responsible for carcinoma,
and human herpes virus 8 is related with the HIV Kaposi sarcoma virus. This particular Epstein-Barr virus is a short note and is important for you because it is associated with carcinoma. This herpes simplex virus, its subfamily alpha family. The lesion is direct contact with mucosa, and the two virus is the sexual mode. The latency in tricerebellar ganglia, here sacral ganglia. Young children, young adults, common manifestation orofacial mucosa and associated with the genital lesions. The DNA homology, HSV 1 and 2, more than 50% homology in the genomic sequence. Otherwise, they are similar. The transmission through abraded skin or mucosa, but more commonly by oropharyngeal contact with infected saliva and direct skin contact. Kissing is responsible for spread of this disease. Kissing is responsible for the spread of herpes simplex virus. HSV2, sexual contact and rarely vertical mode from mother to fetus is a possibility. Site of infection you know, spread via nerve. So HSV, the latency is there, HSV1 in trigeminal neural ganglia, and in case of HSV2, the sacral ganglia. HSV does not replicate in latent stage. It is the dormant phase. This is of HSV infection. This is the Young smear, GM staining done, and this is the multinucleated giant cell. This is the multinucleated giant cell. Conventional cell line culture, where rounding and ballooning of cell lines in. And a very fast culture technique is there, which is known as shell vial culture, where we use centrifuge and as well as immunofluorescence dye for cultivations of this method. Shell vial culture, the rapid culture technique of virus. Immunofluorescence dye and the picture. Acyclovir is a drug of choice, acts inhibiting viral DNA polymerase. Varicella zoster, upper respiratory tract mucosa or the conjunctiva by aerosol, most common and contract transmission. From the local site, it spills over to blood and carried through the infected mononuclear cell to target site such as skin produces rashes, respiratory tract shed in respiratory secretions, and neurons undergo latency. The incubation period of chickenpox is 10 to 21 days, 2 to 3 weeks. Typical lesion, most importantly, rashes are vesicular and it is centripetal in distribution. Centripetal in distribution. See the rashes. Bilateral and diffuse in distributions. Fever is associated with this rash. Serious complications is varicella pneumonia develops more commonly in adults. Chickenpox in pregnancy is very dangerous, and often congenital varicella syndrome is precipitated out. Congenital varicella syndrome. One attack and lifelong immunity. Shingles or Jonah. This is due to reactivation of latent varicella zoster virus that is known as herpes zoster. It is very painful lesions. It starts with severe pain in the area of skin and mucosa supplied by one or more groups of sensory nerves and ganglia. That's why it is very painful. The segmental distribution of zoster. The same Young smear is
Diagnostic criteria, cytopathological examination shows multinucleated giant cells and virus isolation by different types of PCR tests and others, IgM and IgG. Acyclovir and famciclovir or valacyclovir, these are agents of choice. Mostly we use this acyclovir. A live attenuated vaccine is also there. And protectivity of the vaccine is more than 80% effective in preventing chickenpox in children, but less so in adults. The other virus includes the Epstein-Barr virus. I have discussed this virus. Causes infectious mononucleosis and associated with Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma of China, in China. Cytomegalovirus is associated with congenital anomaly, what I have mentioned. The human herpes virus 6 is infects T cell by binding to CD46 receptors, and it has two variants, 6A and 6B. The transmission through infected oral secretions and the 6th disease in children causes 6th disease, exanthema subitum or roseola infantum, which is characterized by high grade fever and skin rashes. In older age group associated with mononucleosis like syndrome. The different latency of herpes virus, practically the site of latency of herpes virus, the group characteristics of herpes virus, the herpes viridae family, alpha, beta and gamma, and herpes virus, herpes simplex virus 1 and 2, and varicella zoster as a short note, and congenital cytomegalovirus infection is another short note for you, and infectious mononucleosis, the importance of heterophile antigen or the short note as Paul Barnell test. Carcinoma producing virus, short note, and Epstein-Barr virus, the same virus is known as Epstein-Barr virus. Remember this group 4 and group 8, they are included in the same group, that is gamma group, and they are lymphoproliferative in nature and their site of latency is lymph node. So in both cases, that is in case of infectious mononucleosis, the young children are affected. The hematological picture shows atypical lymphocytes in the bloodstream, and we go for the Paul Barnell test. The titer is very high, and then we start the different type of antivirals, and the response is good. But in case of South Africa or African countries, there is heavy incidence of malaria parasite, and as such there is pooling of lymphocyte which is responsible for activating the genes integrated within the genome of the host cells in case of infectious mononucleosis and resulted in carcinoma, that is known as Burkitt's lymphoma as a short note. সেটা কিভাবে তৈরি করতে হবে? তাহলে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ এসেনশিয়াল মেডিসিন। তোদের আগে পড়ানো হয়েছিল ড্রাগস কোনগুলো এসেনশিয়াল মেডিসিন। ড্রাগস দোজ স্যাটিসফাই দ্য প্রায়োরিটি হেলথ কেয়ার নিডস অফ দি পপুলেশন। Drugs, those satisfy the priority healthcare need, that is not the majority but the priority healthcare needs of the population, যে পপুলেশনকে সাবসার্ভ করা হবে বা সার্ভ করা হবে। এটা পৃথিবীর সমস্ত দেশকাল নির্বিশেষে এক হতে পারে না, এটা ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট একটু আলাদা আলাদা হবে। এটা স্বাভাবিক, কারণ ডিফারেন্ট পপুলেশন, তাদের হেলথ কেয়ার প্রায়োরিটি ডিফারেন্ট, তাদের পপুলেশনের যে ভাগ, যে আন্ডার 5 ইয়ার্স অফ এজ গ্রুপ কত রয়েছে, তার মিডিল এজে কত রয়েছে, জেরিয়াট্রিক পপুলেশন কত রয়েছে, এটা প্রতিটা এজ ওয়াইজ ভাগ আলাদা, তাদের প্রিভ্যালেন্স অফ ডিজিজ প্যাটার্ন আলাদা। আজকে
ইন্ডিয়ার মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে যেসব ডিজিজ হয়, বিশেষ করে ভেক্টর বর্ন ডিজিজ, তো সেগুলো নিশ্চয়ই আজকে যেগুলো নন ট্রপিক্যাল কান্ট্রি লাইক ইউএসএ একদম ফার নর্থে, সেগুলো নিশ্চয়ই হবে না, বা ইউরোপে অনেক সময় হবে না। তো সেই জন্য দেশকাল নির্বিশেষে এসেনশিয়াল মেডিসিনের একটা কনসেপ্ট থাকবে, কিন্তু সেটা সাবজেক্ট টু ভ্যারি, দ্যাট ইজ এ সাবজেক্ট, ঠিক আছে? তাহলে সেখান থেকে আসবে। এরপরে কোন সালে এসেনশিয়াল মেডিসিনের কনসেপ্টটা প্রথম এসেছিল? WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রথম 1977-এ প্রথম নিয়ে এসেছিল এসেনশিয়াল মেডিসিনের কনসেপ্ট, ঠিক আছে? এসেনশিয়াল মেডিসিনে শুধু সাবসার্ভ করবে যে ড্রাগ দো স্যাটিসফাইড আ প্রায়োরিটি হেলথ কেয়ার নিডস, তার সাথে আরো কিছু পয়েন্ট থাকবে, সেগুলো অ্যাড হবে। সেগুলো কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় সেগুলো এর পরে আসবে। তো 1977-এ প্রথম WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রথম এই এসেনশিয়াল মেডিসিনের কনসেপ্ট লঞ্চ করে, এবং ওরা একটা মডেল লিস্ট বানায়। মডেল লিস্ট তার মানে সেখান থেকে আমরা হেলথ নিতে পারি। কোনো কান্ট্রি যদি নিজেদের মতো বানাতে চায় সেটা বানাতে পারে, বাট WHO এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট থেকে তারা ব্যাপারটা হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট বা এর পেছনে র্যাশনালিটি কি সেটা তারা নিতে পারে। 1977-এ প্রথম, লাস্ট মনে হয় 2021-এ লাস্ট আপডেটেড হয়েছে WHO এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট। এর আগে 2017-তে সেটা ছিল 20th, মানে 20তম ভার্সন, সেটা হচ্ছে হু এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট। সেটা অ্যাপ্রক্সিমেট 424 মেডিসিন ছিল, আর টোটাল নাম্বার অফ যা মেডিসিন ছিল তার মধ্যে ন্যাশনাল মেডিসিন লিস্ট ছিল, তার মধ্যে অ্যারাউন্ড 25 ছিল ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। ইন্ডিয়াতে লাস্ট আপডেটেড হচ্ছে 2022, আর ইন্ডিয়াতে এই WHO থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 1996-এ প্রথম এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করা হয়, এবং সেটার নাম ছিল ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট, দ্যাট ফার্স্ট কামস ইন ইন্ডিয়া 1996. Then it is updated in 2003. Then it is again updated in 2011, that is the third. তারপরে 2015-তে আপডেট হয়েছিল, তখন এটার নাম চেঞ্জ হয়ে গেল। যেটা আগে ছিল ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট ছিল, সেটা তারপরে চেঞ্জ হয়ে গেল ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন, NLEM। এবার লাস্ট আপডেটেড হয়েছে ইন্ডিয়াতে, দ্যাট ইজ 2022-তে 2015-তে 2015-এ যে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন ছিল, তার মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ মেডিসিন ছিল 376, অ্যালং উইথ 20 ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। সেটা 2022-তে দ্যাট ইজ ফিফথে সেটা হয়ে গেছে 384 নাম্বার অফ ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিনে। দেখা গেছে টোটাল নাম্বার অফ মেডিসিনস রয়েছে 384। তার মধ্যে এবার এর মধ্যে 26টা প্রথমে 2015-এ যে ছিল তার মধ্যে থেকে 26 নাম্বারস অফ মেডিসিন বাদ গেছে, আর ইনক্লুড হয়েছে 34 নাম্বারস। দে আলটিমেটলি পজিটিভ, মানে 8টা আসলে নাম্বার অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে নাম্বার ড্রাগ অ্যাড হয়েছে, মানে নাম্বার এডিশন হয়েছে 8 নাম্বারস, মানে 376 থেকে 384 হয়েছে। এই হচ্ছে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন বা ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট, যেটা আগে ছিল। এবার এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কি এবার আমাদের দেখতে হবে, সেইগুলো দেখতে গেলে এটা যে এই পয়েন্টগুলো পড়লে বুঝতে পারবি যে কি কি আমাদের পয়েন্ট আমাদের কনসিডারেশনে নিতে হবে আমরা যদি একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করতে যাই কোনো একটা জায়গায়। তাহলে প্রথমে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গার কোন পপুলেশনকে আমরা সার্ভ করব, সেই পপুলেশনটা টোটাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাকে জানতে হবে। তার মধ্যে ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্ন থাকতে হবে, ঠিক আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সের ব্যাপারটা দেখতে হবে, ডেমোগ্রাফিক সেখানকার অ্যাফোর্ডেবিলিটি, লোকজনের অ্যাফোর্ডেবিলিটি দেখতে হবে। বাবু আসতে, হ্যাঁ ক্লাসের পরে কথা বলো, তাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস ঠিকঠাক আছে কিনা বা তারা অ্যাফোর্ড করতে পারছে কিনা, ঠিক আছে। তারপরে ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্ন দেখতে হবে। ডিজিজ প্রিভ্যালেন্স প্যাটার্ন, প্রথম যেটা ইম্পর্টেন্ট, ডিজিজ প্রিভ্যালেন্স। আমার একটা কোনো একটা পার্টিকুলার ধরো একটা 10,000 পপুলেশনের এরিয়ায় যদি আমি দেখি সেখানে ডিজিজ প্রিভ্যালেন্সটা কি আছে, কোন কোন ডিজিজের সব থেকে বেশি হচ্ছে,
যে সিজনাল ভ্যারিয়েশন আছে কিনা, ডেঙ্গু হচ্ছে বা আমি যদি এখানে করতে চাই তাহলে আমার কি কি ভ্যারিয়েশন হচ্ছে, কি কি থাকছে, তাদের এজ গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন কেমন আছে, সেগুলো সমস্ত ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্নটা লাগবে। অ্যালং উইথ আর কি কি লাগবে, জেনেটিক ফ্যাক্টরও লাগবে। জেনেটিক কিছু কিছু জায়গা আছে, কিছু কিছু পপুলেশন আছে তারা জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল টু সাম ড্রাগ, দ্যাট ইজ বিকজ অফ ফার্মাকোজেনেটিক প্রপার্টি, ঠিক আছে। সেটার জন্য যেমন দেখা যায় যে আমাদের ইন্ডিয়াতে জেনেটিক্যালি সেরকম ডিভিশন খুব একটা নেই, কিন্তু দেখা যায় যে ইজিপশিয়ান পপুলেশনদের ক্ষেত্রে মোর দ্যান 80% পপুলেশন হচ্ছে, ইজিপশিয়ান পপুলেশনের ক্ষেত্রে মোর দ্যান 80% এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা ফাস্ট অ্যাসিটাইলেটার হয়। ফাস্ট অ্যাসিটাইলেটার এন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ যে এনজাইমটা যেটা বিভিন্ন ড্রাগ মেটাবলাইজ করতে লাগে, 80% এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দে আর দ্য ফাস্ট মেটাবলাইজার। ফাস্ট মেটাবলাইজার হলে তাহলে কি হবে, তাদের ক্ষেত্রে জেনেটিক্যালি যে সমস্ত ড্রাগ অ্যাসিটাইলেশনের মাধ্যমে মেটাবলাইজড হয় তাদের ক্ষেত্রে সেখানে দেখা যাবে বেশি ড্রাগ দিতে হচ্ছে নর্মাল ইয়ের থেকে। তাহলে সেই রকম জেনেটিক ব্যাপারটা সেখানে কনসিডার করতে হবে। আর কি আমাদের এখানে অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার স্ট্রাকচারটা কি আছে, আমার এখানে যে আমি যেখানে যে পপুলেশনকে সার্ভ করব সেই পপুলেশনে হেলথ কেয়ার স্ট্রাকচার যেটাকে বেস করে তৈরি হচ্ছে তার হেলথ কেয়ার স্ট্রাকচারটা কি আছে এবং তাতে কারা অ্যাসোসিয়েটস করছে, মানে সেখানে পার্সোনাল কারা রয়েছে, ট্রেইন পার্সোনাল কারা রয়েছে। দেখা গেল আমি এখানে একটা ছোট হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি রয়েছে, সেটা মেবি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি বা একটা নতুন করে করা হয়েছে, সেখানে দেখা গেল একটা আমাদের ড্রাগ রাখা হয়েছে, একটা ড্রাগ রাখা হয়েছে দ্যাট ইজ ফর অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের জন্য আমরা একটা ড্রাগ রেখেছি, খুব ভালো কথা। ধরে নিই দ্যাট ইজ সাপোজ স্ট্রেপ্টোকাইনেজ আমরা রেখেছি, কিন্তু আমার এখানে সেই রকম সেটা মনিটর করার মতো ব্যবস্থা নেই। একটা পেশেন্ট এমআই নিয়ে আসলো, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ইসিজি ডায়াগনোসিস বা অন্যান্য কারণে ডায়াগনোসিস হলো, কিন্তু আমি স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দেওয়ার মতো আমার ফেসিলিটি স্ট্রেপ্টোকাইনেজ আছে, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দিয়েও দিল, কিন্তু হাউ টু মনিটর স্ট্রেপ্টোকাইনেজের টক্সিসিটি বা স্ট্রেপ্টোকাইনেজের অ্যাডভার্স রিয়াকশন, তার কি কি অ্যাডভার্স রিয়াকশন হচ্ছে সেটা মনিটর করার জন্য কি কি জিনিসপত্র লাগবে বা তার জন্য টেস্টিং ফেসিলিটি কি লাগবে এবং সেটা কতটা তাড়াতাড়ি লাগবে, সেটা যদি বেশি হয়ে যায়, সেটার যদি ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আমার এখানে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দিয়ে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে, ভালোর জন্য দিতে গিয়ে খারাপও হতে পারে। তাহলে সেটা আমাকে দেখতে হবে অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি কি আছে আর ট্রেইন পার্সোনেল সেখানে আছে কিনা। ট্রেন পার্সোনাল থাকলে তবেই আমি তারা যে ড্রাগটা দিতে পারবে বা তারা যে ড্রাগটা দেওয়ার পরে মনিটর করতে পারবে সেই রকম ড্রাগ আমরা রাখবো, না হলে কিন্তু অন্যান্য আমরা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ রেখে দিলাম, সেটা কিন্তু করা যাবে না। সেকেন্ড কি আসবে, সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি। তাহলে কোনো একটা অ্যাডিকুয়েট ইনফরমেশন অন দ্য সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি, এমন একটা ড্রাগ রাখতে হবে যে এসেনশিয়াল মেডিসিনের লিস্ট তৈরি করলে যে যার এগেইনস্টে অ্যাডেকুয়েট ডাটা অন সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি। ধরে না বাজারে একটা অ্যাডেকুয়েট ডাটা, একটা ড্রাগ রয়েছে, তো একটা ড্রাগ এক্স ধরে নিতে পারিস, তোরা প্যারাসিটামল একটা ড্রাগ রয়েছে, সেটা তুই এখানে রাখছিস। বাজারে ধর একটা বা মার্কেটে নতুন একটা রিসার্চ প্রোডাক্ট এসেছে, সেটা একটা ড্রাগ, সেটা ড্রাগ ধরে নেন এক্স, সেই ড্রাগটা কি করতে পারে, সেই ড্রাগটাও কেপেবল অফ রিডিউসিং ফিভার, ঠিক আছে, বিভিন্ন ইয়েতে দেখা গেছে ফিভার, কিন্তু তার মধ্যে এখনো প্যারাসিটামলের এগেইনস্টে যেরকম ডাটা জেনারেট হয়েছে সেটা সেই ড্রাগের ক্ষেত্রে এখনো হয়নি। তাদের সেফটি এফিকেসি ডাটা নিয়ে এখনো দেখা গেল তারা ফেজ 4 স্টাডিতে রয়েছে বা অন্যান্য স্টাডিতে রয়েছে, বা কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, বা তাদের মধ্যে এখনো টোটাল ডেটা শিটটা আমরা এখনো পাইনি, তাদের ক্ষেত্রে পজিটিভ কি আছে নেগেটিভ আছে টোটাল ডেটা শিট আমরা এখনো পাইনি। তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা ইনক্লাইনেশন থাকবে টুয়ার্ডস আ মোর সেফ ড্রাগ, ঠিক আছে। সেফটি অ্যান্ড এফিকেসিটা প্রায়ার ইম্পর্টেন্ট। প্রাথমিক এফিকেসির থেকে হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, যদি ফেজ 1 স্টাডি করিস তোরা, ফেজ 1 স্টাডিতে কিন্তু কি দেখা হয়, সেফটি ফার্স্ট দেখা হবে, সেফটি ড্রাগের কি এফেক্ট হচ্ছে না হচ্ছে দ্যাট সেকেন্ডারি, প্রাথমিক হচ্ছে সেফটি। আমি একটা কারণে কাউকে কোনো একটা পেশেন্টকে একটা ড্রাগ অ্যাডভাইস করলাম, আফটার দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ড্রাগ পেশেন্টের সিভিয়ার একটা অ্যাডভান্স রিয়াকশন হলো এবং দ্যাট মে বি লাইফ থ্রেটেনিং, তাহলে সেটা থেকে আমাকে করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলে চলবে না। ফার্স্ট ডু নো হার্ম, হ্যাঁ ডু নো হার্ম, প্রথম কথা হচ্ছে যে ওভার ট্রিটমেন্ট, মানে এখানে হচ্ছে ডু নো হার্ম, আমি ড্রাগ দিয়ে তার যেন হার্ম না হয় সেটা দেখতে হবে। তাহলে হচ্ছে সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি, তাহলে অ্যাডেকুয়েট ডাটা অন দ্য সেফটি অ্যান্ড এফিকেসিটা আমাকে দেখতে হবে। তারপরে কি দেখতে হবে, কোনো একটা হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে ড্রাগ যেদিন আসবে সেদিন তো বেরিয়ে যাবে না, সেদিনই তো ইউজ হয়ে যাবে না, তার মানে ড্রাগটার একটা শেলফ লাইফ থাকতে হবে। সেলফ লাইফের জন্য অ্যাডেকুয়েট ব্যবস্থা আমার আছে কিনা। কোনো একটা ড্রাগকে দেখা গেল যে সেটাকে আমাকে হয়তো ফ্রিজে রাখতে হবে, যা ঠান্ডা ইয়েতে রাখতে হবে, যেমন লাইক
ইনসুলিন কিন্তু ফ্রিজে রাখতে হয়, কোল্ড এনভায়রনমেন্টে রাখতে হয়। বা নর্মাল ড্রাগ এখনো পড়েছিস কিনা জানি না, নিকোরান্ডিল, সিভিএস এ পড়ানো হয়েছে, ক্লোরাইড চ্যানেল ওপেনার, ঠিক আছে, হাইপার পোলারাইজেশন করে আলটিমেটলি কি হার্ট রেট কমায়, তোর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে ইউজ করা হয়। নিকোরান্ডিল কিন্তু নর্মালি কিন্তু রাখা হয় না, আউট অফ মানে নর্মাল স্টোরেজ কন্ডিশন নয়, ওকে কিন্তু নিকোরান্ডিলকে 2 to 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখতে হয়। তার মানে কাউকে যদি নিকোরান্ডিল প্রেসক্রাইব করা হয় তাহলে তার বাড়িতে কুলার থাকা জরুরি, মানে যেটা ঠান্ডা করতে পারে ড্রাগটা, নাহলে কিন্তু। এবার সেই রকম ব্যবস্থা মানে আমাকে দেখতে হবে যে সেই হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে আমি যে ড্রাগ চাইছি, যে ড্রাগ আমি এখানে রাখতে চাইছি, তার জন্য অ্যাডেকুয়েট স্টোরেজ কন্ডিশন আছে কিনা, ঠিক আছে। স্টোরেজ কন্ডিশন শুধু এবার না, এবার কোয়ালিটি অন স্টোরেজ। প্রথমত দেখতে হবে যে নতুন যখন ড্রাগটা ম্যানুফ্যাকচার হয়ে এসছে এখানে থাকছে, তখন তার বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা স্টাডি করে আসবে, সেগুলো ডাটার মধ্যে আসবে। আর কোয়ালিটি অন স্টোরেজ, দেখা গেল তার এক্সপায়ারি ডেট হয়তো দেখা গেল 1.5 বছর পরে বা 2 বছর পরে, কিন্তু সেই 1.5 বছর 2 বছরের মধ্যে তার যে আমরা একটা এক্সপেক্টেড ভ্যালু থাকছে আমার থেরাপিউটিক এফেক্টের, সেটা থাকছে কিনা, সেটা থাকাটাও জরুরি। আমি কিছুদিন রাখলাম একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেমে, কিছুদিন রাখলাম, তারপরে ড্রাগটা হয়তো কিছুদিন ইউজ হলো না, তারপরে নষ্ট হয়ে গেল ড্রাগটা, সেটা কিন্তু হলে চলবে না, তাহলে কিন্তু মানিটারি লস হতে হবে, প্লাস রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগটাও হলো না, ড্রাগের রিসোর্সও নষ্ট হলো, অনেক কিছু নষ্ট হতে পারে, তাহলে সেটাও আমাকে দেখতে হবে। এরপরে কি আসবে, এরপরে আসবে বাজারে দেখা গেল একই ড্রাগ, মানে একই ড্রাগ না, একই ডিজিজ, ওয়ান ডিজিজ, ধর হাইপারটেনশনের জন্য বিভিন্ন রকম ড্রাগ আছে। হাইপারটেনশনের মধ্যে একটা ক্লাস অফ ড্রাগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ডিফারেন্ট আছে, অ্যামলোডিপিন আছে, সিলনিডিপিন আছে, ডিফারেন্ট প্রবলেম। এবার তাদের মধ্যে আমাকে দেখতে হবে যে সেফটি, তাদের অ্যাডেকুয়েট ডাটা আছে কিনা, তাদের যখন যে কোনো দুটোর মধ্যে আমাকে একটা হয়তো নিতে হবে, চয়েস করতে হবে, তখন কিন্তু আমাকে অনেকগুলো বিষয় কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে। সেফটি ডাটা নিতে হবে, এফিকেসি ডাটা নিতে হবে, আর কি নিতে হবে, প্রাইস, অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি, এই সমস্ত ডেটাগুলো আমাকে রাখতে হবে। কারণ আমাদের যেমন ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কি হয়, আমাদের 3টে হেলথ কেয়ার সেট আপ কিরকম, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, তারপরে সেকেন্ডারি, তারপরে টার্সিয়ারি হেলথ কেয়ার। এবার টিয়ার অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে যেটা করা হয়, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে, মানে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারিতে, এগুলোতে কিন্তু ফ্রি অফ কস্টে দেওয়া হয়। তাহলে সেখানে আমাকে এই প্রাইসিং এর ব্যাপারটা কিন্তু দেখতে হবে, কারণ গভর্নমেন্টকে তো কেউ টাকা পয়সা দিয়েই তো প্রকিওর করতে হয়, ফ্রিতে তো প্রকিওর হয় না, প্রকিওরমেন্ট হয় না কোনো একটা ড্রাগের, তা সেটা টাকা পয়সার ব্যাপারটা আসছে। তাহলে আমাকে দেখতে হবে সেফটি দেখতে হবে, এফিকেসি দেখতে হবে, কোয়ালিটি দেখতে হবে, আর প্রাইস অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি। ড্রাগটা দেখা গেল এমন ধর করোনার সময় একটা ভ্যাকসিন এসেছিল, ইন্ডিয়া থেকে এসে কোভ্যাক্সিন এসছে, তারপরে ইংল্যান্ড থেকে যেটা এসছে কোভিশিল্ড এসছে, ফাইজারও একটা ভ্যাকসিন তৈরি করেছিল, ফাইজার কোম্পানি ইয়েতে তৈরি করেছিল ইউএস, তার এফিকেসি খুবই ভালো ছিল, কিন্তু ইন্ডিয়াতে কেন আসেনি, হোয়াই নট ইট ইজ, মানে ফাইজার কেন ইন্ডিয়াতে আসেনি, ডেভেলপিং মানে, কিন্তু তার জন্য ভাইরাসের জন্য, অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ বা ভ্যাকসিনের জন্য তার এফিকেসি মেনটেন করার জন্য তাকে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে রাখাটা জরুরি। সেই পার্টিকুলার টেম্পারেচারটা ছিল অ্যারাউন্ড 60 ডিগ্রি, আমার যতদূর মনে পড়ছে। ফাইজারের অ্যাভেলেবিলিটি, এটাও একটা ব্যাপার। এবার অ্যাভেলেবিলিটি শুধু থাকলে হবে না, অ্যাভেলেবিলিটির সাথে স্টোরেজও দেখতে হবে, ঠিক আছে। এবার অন্যান্য অনেক ড্রাগ আছে যেগুলো হয়তো বাইরে অ্যাভেলেবেল, ইন্ডিয়াতে হয়তো অ্যাভেলেবেল নয়, সেটার বিভিন্ন কারণ, তো সেগুলো আমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। এরপরে দেখো যে যখন দুটো ড্রাগের মধ্যে কম্পেয়ার হচ্ছে, তারপরে আরেকটা কি হবে, যদি একটা ড্রাগ যে কোনো যাই হোক না কেন, যেমন ধরো অ্যাপেলের ফোন ইউএসএ থেকে সিবিইউ হয়ে আসে, তাই তো, ইউএসএ থেকে বা চায়না থেকে, সিবিইউ মানে কমপ্লিটলি বিল্ড ইউনিট, সিবিইউ হয়ে ইন্ডিয়াতে একদম ইন্ডিয়াতে অ্যাসেম্বল হয় না, লোকালি অ্যাসেম্বল হয় না। কেন অ্যাসেম্বল হলে কি হতো, হলে হয়তো অ্যাপেলের আইফোনের দাম আরেকটু হলেও কমতো, কারণ সেখানে লেবার কস্ট কম হতো। এখানকার আমরা লোকাল আমরা রিসোর্স ইউজ করতে পারতাম, লেবার ইউজ করতে পারতাম, অনেক কিছু ইউজ করে আমরা কস্ট কাটিং করতে পারতাম। তা সেরকম ড্রাগের ক্ষেত্রেও তাই, লোকালি যদি অ্যাভেলেবেল রিসোর্স যদি অ্যাভেলেবেল থাকে, লোকাল প্রকিউরমেন্ট যদি সম্ভব হয়, লোকাল যদি স্টোরেজ পসিবল হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কস্ট কাটিং অনেকটা চলে আসবে, যেটা ইন্ডিয়ার মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যেখানে ফ্রি অফ কস্টে এসেনশিয়াল মেডিসিন সাপ্লাই করা হয় বিভিন্ন হেলথ কেয়ার সিস্টেম, মানে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ার অ্যান্ড টার্সিয়ারি হেলথ কেয়ার, সেখানে ক্ষেত্রে কস্ট কাটিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ
হ্যাঁ, জেনারিক মেডিসিনের ব্যাপারটা একটু আলাদা, যারা তাদের মার্কেটিং, শুধুমাত্র মার্কেটিং নয়, এটা বিভিন্ন মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল। যে আমার যদি লোকাল প্রকিউরমেন্ট হয়, আমার যদি কোনো একটা ড্রাগ যদি বাইরে থেকে আমাকে প্রকিউর করতে না হয়, এমন অনেক তো ড্রাগ আছে যেগুলো আমাদের ইন্ডিয়াতে হয়তো প্রকিউর হয় না, সেই প্রকিউরমেন্টটা যদি বাইরে থেকে হয়, আমাকে পুরোটা বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে, তাহলে আমার অপেক্ষাকৃত খরচ বেশি পড়বে। ঠিক আছে, এবার দেখতে হবে ওই যে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, এবার দেখতে হবে আমাকে তার এগেইনস্টে যে ড্রাগটা বাজারে অ্যাভেলেবেল তার সাথে কস্ট বেনিফিট রেশিও আমাকে হিসাব করতে হবে, যে আমার কতটা কস্টের জন্য কতটা বেনিফিট আমি পাচ্ছি, তার এগেইনস্টে আমি এতটা কস্ট হাই করে আমি বেনিফিট কি এতটা বেশি পাচ্ছি। কারণ আমাদের এখানে তো যেহেতু ফ্রি অফ কস্টে দেওয়া হয়, আর যেহেতু ইন্ডিয়ার মধ্যে আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড মানে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কি হয়, আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটির সমস্যা আছে। অ্যাফোর্ডেবিলিটি তাহলে এমন ড্রাগ রাখবে, যেমন GLP-1, আর এরপরে ডায়াবেটিসে যখন আসবে পড়বি GLP-1 আর গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, যেগুলো ইনজেক্টেবল ড্রাগ, সেগুলো মার্কেটে নতুন এসেছে, তার সেফটি প্রোফাইল ভালো, এফিকেসি প্রোফাইল ভালো, হার্ট ফেলিওরে দেওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম ইয়ে দেওয়া যাচ্ছে ইনজেক্টেবল, কিন্তু তার কস্টিংটা প্রচুর বেশি বলে এখনো তারা মার্কেটে সেরকম ভাবে মার্কেট করতে পারছে না। তার কারণ আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি, আমাদের অতটা অ্যাফোর্ডেবিলিটি নেই। কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু ডায়াবেটিস ক্যাপিটাল অফ ওয়ার্ল্ড হয়ে ইতিমধ্যে বসে আছে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতে অন্যান্য দেশের থেকে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট অনেক বেশি, কিন্তু আমরা GLP-1 আরে অতটা দেওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ কস্ট। তাহলে সেইটা আমাকে এবার তার এগেইনস্টে আমার কি কি অ্যাভেলেবেল আছে, আমার অন্যান্য ড্রাগ অ্যাভেলেবেল আছে, তারা হয়তো অতটা পোটেন্ট নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো একটু ল্যাক করছে, পেছনে আছে, অন্যান্য কোনো পার্টিকুলার ডিজিজে হয়তো তাদের দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বাধা আছে, কিন্তু আমাকে সেটার থেকেও বেশি যখন চলে আসবে কস্ট বেনিফিট রেশিওটা চলে আসবে। ঠিক আছে, আমি কি কস্ট দিয়ে কতটা বেনিফিট পাচ্ছি এটা আমার চলে আসবে, এইটা হলো ব্যাপার। তাহলে লোকাল প্রকিউরমেন্টের ওপর জোর দেওয়া হয়, লোকাল প্রকিউরমেন্ট এবং স্টোরেজ, অ্যান্ড তার সাথে সাথে এবং সেফটি এফিকেসি, এগুলো তো থাকছে, সেফটি এফিকেসি কোয়ালিটি স্টোরেজ এগুলো থাকছে। এরপরে যেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা ড্রাগ মানে তৈরি করতে গেলে, এসেনশিয়াল মেডিসিন তৈরি করলে আর কি পয়েন্ট খেয়াল রাখতে হবে, যে আমাদের জোর দিতে হবে কিন্তু সিঙ্গেল ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টের উপর, যে একটা ড্রাগ কম্বিনেশনাল ড্রাগ বা ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের দিকে না যাওয়াটাই ভালো। আমরা প্রেফার করব, যার জন্য সেটা বিভিন্ন রকম যে লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন আছে সেটাতে রিফ্লেক্ট করে। যেমন রিসেন্ট যে 2022-তে যে লিস্টটা বেরিয়েছে ইন্ডিয়া থেকে, লিস্টটা তার মধ্যে কিন্তু কোনো ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন রাখা হয়নি। 384টা 384 নাম্বার অফ মেডিসিনস এর মধ্যে কিন্তু কোনো ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন নেই, রাখা হয়নি, এটা ব্যাপার। কিন্তু এবার হুইয়ের ক্ষেত্রে, WHO এর ক্ষেত্রে সেরকম দেখা যাচ্ছে 424 এর মধ্যে আমাদের চেষ্টা থাকবে সবসময় সিঙ্গেল ইনগ্রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট রেখে, সিঙ্গেল অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট রেখে ড্রাগ বা ফর্ম করার, এবং সেটাকে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন বা কোনো একটা জায়গায় যখন আমরা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করবো তার মধ্যে ইনক্লুড করানো। কেন? সেটা ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে। সেই অসুবিধাগুলোর মধ্যে এগুলো আসবে, যখন কোনো একটা যখন ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ড্রাগ ইউজ করবো তখন ড্রাগ আছে তার থেকে যেন সেফটি এফিকেসি প্রোফাইলটা ভালো হয়, অ্যাডহিয়ারেন্স প্রোফাইলটা ভালো হয়। ড্রাগ অ্যাডহিয়ারেন্স মানে পেশেন্ট কতটা সেই ড্রাগটা প্রেসক্রাইব ম্যানারে সেই ওষুধটা ততটা নিচ্ছে, সেটার ম্যাটার। আর আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক্সের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে সেটা যেন তার যে কম্পারেটর থাকবে তার থেকে রেজিস্ট্যান্সটা যেন ডেভেলপ কম করাতে পারে, রেজিস্ট্যান্সটা যেন এই ড্রাগের এগেনস্টে তার সিঙ্গেল যে কম্পারেটর, সিঙ্গেল অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টে যে কম্পারেটর থাকবে তার থেকে যেন এটাই রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন এমার্জিং রেডিয়েন্স যেটা হচ্ছে সেটা যেন কম থাকে, এটা আমাকে দেখতে হবে। এরপরে কি দেখতে হবে? এরপরে দেখতে হবে যে এটা কিন্তু একটা তৈরি হয়ে গেল, একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি হয়ে গেল, সেটাই কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলবে এমনটা নয়, মানে ইট ইজ সাবজেক্টেড টু মডিফাই। তাহলে ডিপেন্ডিং অন দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল নলেজের যে গ্রোথ হচ্ছে, ফার্মাসিউটিক্যাল নলেজের যে আমরা এনরিচ হচ্ছি, আস্তে আস্তে যেরকম দেখি হচ্ছে ড্রাগ, নতুন ড্রাগ আসছে, তাদের হচ্ছে কোনো ড্রাগ ব্যান হয়ে যাচ্ছে ডিফারেন্ট কারণে, কোনো একটা পার্টিকুলার ড্রাগ কোনো একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপে প্রবলেম তৈরি করছে, সেগুলো কিন্তু মাথায় রেখে এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টের মধ্যে অ্যাডিশন বা সেখান থেকে ডিলিশন করতে হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। আর কি মাথায় রাখতে হবে? আর রাখতে হবে যে পাবলিক হেলথের প্রায়োরিটিতে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। যেমন একটা সময় ছিল স্মল পক্স ইজ ডেডলি, কিন্তু এখন আগে ডেঙ্গু নিয়ে এতটা মাথা ব্যথা ছিল না, কিন্তু এখন কিন্তু ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া অনেক মাথা ব্যথার কারণ, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে মারা যাচ্ছে, আগে এতটা ছিল না, হতো না। তাহলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে, যে ফার্মাসিউটিক্যাল নলেজের সাথে ইয়েজ করে। আরেকটা কি হয়েছে,
যদি বেটার অ্যাভেলেবেল ড্রাগ থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার কন্ডিশনের জন্য, তার এগেইনস্টে একটা ড্রাগ, নতুন ড্রাগ এসছে, তারও সেফটি এফিকেসি প্রোফাইল ভালো, এবং সেটা কি হচ্ছে, এবং সেটা দেখা যাচ্ছে যে এর থেকে প্রাইসিংও অনেকটা হয়তো কম হচ্ছে, তাহলে সেই ব্যাপারগুলোকে মাথায় রেখে আমাকে কিন্তু অ্যাডিশন বা ডিলিশন আমাকে এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে করতে হবে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট তৈরি করছে, সেই ডিজিজ অ্যালগোরিদম অনুযায়ী তার এই জিনিস থাকলে এই ড্রাগ দেওয়া যাবে, এই জিনিস না থাকলে এই ড্রাগ দেওয়া যাবে না, এরকম কিন্তু অ্যালগোরিদম আসছে। তাহলে সেইটা হাতে রাখতে হবে, সেইটা হাতে রেখেও কিন্তু সেটাকে সাথে লোকাল ডিজিজ প্রিভ্যালেন্স ম্যাচ করিয়ে সেখানে কি কি ডিজিজ হচ্ছে সেটা দেখে, সেখানকার ডেমোগ্রাফিক কন্ডিশন দেখে, জেনেটিক এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর দেখে, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স দেখে, আর হচ্ছে হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি, অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি, আর তার সাথে সাথে যেটা রয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি ট্রেন পার্সোনেল, তার পজিশনিং দেখে আমাকে কিন্তু লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিনটা সেইভাবে বানাতে হবে। তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে। অ্যাডেকুয়েট ডাটা